सो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ 4 बजे, ठीक है। हाँ, जिनको नहीं पता है, यशोमती रात को 9:30 बजे सो जाती है। मैंने कल रात इन्हें 10 बजे कॉल किया और इन्होंने बोला इतना लेट कौन कॉल करता है। अरे यार जल्दी सोना बुरी बात नहीं है। हाँ, बस मेरे लिए बहुत अजीब है, लाइक क्योंकि तुम दिल्ली से हो, तुम रात भर उठते रहते हो, पार्टी करते रहते हो। हम तो वेल्लूर वाले सो जाते हैं 9:30 में। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और 6 में मेरी ब्रेकफास्ट खत्म, सब खत्म, और मैं आई गेट ऑन माई बस। बस से यहाँ तक कॉलेज के लिए आने के लिए मुझे 1.5 आवर्स लगती है। 1.5 hours? या मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। 1.5 hours लगती है, and then I'll be here by 7:30 or something. 8 o'clock मेरा क्लासेस है, 30 minutes पहले मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मतलब एक दिन में 3 hours अप एंड डाउन? या भाई साहब, दैट इज जस्ट क्रेजी। लाइक मुझसे इतना नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझसे भी इतना नहीं होता है। मेरा क्या, मैं क्या करूँ, मेरा फेट ऐसा है। ओह भाई, बट मतलब सीरियसली, लाइक मतलब सो दैट इज व्हाई यू स्लीप एट 9:30 एंड वेक अप एट 4? या क्योंकि ओह भाई साहब, लाइक दिस इज वेरी वियर्ड फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए कॉलेज लाइफ बहुत अलग चल रही है। मैं रात को, जैसे कल रात मैं 4 बजे सोया एंड मैं फिर आज सुबह 9 बजे उठा। मेरी एक क्लास तो मिस भी हो गई, 8 बजे वाली क्लास मैंने मिस कर दी। बट फिर हाँ, तो लाइक यू लिव 1.5 hours away basically and you travel by the college bus? No, I travel by the college bus. You college by the travel bus? No, I travel by the college bus. Okay, so you travel by the college? Like listen, I'm very tense right now. Like ये मुझे क्या पता है, एक दिन मुझे आना पड़ेगा एक हिंदी शो में आके मेरे दोस्त के साथ बैठना है, पूरा हिंदी में बात करना है। ये प्रेशर मैं जिंदगी में कभी हैंडल नहीं कर पाऊंगी यार। मेरा कैट की प्रेशर भी इतना नहीं है, कैट छोड़ो फैट के भी इतना प्रेशर नहीं है मेरा। बट बहुत अच्छा कर रही हो आप। सो सब लोग यशोमती के लिए तालियां बजाओ। प्लीज, तालियां तो मैं डिजर्व करती हूँ एटलीस्ट। तो फिर हाँ, बेसिकली तो फिर हाँ, हाउ इज लाइफ एज अ डे स्कॉलर? लाइक रोज घर जाने मिलता है, रोज घर का बना हुआ खाना मिलता है। भाई मुश्किल क्यों है? लाइक तुम्हें रोज घर का बना हुआ खाना मिल रहा है, तुम्हें रोज घर जाने की अरे सिर्फ खाना में सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, ठीक है? लाइक हम मेस का खाना खाते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल के लिए खाना ही रहती है। बट खाना तो चलेगा यार, मैं सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। एक दिन में 3 घंटा ट्रैवल करने के लिए खाना सैक्रिफाइस करोगे तो करूंगी यार मैं। लाइक 3 घंटा इज वेरी हाई। मेक सेंस, बट घर पे रहने के एडवांटेजेस भी तो होंगे। लाइक मेरा भाई जब देखो मुझे छेड़ते रहता है, ये एडवांटेज है। मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट घर पे रहने, लाइक घर पे ये बात तो है कि फ्रीडम कम मिलती है तुम्हें एज कंपेयर्ड टू व्हेन यू लिव इन अ हॉस्टल। बट एट द सेम टाइम घर पे यू कैन, मतलब यू डोंट हैव एन इन टाइम, मतलब वेल दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि तुम्हारे पेरेंट्स अरे मेरे पेरेंट्स, माय फादर विल बी चेकिंग हिज वॉच। 8:30 you wanna go out? No beta, no, we'll go in the morning. वही तो मतलब वही, in hostel you get a lot of freedom, but मतलब how do you manage your academics with this up and down every day? Like what about your assignments and classes and social life in college in general? Like say for example I woke up, I tell you I wake up early in the morning, थोड़ा टाइम मिलता है उसमें थोड़ा पढ़ाई करती हूँ और घर वापस जाके थोड़ा टाइम मिलता है। लाइक मैं लाइक आज मुझे लाइक 6 o'clock का क्लासेस खत्म होता है, मैं 7:30 मैक्स घर पहुंच जाऊंगी क्योंकि मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ गाड़ी में जाऊंगी। तो मुझे लगता है आज मैं जल्दी घर जाऊंगी, तो मेरा एक डिजिटल असाइनमेंट का ट्यूब भी है वो ख़त्म कर दूंगी। मुझे टाइम मिलता है, मुझे टाइम बनाना पड़ता है, टाइम मिलती नहीं है, मुझे बनाना पड़ता है, मुझे कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। लाइक जब मेरी फैमिली आउटिंग्स जाता है मुझे बोलना है कि नहीं यार पढ़ाई करनी है एंड ऑल, थोड़ा सैक्रिफाइसेस से काम चलता है मेरा। तो मतलब लाइक ये तो फिर हर डे स्कॉलर के लिए ट्रू होगा। वही तो फिर लाइक हमारा सीन बहुत अलग। लाइक मेरी आधी से ज़्यादा सोशल लाइफ इज इन द हॉस्टल, क्योंकि whenever class is finished I just run to the hostel to sleep. Okay. भाई ये मेरी मोटिवेशन होती है क्लास खत्म करने की कि अटेंडेंस मिल जाएगी, जाके आराम से सो जाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ माई सोशल लाइफ इज इन द हॉस्टल। तो व्हाट अबाउट योर सोशल लाइफ? हाउ इज योर सोशल लाइफ बीइंग अ डे स्कॉलर? मेरा सोशल लाइफ सिर्फ वीकेंड्स पे है,
जब क्लासेस नहीं है मेरा सोशल लाइफ तब ऑन हो जाता है. मैं मेरी घर वालों के साथ बाहर जाती हूँ, मेरा दोस्त लोगों भी है, पर इनका वाइब लेंथ थोड़ा अलग है. इनको ना मैं उसके साथ सेट नहीं हूँ. मैं मोर लाइक फैमिली पर्सन हूँ. मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत बांध रहती हूँ कि वीकेंड्स मैंने सिर्फ मेरी फैमिली के साथ बिताती हूँ, कि मैं किसी और को वो टाइम नहीं देना चाहती हूँ. दैट्स द ट्रू पॉइंट. अगर कोई आके मुझे पूछता है कि वीकेंड्स पे ये प्लान्स करेंगे, ओ कम लेट्स गो हिट द पार्टी, ना, वीकेंड्स मेरी फैमिली के लिए है. मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हम 15 लोग हैं घर में, तो बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत एंथुसियास्टिक फैमिली है मेरा. तो मैं सारी टाइम वीकेंड्स पे मेरी फैमिली को देती हूँ. मैं मेरी माँ के साथ खाना बनाती हूँ, इसके साथ मेरी भाई है जो है, हमें बहुत एज डिफरेंस है, लाइक ही इज़ लाइक 10 years younger than me. So I like to spend some quality time with them rather than going out. It's just me who doesn't want to go out because it's supposed to be family time. Kyunki when I am exhausted during the weekdays, it doesn't happen, right? So weekends is only for family. That's like so sweet and so wholesome. Like I'm really happy to hear that. That was really heartwarming. But फिर apart, okay, this is a question I had. Like, are joint families common in South India? Because in North India, you don't see a lot of joint families. South India, I cannot say it is common, but it is comparatively higher here. Exactly, because I come from Gurgaon and I have seen mostly nuclear families. Like, being in a joint family is rare there. Yeah, of course. Nuclear families are very prominent back in North India. Exactly. Now let's talk about the culture of Tamil Nadu. That is something I'm very interested to know in. So, out of 7 days a week, how many days is your breakfast idli sambar? ये क्या क्वेश्चन था यार. मैं आज भी इडली सांभर खा के आई हूँ. ये क्या सवाल है? General stereotyping. अरे आज भी मैं खाई इडली और सांभर एक चटनी के साथ. So wait, genuinely I wanted to know, is every day your breakfast idli sambar? No, उपमा है, मैं उपमा खाती हूँ, और फिर डोसा है, डोसा खाती हूँ, एंड क्या खाती हूँ मैं, चपाती खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, मैं कुछ भी खाती हूँ, ब्रेड बटर खाती हूँ. अरे मेरा खाना में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, जो घर में देता है मैं खा के आती हूँ. That is nice. मतलब मेरी image of South India has always been idli sambar for breakfast every day. No, so, we are not. Or dosa sometimes, vada. Idli vada dosa sambar. Idli vada dosa sambar. Oh wait, this is it's not how it works. Vada takes a really long time for preparation, and none of the moms here want to do that thing early in the morning. Bro, vada is the best thing about the South Indian cuisine. Like that is something I could have every day. रोज बना नहीं सकते हम, बहुत काम है उसके लिए. Like you have to soak them overnight, ग्राइंड करना है, फिर उसमें सीजनिंग डालना है, उसे तेल में डुबाना है, फ्राई करना है, फिर वड़ा बनती है. इतनी आसानी से नहीं बनती है. लाइक वड़ा जब बोलते हो इतना आसान नहीं है, बनाने में इतना आसान नहीं है. तेरे को ऐसा क्यों लगता है? आई नो एनीथिंग अबाउट कुकिंग इन जनरल. I just like eating. I am a foodie. I like eating. I don't care how it's prepared. I just want to eat. Oh, okay. Like bring it to me, I'll have it. Okay. So, like dosa and vada I like a lot. Idli on the other hand I have hated. I'm not a fan of idli either. Like idli. Wait, exactly. Like idli does not have a taste. It's flavorless, and I don't know why do people have it. Like being a South Indian, I'm not supposed to say this, but I ain't a fan. I feel the same thing about idlis. Okay. But apart from that, okay, tell me some memorable experiences you've had in college. Memorable experiences in college. Like in college, you must have met people from different cities of Tamil Nadu. I met you. Tamil Nadu. Oh, apart you, I thought apart from Tamil Nadu. From other cities in Tamil Nadu. So, how are their experiences different from yours? Like you must have met someone who's. Yeah, I've met a really good number of Mallu people. इन लोगों के साथ बात easy होते हैं. मैं तमिल बोलती हूँ. They speak Malayalam and we can get each other's language. That's how close. Malus, I get along easily. Now comes the debate. When I talk to the North Indian people, there are certain people who thought, I don't know Hindi. Okay, wow, direct attack on me. Yeah, of course. I'm not lying. मैं झूठ नहीं बोलती हूँ यार, ये सच है. हाँ, ये हुआ था. Like जब पहली बार मैं श्रुति से मिला था, तो I thought she is South Indian, तो हिंदी नहीं आती होगी, तो मैं इंग्लिश में ही बात कर रहा था. ये stereotypes. अरे यार. तो फिर यशोमती ने सामने से हिंदी में बात शुरू की, and I was like, oh,
तेरे को हिंदी कैसे आती है? And हाँ, this is a funny story. I would like Yashomati to tell everyone how did she learn Hindi? How did I learn Hindi? Obvious, dude, Bollywood. Wait, exactly. The first time she told me that she learned Hindi from Bollywood, it was weird for me. Like someone putting in so much effort to learn Hindi. क्योंकि हमने तो बचपन से बोली है, हमारी तो मातृभाषा है. तो हमने बचपन से बोली. तो when she told me she learned it from Bollywood, like watching movies and all, I thought भाई इतनी मेहनत कौन करता है? But मेहनत नहीं यार, जब बॉलीवुड देखते हो, like you listen to the words, you then understand. Like, I watch Tamil movies and I don't know a single word of Tamil. Like seriously, I watched Leo the other day. Oh. And amazing movie, I have to say. I love Thalapathy Vijay. Like I'm a huge fan. So I really wanted to watch Leo and I watched Leo and bro, what You didn't watch it in Hindi, you watched it in Tamil. मतलब नहीं, well I watched it in Hindi. Dude. मतलब obviously I had to watch it in Hindi, but I watched Tamil movies with subtitles, but that does not work out for me. Like it's too tough to learn. Tamil is actually a really tough language. थोड़ा मुश्किल है तमिल बोलना, लाइक बहुत प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशंस होती है, तो टंग ट्विस्ट करके बात करना पड़ता है तमिल में. भाई, so now I would like you to teach our listeners some Tamil. Okay, so I'll say a sentence in Hindi. Okay. You say that sentence in Tamil and I'll try to say that. Okay, we'll do this. That sentence in Tamil. Okay, so. Okay, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. Let's pray, because if you change a little thing in Tamil, it translates to something weird. So मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि कोई गड़बड़ ना हो जाए. Okay, मैं भी भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ. ठीक है, पहला सेंटेंस. मेरा नाम पार्थ है. ये मेरे पार्थ. वापस एक बार फिर से. Okay, धीरे से. येम पेर पार्थ. ओह, येम पेर पार्थ. ओके, इसके बाद मैं VIT में पढ़ता हूँ. ना VIT ले படிக்கிறேன். ना VIT ला படிக்கிறேன். Yeah. Okay, so what was the first sentence? Yam per parth. येम पेर पार्थ. Yam per parth. ना VIT ले படிக்கிறேன். ना VIT ले படிக்கிறேன். Yeah. Bro, this is tough to be very honest. Okay, इसके बाद. You first tell me how do you say Tamil? Tamil. It's Tamil. R. Tamil. Yeah, R. You have to fold your tongue. It's Tamil. I'm first teaching him how to pronounce Tamil first, and then we'll go for sentences. Okay. Tamil. No, dude. Tamil is like मेरा यही निकलता है, normal Tamil. Okay. Tamil. Yeah, better. Tamil. R. Tamil. Yeah, Tamil. Yeah. Getting it. Better. मैं सीख रहा हूँ. Yeah. Okay, इसके बाद Yem per parth. Okay. ना VIT ला படிக்கிறேன். Yeah, dude. Yeah, you made Let's it. go. मैं सीख रहा हूँ, guys. मेरे listeners, आप लोग भी सीखो वहाँ बैठ के. Yem per parth ना VIT ला படிக்கிறேன். Oh, that's actually good. अरे थैंक्स. अरे मेरा भी थोड़ा तारीफ करो, मैं भी हिंदी अच्छा बोल देता. हाँ वही, इसलिए बुलाया मैंने शो पे. ओके. वही तो आई वाज थिंकिंग कि आई वांटेड टू डू अ तमिलनाडु सेक्शन, तो हु शुड आई कॉल. तो देन इट क्लिक्ड कि यशोमती है, उसे हिंदी आती है. तो मैंने कल रात यशोमती को फोन किया. यशोमती इतनी डरी हुई थी, भाई मुझे हिंदी नहीं आती वगैरह. आई वाज लाइक इट विल बी नाइस एंड यशोमती इज डूइंग वेरी वेल. लाइक आई एम वेरी हैप्पी. अरे मेरा एक ही टेंशन है कि मैं खुद की जेंडर ना बदलूं. जब भी मैं बोलती हूँ मैं मेरी खुद की जेंडर बदल देती हूँ. आई डोंट नो व्हाई आई डू दैट. भाई वो होता है, वो एक्चुअली लाइक मेरा एक गुजराती रूममेट है, उसे भी बहुत दिक्कत होती है हिंदी जेंडर्स. लाइक गुजराती में बहुत अलग चलता है एज कम्पेयर टू हिंदी. उनके जेंडर्स बहुत अलग है, लाइक कुछ मेल है कुछ फीमेल है, एंड हमारा बहुत अलग है. तो बहुत दिक्कत होती है, बट उसे भी सिखा रहा हूँ मैं. तो विद टाइम इफ यू स्टे विद मी यू लर्न. मुझे भी सिखा दो ना प्लीज. भाई उसके अलावा अच्छा, सो यू लिव इन वेल्लोर ना. तो फिर मतलब I was born, brought up, everything here in Vellore. Wait. I was born in the CMC in Vellore. I grew up here in Vellore. Oh भाई, like you were born in CMC. Yeah. Wow. Hey dude, it's common here. Every child in Vellore is born, like most, in CMC. Wow. That is. It's the world class hospital. Why would someone want to? That I know, but there's another hospital na Naruvi. How's that? It's a new hospital. Oh, I had no clue. And it's quite expensive. Wait, the building is huge and it looks so fancy. It's a new hospital. Wait, I didn't know about that. But acha, anyway, let's not digress from the topic. I wanted to know, since you're a South Indian, have you ever had North Indian food here, and what is your North Indian food experience here? Okay, ठीक है.
जब तुम्हें नॉर्थ इंडियन खाने का मन होता है, you call me. I'll take you to a very nice place. You know, it's a place behind CMC, and it, you know, this CMC belt is known for North Indian food. Like typical पंजाबी गाना मिलते हैं, मैं सच बोलती हूँ, typical पंजाबी गाना मिलती है वहाँ पे. वेल्लोर में. Yeah. Okay, this is very weird for me. ये मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है. क्योंकि ना पंजाबी लोगों जो वेल्लोर में सेटल्ड है, उन लोगों ने खाना बनाता है वहाँ पे, तो it's authentically पंजाबी. I can assure you. VIT में मतलब एक साइड वेल्लोर में पंजाबी लोग रहते हैं. Yeah. Wait, you met Punjabi people in वेल्लोर? Dude, yeah. भाई मतलब मैंने कॉलेज के अलावा बाहर किसी और स्टेट के बंदे से मिला नहीं हूँ. लाइक आई मेट पीपल फ्रॉम तमिलनाडु बट डिफरेंट सिटीज इन तमिलनाडु, लाइक कैंपस के बाहर. बट मतलब ओके, तो व्हाई इज दैट पंजाबी बेल्ट देयर एंड मतलब हाउ इज द फूड देयर? I don't know. It is, but I can swear that this is, it's very close to the authentic Punjabi food. And people, to be honest, a lot of people who come to CMC are from the north. There are a lot of people who come from the north who come for treatment here in CMC. तो इनके लिए घर का खाना का याद आता है सब. So there are people who are serving that. That's actually really sweet. And Punjabi people are known for being sweet. Yeah, they are. So, but okay. So I want to know, what is your go-to order in a North Indian restaurant? Like go-to order. Go-to order? Like every time you go, you just order that without thinking. Maybe butter chicken and butter naan. I don't know. And tandoori chicken also. Oh, nice. I'm Good a choice. non-vegetarian. Oh, it was pretty evident. Okay, and I would like to know, you're a South Indian, so do you go to South Indian restaurants? Yeah, I do. When अम्मा घर में थोड़ा लेजी है, खाना बनाने का मन नहीं है, मुझे भी थोड़ा ज़्यादा करने का मन नहीं है, तो मैं घर के पास जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके डोसा खाती हूँ. Okay, it's a go-to order in a South Indian restaurant. मसाला डोसा and filter coffee. Oh, filter coffee I've had. Like I've talked about filter coffee in an episode. Yeah, we did talk about filter coffee also. The first time we went. I did an episode जिसमें I dedicated a full 10-15 minutes to filter coffee because the first time I had filter coffee here, it was so great, and especially in that small cup and the bowl. Crazy. But okay, you so call it dabra in Tamil. Dabra. Yeah. Okay, new word learned, dabra. But okay, so wait, like मतलब मसाला डोसा. Yeah. तो डोसा. Okay, I'm not. Dosa. Masala dosa. So, do you have variants of the masala dosa here? Like in North India? मसाला डोसा is only मसाला डोसा. सिर्फ आलू होता है इसमें, चाउमीन नहीं होता है. I mean, I am not talking about those variants. अरे please, being a South Indian, मेरा दिल दुखता है. ये सब देखने के बाद मेरा दिल बहुत. Pizza, please, ये सब. Spring roll dosa. अरे you don't put cheese on dosa. ये बहुत important point है. डोसा में cheese नहीं होता है. Acha, but okay, I want to know if Mysore masala dosa and yeah, these Mysore options. masala dosa. So what is Mysore masala dosa different from the Tamil Nadu's masala dosa? I'll tell you. So Mysore masala dosa has a special garlic paste. They make a garlic chutney. They they will spread it on the dosa and then keep the stuffing and fold it up. Instead of oil, they use benne. Benne in Kannada means butter. Oh, I've had benne dosa also. I didn't know what it meant. But it was really buttery. I liked the benne dosa. Benne in Kannada means butter. My mom is partially Kannadiga, so. Oh, so you know Kannada also? You can speak Kannada? Okay, yeah? Teach me how to say my name is Parth in Kannada. I have lost touch in Kannada. I don't want to offend the Kannadigas here. I don't speak Kannada at home. I'm not taking this risk. Acha, okay, no worries. तो फिर अच्छा भाई, I wanted to know the different types of dosa here because we have a variety. Like you can have Chinese dosa. Oh please, that doesn't count dosa. That is okay. Unpopular opinion, but pizza dosa is actually good. I've had pizza dosa and I liked it. It was actually good. Okay. We're not friends anymore. I'm quitting this show. Not to offend the Tamil people, but actually, like there are some variants which may not be authentic, but they taste good. Okay. Like, some people feel like pineapple on pizza tastes good. I've never had it.
but if they feel this tastes good, then matlab maybe it goes for them. Okay, so very important thing, Vellore is actually known for biryanis, okay? There is a belt here in close to Vellore which is known for biryani. Arcad, Vaniambadi and Ambur is known for biryani. There is difference between the three biryani, but this is called the biryani belt. Like, biryani is very famous here. You should definitely try biryanis from here. I am a fan of all the biryanis. Like, you asked the variety in dosas. I like uttapam, rava dosa, masala dosa. You have plain dosa, ghee dosa. I'm sounding like a hotel server now. वही तो खानी बात चलती रहेगी. मुझे ये सब सुन के बहुत भूख लग रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने. So listeners, enjoy. You were listening to VIT Community Radio 90.8. This was your host Parth. Another thanks to Yashomati for taking out precious time और हमारे शो पर आने के लिए. तो thank you Yashomati. Thank you so much Parth for having me on the show. मेरी इतनी बैड हिंदी के साथ मुझे शो में बुलाने की बहुत शुक्रिया. भाई तुमने बहुत अच्छा किया. एंड लिसनर्स, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. साइनिंग ऑफ. दिस वाज योर होस्ट पार्थ शर्मा. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 வழங்கும் கருத்துக்களம். மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறும் ஒளித்தளம். உங்கள் குரல்களில் ஒருங்கிணையும் கருத்துக்களம். விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில். வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இது உங்கள் நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம். உங்களுடன் இணைந்திருப்பது சசிரேகா. இன்றைய கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்னா, உயர்கல்வியை முடித்த திருமணமான பெண்கள் ஏன் திருமணத்துக்கு பிறகு வேலைக்கு போகிறதில்ல, இது சார்ந்த கேள்விகளை தான் நம்ம மக்கள் கிட்ட கேட்க போறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். வணக்கம் சார், உங்க பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் குறிஞ்சி கலையரசன். நான் காட்பாடியில் எம்ஜிஆர் நகரில் இருந்துட்டு இருக்கேன். சார், திருமணத்துக்கு அப்புறமா பெண்கள் வேலைக்கு போகிறதில்ல, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார்? பெண்கள் படிப்பறிவு ரொம்ப முக்கியம். படித்த பிறகு வீட்டிலேயே இருக்கிறத காட்டிலும் வேலைக்கு போனாக்கா அந்த குடும்பத்தினுடைய பொருளாதார நிலையம் மேம்படும். அதே நேரத்தில் குழந்தைங்க இருக்கும்போது அந்த குழந்தையுடைய வளர்ச்சி முக்கியமாக கவனம் செலுத்த வேண்டிய பெண்கள் தான். ஆண்கள் வெளியில் வேலைக்கு போயிடும்போது வீட்டில் இருக்கிறது பெண்கள் தான். பெண்கள் படித்த பெண்களாக இருக்கும்போது உயர்கல்வி படித்தது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த உயர்கல்வித்தினுடைய பலன் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பொது அறிவையும் அதனுடைய வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தி வர வேண்டிய சூழ்நிலை நல்லா அமைக்கலாம். நாம் கல்வி கற்ற முறையை விட்டு குழந்தையினுடைய எதிர்காலத்தில் நல்ல முறையில் வளர்க்குறதுக்கு அந்த சூழ்நிலை, கல்வியினுடைய நிலை, குழந்தையினுடைய பராமரிப்பு, சுகாதாரம் இவற்றையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு பெண்களுக்கு அனுபவ அறிவு அதிகமாக கிடைக்கிறது. படித்த பெண்களுக்கு, குறிப்பாக படிக்காத பெண்களுக்காக படித்தவர்களுக்கு உலக அனுபவம் அதிகம் தெரிந்திருக்கிறது காரணத்தினால இந்த குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்தா அதனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்ற ஒரு அனுமானம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வளர்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையை அந்த பெண் தான் நிர்ணயிக்க முடியும். பெண் குடும்பத்தில் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்ற நேரத்தில் அவளுக்கு வீட்டு வேலையும் கவனிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதே நேரத்தில் குழந்தைகளுடைய கல்வி, அதனுடைய பராமரிப்பு, வளர்ப்பு முறை இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. இதுக்கு வேற எதனா காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார்? வேறு காரணம் இருக்கிறது. அதாவது இப்போது இருக்கிற சூழ்நிலையில் கணவன் மனைவி இருவருமே வேலைக்கு போனால்தான் அந்த குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சி சிறப்பாக இருக்கும். விலைவாசி, பிறகு வீட்டு வாடகை, பிறகு மற்ற செலவுகள்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இருவரும் சம்பாதித்தால் கூட போதுமான நிலையில் இருப்பதில்லை. ஆகவே இருவரும் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும். அதே நேரத்தில் கணவன் சம்பாதியத்தில் கூடுமானவருக்கு பெண்கள் சிக்கனமாக இருந்து மற்ற சூழ்நிலையெல்லாம் கவனிக்கிறார்களே, ஆனால் அந்த குடும்பம் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். சிக்கனமாகவும் சேமிப்பாகவும்
வாழ்க்கையை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற நிலையில் பெண்கள் தான் திறமைசாலிகள். கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி சார். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். பேர் கீர்த்தனா. எங்கேருந்து மேடம் வரீங்க? நான் சத்வாச்சலேருந்து வரேன். மேடம், உயர்கல்வியை முடித்த பெண்கள் திருமணத்துக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகிறதில்ல, அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு நிறைய ரீசன் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு தேட சொல்லவே படிச்ச பொண்ணை தேடுறாங்க, ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்றாங்க. இது ஒரு முக்கியமான ரீசன் சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து அப்படியே அவங்க மீறி பர்மிஷன் தந்தாலும் நிறைய கண்டிஷன் போடுறாங்க. நேரத்துக்கு போகணும், நேரத்துக்கு வரணும், வீட்டை பார்த்துக்கணும், சமைக்கணும், எல்லாம் கண்டிஷன் போடுறாங்க. அதாலே நிறைய பெண்களால் செய்ய முடியல. அப்படியும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாலும் அந்த பணத்தை யார்கிட்ட கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குழியா இருக்கு. ஒன்றும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட தரதா இல்லை கல்யாணமான வீட்டுக்கு தரதாங்கிறது ஒரு கேள்வியா இருக்கு. அதுக்கு பயந்தே நிறைய பேர் போக மாட்டேன்றாங்க. அப்புறம் வந்து போயிட்டு வர்றதுல கூட நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அவங்க ஆஃபீஸ்ல நிறைய பிரச்சனை சந்திக்கிறாங்க. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நீங்க எதை சொல்வீங்க? குடும்ப சூழலாம் இல்லை வெளியில இருக்க சூழலாம் குறிப்பிட்டு நீங்க எதை சொல்வீங்க? குடும்ப சூழல் தான் சொல்வேன். நல்ல குடும்பம் தான் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒரு சில குடும்பம் வந்து பெண்களை வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க குடும்பத்தை பொறுத்து தான் இருக்காது. குடும்பம் நல்லா இருந்தாவே பெண்களால் நல்லா சாதிக்க முடியும், நல்லா சம்பாதிக்க முடியும். அதால் உங்களோட குடும்பத்தை பார்த்துக்க முடியும், உங்க பிள்ளைகளையும் பார்த்துக்க முடியும். கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. என் பேர் கவிதா. எங்கேருந்து மேடம் வரீங்க? தோட்டப்பாளையம். மேடம், திருமணமான பெண்கள் ஏன் வேலைக்கு போகிறதில்ல, அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மேம், பெண் அப்படின்னும் போதே ஒரு மகிழ்ச்சி மனசுக்குள்ளே தோணுது. அதாவது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி, பெண் அப்படின்னும் போது ஒரு புதுமையான மகிழ்ச்சி தோணுது. அப்படிப்பட்ட பெண் தான் பிறந்ததுலேருந்து தான் ருதுவானதுலேருந்து பல்வேறு கஷ்டங்களை வந்து சந்திச்சுட்டு தான் வரா. சந்திச்சிருந்தோம். அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களுக்கு இடையில தான் படித்து பல்வேறு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் மாட்டி அதிலிருந்து தப்பித்து வந்து இளங்கலை அந்த மாதிரி முதுகலை போன்ற பல்வேறு பட்டங்களை வாங்குறா. வேலைக்கு போகலானே வச்சுக்கோங்களேன். வேலைக்கு போன பிறகு அவன் வந்து சந்தோஷமா தான் இருப்பா. சரி, வீட்டில் அப்புறமா வேலைக்கு போயாச்சுமா கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாண பேச்சு ஆரம்பிச்சு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பா அம்மா மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க. மாமனார் மாமியார் நாத்தனாருன்னு சொல்லிட்டு சில பல நார்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து பெண்ணுடைய இஷ்டங்களை மறைச்சி பெண்ணுக்கான உரிமையை வந்து எல்லாருமே அதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. சில பல இடங்கள்ல வந்து அது கட்டுப்படுத்தப்படுது. வேலைக்கு போகக்கூடாது, நீ வந்து வீட்டில் தான் இருக்கணும், வேலைக்கு போனீன்னா உனக்கான திமிரு அதிகமாயிடும், கையில பணம் வந்துருச்சுன்னா வந்து நீ எங்க பேச்சு கேட்க மாட்ட, வீட்டு வேலைகளை பார்க்க மாட்ட. சில கணவன்மார்கள் மட்டும் இப்படி, நான் எல்லாரையுமே சொல்ல வரல, பொதுவா சில பலர் இருக்காங்க இல்லையா. நம்ம நாடு எப்படிதான் நம்ம நாடு இண்டிபெண்டா இருந்தாலுமே இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள் இருக்க தான் செய்யுது. அதே போல நம்ம காந்தி சொன்னது போல ஒரு பெண் நகைகளை போட்டுட்டு நடுராத்திரி 12 மணிக்கு அவ வந்தா அவ வந்து யாராலையுமே வந்து துன்புறுத்தப்படலை, யாராலையுமே வந்து கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படலை அப்படின்னு இருந்தா மட்டுமே அந்த நாள் மட்டுமே வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதா, நம்ம இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதா அவர் சொன்னாரு. ஸோ அந்த கருத்துப்படி பார்த்தா இன்னும் நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடையலைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஆனால் 68 69ன்னு சொல்லிட்டு சுதந்திர நாளை வந்து நம்ம கொண்டாடிட்டு தான் வரோம். இந்தியா இன்னும் முழுமையான சுதந்திரத்தை அடையவில்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த வரிசையில தான் பெண் வேலைக்கு போறதும் போகாததும். சில பல பெண்கள் இருக்காங்க, அவங்க வந்து தன்னுடைய மாமனார் மாமியார் அப்படியெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அதே போலதான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் இருக்க செய்யறாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லினா அவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலை அப்படி இருக்கலாம். அவங்க வந்து பெண் புரட்சியாளரா அவங்க தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து அப்படி வச்சிருப்பாங்க தன்னுடைய மனதுல. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து படிச்சதுக்கு அர்த்தமா தான் தன்னுடைய சொந்த காலில் நிற்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட தன்னுடைய வேலையை அவங்க தொடர்றாங்க. இதுக்கு முட்டுக்கட்டையாக, அதாவது நீ போகக்கூடாது வேலைக்கு, இந்த மாதிரி பசங்களை பெற்றுக்கிட்டு அதுங்களை வளர்க்க தான் நீ ஆளு அப்படின்னு முட்டுக்கட்டை போடுறாங்க பார்த்தீங்களா. அவங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் முட்டுக்கட்டை போட்டாங்கன்னா அந்த புரட்சியான பெண் என்ன பண்ணுறான்னா, நீ எனக்கு தேவையே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடுறான். வெளியே வந்துட்டு தன்னுடைய வேலையை அவ தொடர்றான். ஸோ இதுதான் பெண்ணுடைய மனசு தான் காரணம் நான் சொல்லுவேன். பெண் பல வகையில் இருக்கான். ஆனால் அவளுடைய எண்ணமெல்லாம் என்னன்னா, அவளுடைய வேலையா மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவ வந்து மற்றவங்களுக்கு பணிவிட செய்ய பிறந்தவள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் சில பெண்கள் வந்து அது போலயும் நினைக்கிறாங்க, நம்ம வந்து விட்டு கொடுத்து போனால் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கலாம், மற்றவங்கள சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினச்சி விட்டு கொடுத்தும் போகிறாங்க, வேலைக்கு போகிறது கிடையாது. சில பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து
இல்லை விட்டு கொடுத்து போகிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தனக்கான சுய கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்காம வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறாங்க. இப்படி பல்வேறு தரப்பான பெண்கள் வந்து நம்ம இந்தியான்னு இல்லை, நம்ம உலகத்தில் வசிச்சுட்டு தான் வராங்க. உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். வணக்கம், என் பேர் வினோதினி. நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க மேடம்? நான் வேலூர்லேருந்து வரேன். பெண்கள் வேலைக்கு போகிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மேடம்? இந்த காலத்தில் வந்து அது ரொம்ப அவசியமான விஷயம்னே சொல்லலாம். ஏன்னா முன்ன மாதிரி ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஒருத்தர் சம்பாரிச்சா மட்டும் பத்தாது, 2 பேரும் சம்பாரிச்சே ஆகணும். இது வந்து பொதுவாக எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா கிராமத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சின்ன சின்ன இந்த குளத்து வேலை செய்கிறவங்கலேருந்து எல்லாருமே வந்து பெண்களும் வந்து ஆண்கள் கூட வேலைக்கு போகிறாங்க. கூலி வேலைன்னா கூட 2 பேருமே சம்பாரிச்சு தான் அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டியது இருக்குது. இதே வந்து நகர்ப்புறத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை இருந்தாலும் சரி, 2 குழந்தை இருந்தாலும் சரி, அதை பார்த்துக்க அதோட நெசசிட்டிஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ண எப்படி இருந்தாலும் 2 பேரும் சம்பாதிக்கிறது அவசியமாகுது. ஆனால் இன்னும் கூட வந்து உயர்கல்வியை முடித்த பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறதில்ல. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேடம்? மேபி அது அவங்களோட அலுவலக சூழ்நிலை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா முக்கால்வாசி பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறது தான் எல்லாருமே விரும்புகிறாங்க. அவங்க குடும்பத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்னொருத்தர் சம்பாதிக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமாகவே இருக்குது. சில பெண்களால் மட்டும் வேலைக்கு போக முடியறதில்ல. அதுக்கு பல்வேறு குடும்ப சூழ்நிலைகளும் சில கணவர்மார்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மனைவி வேலைக்கு போகிறத வந்து கௌரவ குறைச்சலாக நினைக்கிறாங்க. பெண்கள் சம்பாரித்து வந்து நம்ம வாழக்கூடாதுன்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. அதனால மட்டும்தான் வேலைக்கு போக முடியறதில்ல. மேலும் சில பெண்கள் வந்து வேலைக்கு போய் நம்ம கஷ்டப்படணுமா, நம்மளுக்கு அதில் என்ன நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், வீட்டிலே இருந்து நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி சிலர் யோசிக்கிறாங்க. அதனால தான் சில பெண்கள் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை நம்ம எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேடம்? அது கண்டிப்பாக பெண்கள் மனசில் தான் இருக்குது. பெண்கள் வந்து நம்ம வெளில போகணும், நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கணும். நம்மளும் பெண்கள் வந்து சம்பாரிச்சா மட்டும்தான் அவங்களோட தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அவங்களாலே அவங்கள பார்த்துக்க முடியும். கணவரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறத விட்டுட்டு அவங்களே அவங்க சொந்த காலில் நிற்க முயற்சி பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல வழின்னு சொல்லலாம். அப்படி இருக்கிறதால அவங்க ஒரு வேளை நாளைக்கு தனித்து விடப்பட்டாலும் கூட அவங்களால இந்த உலகத்தை எதிர்த்து நிற்க முடியும். எந்த பிரச்சனைனாலும் தனியாக நின்று சம்பாதிக்க முடியும். இதுவே வீட்டில் குடும்ப சூழ்நிலையினால வேலைக்கு போகாத பெண்களாக இருந்தால் வெளியில் நிறைய போகாமல் அவங்க வெளி உலகத்தை பற்றி தெரியாமல் ஒரு வேளை நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது தனித்து விடப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தால் கூட உலகத்தை பார்த்து ரொம்பவே பயப்படுவாங்க. அவங்களால தனித்து எதையும் செய்யறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ வந்து பெண்கள் வேலைக்கு போகிறதுன்றது ரொம்ப அவசியம் மட்டும் இல்லை, அத்தியாவசியமாகவும் இருக்குது. உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். என் பேர் ஸ்வேதா. எங்கிருந்து மேடம் வரீங்க? நான் லாலாப்பேட்டையிலேருந்து வரேன். மேடம், உயர்கல்வியை முடித்த பெண்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு வேலைக்கு போகிறதில்ல, அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, சொல்ல முடியுமா? பெண்கள் வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பெற்றோரோட பொறுப்பில் இருக்காங்க. ஆனால் திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பொறுப்பு வந்துடுது. திருமணத்துக்கு அப்புறம் அவங்களே வந்து தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிறாங்க. தனக்குன்னு ஒரு தனி வாழ்க்கைன்னு இருக்கிறதே அவங்க மறந்துட்டு தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காக அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. திருமணன்றது வந்து பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேதி மாதிரி ஆயிடுது. அவங்க வந்து எதிர்காலத்தை தடுத்து நிறுத்துது. பெண்கள் எல்லாரும் வந்து ஒன்று கண்டிப்பாக உணரணும். தன்னோட செலவுக்காக மற்றவங்க கிட்ட கையேன்றதை ஒன்று நினச்சி பார்த்தாவே இந்த சமுதாயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து மாறும். சுயமரியாதை உணர்ந்தாலே இந்த நிலை கண்டிப்பாக மாறும். பெண்கள் எல்லாரும் வந்து கிணற்று தவளைகளில் அவங்க கடல் தவளைகள் மாதிரி பறந்து விரிந்து செல்வாங்க. திருமணத்துக்கு பிறகு பெண்கள் வேலைக்கு போகிறதில்ல, அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பாக அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க தான் காரணமாக இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஊக்குவிச்சா கண்டிப்பாக பெண்களும் வந்து வேலைக்கு போக முன் வருவாங்க. உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். ஸ்வாதி. எங்கேருந்து மேடம் வரீங்க? ஆர்கா. மேடம், உயர்கல்வியை முடித்த பெண்கள் திருமணத்துக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போகிறதில்ல, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? முதல்ல வந்து அவங்க சூழலாக இருக்கலாம். இப்போ வந்து என்னதான் பெண்கள் நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல வேலைக்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்தாலும் நிறைய பெண்கள் வந்து இன்னும் அதே நிலைமையில தான் இருக்காங்க. அதுவும் கிராமத்தில் இருக்க பெண்கள்லாம் இன்னும் முன்னுக்கு வரல. அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து அவங்க தயங்குறாங்க. முதல்ல வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வெளியே அனுப்புறதுல அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குற சுதந்திரம் அதை பொறுத்து தான் அவங்களோட தைரியத்தை அவங்களால வளர்த்துக்க முடியும். அது ஒரு காரணம். அதுக்கப்புறம் திருமணம் அவங்களுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. திருமணம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நிறைய கடமை வந்துடுறதுனால அவங்களால வேலைக்கு போக முடியாத சுச்சுவேஷன் ஏற்படுது. உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். சிவப்பிரியா. எங்கேருந்து மேடம் நீங்கள் வரீங்க? காந்திநகர். மேடம், உயர்கல்வியை முடித்த பெண்கள் திருமணத்துக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகிறதில்ல, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? திருமணம் ஒரு முக்கியமான காரணம். வேறு ஏதாவது காரணங்கள் சொல்ல முடியுமா மேடம்? ஆண்களோட ஆதிக்கம், சொசைட்டியில் இருக்க சில சுச்சுவேஷன்ஸ்னால அவங்களால வேலைக்கு போக முடியாத சூழ்நிலைகள், குழந்தைகளை வளர்க்கணுன்றதுக்காக போகாமல் இருக்கலாம்.
இதுலேருந்து பெண்களை எப்படி மேம் வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம்? அவங்களோட தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும், அவங்களுக்காக அவங்க வாழ ஆரம்பிக்கணும். உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8, இது உங்கள் நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம். உங்களுடன் இணைந்திருப்பது சசிரேகா. இன்றைய கருத்துக்களம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா, உயர்கல்வியை முடித்த திருமணமான பெண்கள் ஏன் திருமணத்துக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போகிறதில்ல, இது சார்ந்த கேள்விகளை தான் நம்ம மக்கள்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கோம். வாங்க நிகழ்ச்சியை தொடரலாம். இங்கே ஒரு நேயர் நமக்காக காத்துட்ருக்காங்க. வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். பேர் சிவகாமி. நான் ஒரு குடும்ப தலைவி. என் பிள்ளைங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக நான் வேலைக்கு போகல. எங்கள் பிள்ளைங்கள குழந்தைங்கள எங்கள் வீட்டுக்காரர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார். அவருக்காக நான் வேலைக்கு போகல, வீட்டில் தான் இருக்கிறேன். நான் ஏன் திருமணமான பெண்கள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வேலைக்கு போகிறதில்ல அப்படின்றதுக்கு எதனா காரணங்கள் இருக்கா? நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க மேடம்? அவங்க அவங்களும் கல்யாணம் ஆன பிறகு குழந்தை இருந்தாக்கா அவங்க இந்த வேலைக்கு போகிறதில்ல. குழந்தைய பார்த்துக்கணும், அவங்க வீட்டுக்காரரை பார்த்துக்கணும். வணக்கம் மேடம், உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள். சங்கீத பிரியா. எங்கேருந்து மேடம் வரீங்க நீங்கள்? நாங்கள் நியர் விஐடிலேருந்து வரோம். மேடம், உயர்கல்வியை முடித்த பெண்கள் திருமணத்துக்கு அப்புறம் வேலைக்கு போகிறதில்ல, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஒன்று அவங்க கணவராக இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அவங்க மாமியாராக இருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கல்யாணம் ஆனோடனே கருவுற்று இருந்தால் உடனே அவங்கள வேலைக்கு போக வேணாம்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்புறமேட்டுக்கு குழந்தை பிறந்து தனியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு 3 இயர்ஸ் அவங்க குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்காகவே செலவாயிடும். அப்புறம் அவங்களுக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு என்ன, குழந்தைய பார்த்துக்கோ, வீட்டிலே இருன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க. இதுக்கு வேறு எதனா காரணம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இருக்குது. இப்போல்லாம் ஆண்கள்லாம் அவங்களோட மனைவி அவங்கள விட கீழே இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர அவங்கள விட அவங்க முன்னேறி போகணும்னு சொல்லிட்டு யாருமே நினைக்கிறது இல்லை. அதனால தான் அவங்க மனைவிகள்லாம் வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க. இதை எப்படி பெண்கள் எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எப்படியாவது போராடியாவது வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். வேலைக்கு நம்மளும் போனால் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் உயரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லி புரிய வச்சு கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் வேலைக்கு போகணும். கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி மேடம். அன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு கல்வின்றது ஒரு எட்டாத கனியாக தான் இருந்துட்டு வந்தது. ஆனால் அந்த நில கால மாற்றத்தாலும் சமுதாய வளர்ச்சினால மாறிச்சுன்னே சொல்லலாம். இன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு கல்வி அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் வேலைவாய்ப்புன்றது பெண்களுக்கு ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது. அதில் திருமணமான பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்புன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது. அதுக்கு அவங்க சொல்கிற மிகப்பெரிய காரணங்கள் என்னென்னா, குழந்தை வளர்ப்பு, குடும்பத்தினரை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதிலும் ஒரு சில பெண்கள் தாண்டி சாதிச்சும் காட்டியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக பெண்கள் வேலைக்கு போகணும்னா அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டியது சமுதாயத்துடைய கடமையும் குடும்பத்தினருடைய கடமையும் தான். இவங்க 2 பேரும் பெண்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தாவே போதும், பெண்கள் எவ்வளவு பெரிய உயரத்தை வேணாலும் எட்ட முடியும். நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8, இது உங்கள் அபிமான நிகழ்ச்சி கருத்துக்களம். உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சசிரேகா. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மக்கள் கருத்துக்கள் அரங்கேறிய கருத்துக்களம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். தமிழ்ச்சுடர், வாழும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒளி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளம் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து. மனிதன் கடைபிடிக்க வேண்டிய நற்பண்புகள் பற்பல. அவற்றில் தலையாயது தன்னடக்கம். ஈகை குணம், அன்புடைமை இவையெல்லாம் சிறந்தவை. ஆயினும் தன்னடக்கம் இல்லாது போனால் இந்த பண்புகள் சிறக்காது. மனித வாழ்க்கைக்கு சிறந்த அடக்கம் தேவை. பழங்காலத்தில் அடக்கம் என்ற ஒரே சொல் பல பண்புகளை விளக்கியது. ஆனால் இன்று அடக்கம் என்ற பண்பு விரிந்து தனியே சொல்கிற வகையில் அமைந்துள்ளது. இந்த உலகத்தில் பெரும்பாலானோர் துன்பப்படுகின்றனர். துன்பங்கள் எதனால் ஏற்படுகின்றன? ஒரு பொருளை நம்ம கண்ணால பாக்குறோம். பாக்குறவங்க எல்லாரும் அந்த பொருளை பார்த்துட்டு பேசாம இருக்கிறது இல்ல. அதை எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்னு பல பேர் நினைக்கிறாங்க. அந்த நினைப்பு ஆசையா வளருது. அதை பெற முயற்சி செய்யறாங்க. அந்த முயற்சியின் விளைவாக பல துன்பங்களை அடைகிறாங்க. இவ்வாறு ஐம்புலன்களால அடையும் இன்பத்தை அனுபவிக்கும் எண்ணமும் ஆசையும் பெருகுகின்றன. இவற்றை தடையில்லாமல் பெற சிலருக்கு வாய்ப்பில்லாம போகலாம். வாய்ப்பு இல்லாதவங்க தங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே என்று எண்ணி ஆறுதல் அடைகிறது இல்லை. அவற்றை எப்படியாவது அடைய வேண்டும் என்று விரும்பி
கிடைக்காததுல துன்பம் அடைறாங்க. ஒரு சிலர் ஒரு படி மேல போய் அதை அடையணும்னு தவறான வழிகளில் ஈடுபடுறாங்க. அதனால பெருந்தொல்லைகளுக்கு ஆளாகிறாங்க. இந்த புலன்களை ஆட்டி படைப்பது எது? மனம். மனம் எப்போதும் எதிலையும் ஆறுதல் பெறுவது இல்ல, நிறைவு கொள்வது இல்ல, ஓரளவுக்கு கிடைத்தா போதும் என்று நினைப்பதில்லை. கிடைக்க கிடைக்க மேலும் மேலும் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை ஊற்றா பெருகுது. இந்த ஐம்புலன்களையும் அடக்குவோர் துன்பத்தை வெல்லுவர். துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதே மிக சிறந்த இன்பம் இல்லையா? இந்த அடக்கம் என்னும் பண்பு துன்பங்களிலிருந்து விடுவிப்பதோடு நிற்பதில்லை, வேறு எத்தனையோ நன்மைகளையும் செய்கின்றது. கல்வி செல்வத்தை பெற கண்ணும் செவியும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இந்த ஒத்துழைப்பு எப்படி கிடைக்கும்? தானே கிடைக்குமா? இல்லை, அவற்றை அடக்க வேண்டும். இவை தன்னிலை ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் இரு வகையானது. ஒன்று தன்னிலை ஒழுக்கம், மற்றொன்று சமூக ஒழுக்கம். இதுல சமூக நல்லொழுக்கங்கள் சமூகத்தை சீரமைக்கும். சூழ்நிலை வாழ்க்கைக்கு இசைந்ததா அமையும். நல்லெண்ணம் வளரும், நம்பிக்கையும் வளரும், என்னைக்கும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். நாடு பரப்பளவுல பெரியது, பல கோடி மக்கள் வாழ்வது. மக்கள் ஒன்றாக வாழும் இடத்துல நல்லெண்ணம் இன்றியமையாத ஒன்று. அதனால தேசிய ஒழுகலாறுகளை நாம மேற்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய புலன்களை ஆட்டி படைப்பது மனம் என்னும் கருவிதான். இதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது? பயிற்சினால் தான் இதை கட்டுப்படுத்த முடியும். எந்த வேளையில் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை தவறாமல் செய்து முடிக்கும் பழக்கத்தை முதலில் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே போலவே பெருமிதம் என்ற பெரிய நோயிலிருந்து தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு வகுப்புல 2 மாணவிகள் இருந்தாங்க. இருவருமே நல்லா படிக்கிற மாணவிகள் தான். பள்ளியில நடக்கும் தேர்வுகள்ல நல்ல மதிப்பெண்களையே பெற்று வந்தாங்க. முதல் மதிப்பெண்களையும் இவங்க தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதுல ஒரு மாணவி சில குடும்ப பிரச்சனைகளால சரிவர படிக்க முடியாம போய் தேர்வுகள்ல இன்னொரு மாணவியை விட குறைந்த மதிப்பெண்களை எடுத்துட்டாங்க. இத பார்த்த அந்த மாணவிக்கு தான் தான் எல்லாமே என்ற எண்ணம் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சது. மற்றொரு மாணவிய மட்டம் தட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இன்னொரு மாணவி. இதுவும் ஒருவித அடக்கமின்மை தானுங்க. என்னதான் நல்லா படிச்சாலும் மதிப்பெண்கள் வாங்கினாலும் மற்றவர்களை துன்புறுத்துவது தவறான ஒரு விஷயம் தானே. மற்றொரு மாணவியோ இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம நல்லா படிச்சாங்க. இறுதி தேர்வில நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்று மாவட்டத்தில் முதலிடத்தை பிடிச்சாங்க. அதனால நம்ம திறமை வாய்ந்தவரா இருந்தாலும் அடக்கத்தோட இல்லைன்னா திறமைக்கான உழைப்புக்கான பலனை அடைய முடியாது. தன்னடக்கம் என்ற சிறந்த பண்பினை பெற வேண்டுமாயின் மற்றவர்களிடம் குறை காணும் தீமை அறவே கூடாது. அடக்கம் என்னும் செல்வத்தை முயன்று பெற்ற வெற்றியே தவத்தால் அடைந்த ஆற்றலாகும். பொருட்செல்வம் முதலானவை இந்த உலகில் சிறப்புடன் வாழ துணை புரிபவை. அடக்கமும் செல்வத்திற்கு எல்லாம் தலை சிறந்த செல்வமாகும். இதையே வள்ளுவர் எல்லாருக்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து என்கிறார். செருக்கு இல்லாமல் அடக்கமாக வாழ்வது எல்லாருக்குமே நல்லதுதான். செல்வங்களுக்கு அது மேலும் சிறந்த ஒரு செல்வமாக விளங்கும் என்கிறார். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VAT பண்பலை 90.8. இது VAT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது VAT பண்பலை 90.8. இது VAT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இதய துடிப்பு ஒலி கேட்கும் சத்தம் நின்றுவிட்டால் மனிதனின் வாழ்க்கை முடிந்துவிடும். இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்ட்ல எல்லாருக்குமே இதய நோய் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு தாங்க இருக்கு. முக்கியமா சின்ன வயசுல வரும்போது இது கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைகளுக்காக பெங்களூர்ல ஐஸ்வர்யா ட்ரஸ்ட் ரிதம் ஆஃப் ஹார்ட்ன்ற ஒரு அமைப்பு மூலமா பல குழந்தைங்களுக்கு சிகிச்சை அளிச்சு உயிர் பிழைக்க செய்யறாங்க.
இந்த புனிதமான சேவையை நடத்திட்டு வராங்க நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதன். நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோகம் வரும்போது அழுது புலம்பிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதன் மேடம் சோகத்தோட உச்சத்துல இருக்கும்போது கூட ஒருவருக்கு சேவை செய்யறத பத்தி யோசிச்சிருக்காங்க. இவங்க வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது, எதனால இந்த அமைப்பை தொடங்கினாங்கன்றத பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். சித்ரா விஸ்வநாதனுக்கு 2 பொண்ணுங்க. ஐஸ்வர்யா இவங்களோட 2வது குட்டி பொண்ணு. ஐஸ்வர்யா பிறந்த 40வது நாள்லயே அவளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா ஐஸ்வர்யா இதயத்துல இருந்து ஏதோ ஒரு வினோதமான சத்தம் வந்துகிட்டே இருந்ததாங்க. என்னடா இது, இந்த மாதிரி வினோதமான சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கே, சரி டெஸ்ட் பண்ணி தான் பாப்போம்னு டிசைட் பண்ணாங்களாம். அப்படி டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்ததுல ஐஸ்வர்யாவுக்கு இதயத்துல பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கு. ஐஸ்வர்யாவுக்கு முதல் பிறந்த நாள் கொண்டாடின நேரத்துல அவளோட இதயத்துல இருக்கிற நல்ல ரத்தமும் கெட்ட ரத்தமும் கலக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதை தடுக்க விபி ஷண்ட்னு ஒரு தற்காலிகமான அறுவை சிகிச்சையை செஞ்சிருக்காங்க. அந்த அறுவை சிகிச்சையோட பலன் கொஞ்ச நாள் தாங்க இருந்தது. 3.5 வயசு வரைக்கும் நல்லாதான் இருந்திருக்கு ஐஸ்வர்யா. அப்ப சித்ராவோட ஹஸ்பண்ட் லண்டன்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. திருப்பி நம்ம ஐஸ்வர்யா குட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனதால அவளுக்கு 2வதா வேற ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ். அதனால இவங்களும் அந்த ஆபரேஷனுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க. உலகத்திலேயே ரொம்ப நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லண்டன்ல இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கணவரும் லண்டன்ல இருந்ததால லண்டன்லயே ஆபரேஷன் பண்ணிருக்காங்க ஐஸ்வர்யாவுக்கு. ஆனா அந்த ஆபரேஷன் முடிஞ்சதும் ஐஸ்வர்யாவுக்கு நிறைய சிக்கல்கள் உடல் அளவுல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட 2 மாசம் ஃபுல்லா ஐசியூல இருந்தாங்களாம். ஐஸ்வர்யாவுக்கு இவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸை கொடுத்திருக்காங்க. அவளை ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்க சித்ரா. என்னதான் அவங்க ஐஸ்வர்யாவை காப்பாத்தணும்னு போராடினாலும் ஐஸ்வர்யாவை காப்பாத்த முடியல. ஐஸ்வர்யா இல்லாத இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு யுகமா போயிருக்கு நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதனுக்கு. அவ்வளவு ரணத்தையும் கஷ்டத்தையும் மனசுக்குள்ள போட்டு புழங்கிக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்க வார்த்தைகளிலையும் செயல்களையும் அந்த கஷ்டம் வெளிப்படவே இல்லை. சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு சோகம் இருந்தாலும் அதை வெளியே காமிக்காம மற்றவங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷம் மட்டுமே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம சித்ரா. அந்த சந்தோஷமே ஐஸ்வர்யா ட்ரஸ்ட் மூலமா தாங்க கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க. ஐஸ்வர்யாவுக்கு கான்ஜினென்டல் ஹார்ட் டிசீஸ்னு சொல்ற ஒரு பிரச்சனை தாங்க இருந்திருக்கு. இந்த பிரச்சனை இந்தியாவுல மட்டும் இல்லைங்க, உலகத்துல இருக்க பல நாடுகள்ல பல குழந்தைங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாவே இருக்கு. உலக அளவுல 1000ல ஒரு குழந்தைக்கும் இந்தியா அளவுல 100ல ஒரு குழந்தைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு வருது. இந்த கான்ஜினென்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை தாயோட வயித்துல இருக்கும் போதே அதோட இதயம் சரியா உருவாகாமலோ இல்ல ரத்த குழாய்கள் சரியா இல்லாத நிலை தாங்க ஏற்படுது. நாம இதை கண்டுபிடிக்க அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் என்ற ஒரு கருவியை தான் பயன்படுத்துறோம். இத பயன்படுத்தினா 20 வார கர்ப்பத்திலேயே இந்த பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு உறுதிப்படுத்திடலாமா. அப்படி இல்லைனாலும் குழந்தை பிறந்த சில நாட்களிலேயே இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனையோட பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாம கூட குணப்படுத்திடலாமா. ஆனா இந்த சூழ்நிலையும் அறுவை சிகிச்சை தான் செய்யணும்ன்ற பட்சத்துல இருக்க ஏழை குழந்தைகளுக்கு பத்தி யோசிச்சிருக்காங்க நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதன். ஒரு நாள் சித்ரா விஸ்வநாதன் அவங்க அப்பா நாகராஜன் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனையை பத்தி சொன்னாங்களாம். உடனே நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதனுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாம்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு. அதை அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னோனையும் அவங்க அப்பா உடனே ஏத்துக்கிட்டாராம். அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்த ட்ரஸ்ட் நடத்த மிகவும் உதவி செஞ்சுட்டு வராரு. இன்னும் கூட அந்த ட்ரஸ்டுக்கு ஒரு முதுகெலும்பாவே இருந்துட்டு வராரு. இந்த கான்ஜினென்டல் ஹார்ட் டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான செலவு அந்தந்த குழந்தையோட கண்டிஷனை பொறுத்து தான் இருக்குமா. அப்படி பார்த்தா 1 லட்சம் ரூபாயில இருந்து 4 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட செலவாகுமாம். இதனாலேயே இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற நோக்கத்துல தான் இந்த ட்ரஸ்டையே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு பணம் ரொம்பவே அவசியம்னு உங்களுக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதனுக்கும் ஆரம்பத்துல ஒரு பெரிய சவாலா இதை எடுத்துக்கிட்டு பணம் திரட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்ப அவங்களுடைய சொந்தக்காரர்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறையவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் சில கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களும் இதுக்காக உதவி செஞ்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க போட்ட ஃபர்ஸ்ட் பிளான் சிகிச்சைக்காக வர குழந்தைகளுக்கு முதல்ல ஒரு அரசு காப்பீட்டு திட்டத்தை அணுக வழிகாட்டணும்னு நினைச்சாங்க. அதுல கிடைக்கிற தொகை போக மிச்சம் இருக்கிற தொகையை ஆபரேஷனுக்கு அவங்க ட்ரஸ்ட் மூலமா கொடுத்துட்டு வராங்க. இந்த வினோதமான இதய நோயால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை தேடி கண்டுபிடிக்க தமிழ்நாட்டுல உள்ள எல்லா மாவட்டங்கள்லயும் மாதம் ஒரு முறையாவது ஸ்கிரீனிங் கேம்ப் நடத்துவாங்களாம். அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தேவையான சிகிச்சைய இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமா கொடுத்துட்டு வராங்க.
அது மட்டும் இல்லாம சின்ன சின்ன கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருந்து கூட குழந்தைகளை டெஸ்டுக்கு அனுப்புறாங்க. இப்ப கூட புதுச்சேரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்த குழந்தைகளுக்கான இலவச ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். அது மட்டும் இல்லைங்க, சென்னையில சைதாப்பேட்டையிலயும் புளியந்தோப்புலயும் மாநகராட்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் நடத்திட்டு வராங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனை குழந்தைங்களுக்கு இருக்குன்னு அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிய வரும்போது அவங்க எல்லாம் உடனே அதிர்ச்சி ஆயிடுறாங்க. இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆபரேஷன்ஸ்க்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு யோசிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்லயே இது அவங்களை கொண்டு போய் விடுது. அதனாலயே ஐஸ்வர்யா ட்ரஸ்ட்ல இருக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இதயத்தோட படத்தை வரைஞ்சி இதுதான் பிரச்சனைன்னு தெளிவா சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சிகிச்சைக்கான செலவை அரசு காப்பீட்டு திட்டத்தோட நிதி உதவியும் இவங்க ட்ரஸ்ட் மூலியமா கிடைக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தைரியம் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி சில குழந்தைங்களுக்கு சிகிச்சைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பேசவும் நடக்கவும் முடியாது. ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைகள் பேசுறதையும் நடக்கிறதையும் பார்க்கும்போது அவங்க பெற்றோர் ஆனந்த கண்ணீரோட சித்ராவுக்கு நன்றி சொல்றாங்க. இத பார்க்கும்போது சித்ரா விஸ்வநாதனுக்கு மனசு நிறைவாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு. இந்த மாதிரி பல உதவிகளை செஞ்சுட்டு வர நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதன் அவங்களுடைய ட்ரஸ்டின் மூலமா அடுத்து குழந்தைகளுக்கான இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான உதவிகளையும் செய்ய தொடங்கி இருக்காங்க. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3 குழந்தைகளுக்கு அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமா நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க. இந்த கான்ஜினென்டல் ஹார்ட் டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நோயை நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ணிடலாம்ங்க. இதை கண்டுபிடிக்க தாமதம் செஞ்சா அறுவை சிகிச்சையால கூட குணப்படுத்த முடியாது. HIV மாதிரியோ இல்ல கேன்சர் மாதிரியோ இந்த நோய்க்கான விழிப்புணர்வு மக்கள் கிட்ட இல்ல. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரஸ்டின் மூலமாக சென்னை, மும்பை, பெங்களூர்னு பல இடங்கள்ல இந்த நோய்க்கான விழிப்புணர்வை பரப்பிக்கிட்டு வராங்க நம்ம சித்ரா. ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த நோயில இருந்து விடுவித்து அவங்களோட உயிரை காப்பாத்தணும்ன்றதுதான் இந்த ஐஸ்வர்யா ட்ரஸ்டோட நோக்கமேங்க. குழந்தையை இழந்ததோட பெரிய வலிய இன்னமும் அவங்களால மறக்க முடியல. அது வாழ்நாள் பூரா அவங்க கூடவே இருக்கும்னு சொல்றாங்க. நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதன் ட்ரஸ்ட் மூலியமா இதுவரைக்கும் 700 குழந்தைகளுக்கும் மேல உயிரை காப்பாத்திருக்காங்களாம். இந்த குழந்தைங்களோட உருவத்திலையும் உயிர்லயும் அவங்க ஐஸ்வர்யாவையே பாக்குறதா சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஐஸ்வர்யா அவங்களோட இருக்கிறதாவும் தோணுதான். என்ன நேயர்களே, நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதனோட இந்த சேவை எவ்வளவு முக்கியம், அதனால எவ்வளவு குழந்தைங்க பயனடைறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதை செய்ய நம்ம சித்ரா விஸ்வநாதன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனாலும் அவங்க கனவை நினைவாக்குற இந்த போராட்டத்துல போராடிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு புதுமை பெண்ணோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து டாடா பை பை சொல்லி விடைபெறுவது உங்க அட்டானா. இது VIT பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ VIT பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. Way to Success. Uncommon scenes, inspiring stories from real life heroes in VIT Community Radio 90.8. Hi guys, this is VIT Community Radio 90.8 and welcome to the show Way to Success. I'm your host Pooja. Today I'm going to tell you a story about Swami Vivekananda at Belur. As Swami Vivekananda had deep spiritual experiences, but his health declined because of service to the people. It became so bad that he decided to return to Calcutta. He arrived at the monastery on October 18th. His brother monks were very glad to see him, but they felt sorry when they saw him how ill he was. However, Swamiji had talks with the monks and held classes for them. One of Swamiji's wishes began to be fulfilled at this time. He had long wanted to help the women of India, as they had great purity and other good qualities but had little education and were not very active in the world. Swamiji said that they should have education and then they would solve their own problems. So he was very glad when Sister Nivedita began her work. She had come to India to be of service of Indian women, and she now started a school for girls. She lived at first with Sri Sarada Devi and a few other lady devotees of Sri Ramakrishna. These ladies knew a great deal about the Hindu religion, the Ramayana, Mahabharata, and many other things.
Sister Nivedita learned much from them. Swami Vivekananda also continued to help her, and he was very much interested in her school. Later, Sister Nivedita rented a separate house. She had to face many difficulties, but she succeeded in starting this school. The school is now a very big one, and it has done much to uplift the women of India. Swami Vivekananda wanted to establish the new math at Belur as soon as possible. The land had been purchased earlier and a puja was held in March 1898. Soon after, the work on the building was begun. In December, Swamiji and a few monks moved into the new monastery, and soon all the monks began to live there. Swamiji believed that the new math would become very great. It would be a center where all religions and religion's teacher would be honored. The new ideas would spread from there, and people would come from all over the world. Swami Saradananda, who had been working in America, came back to India at the call of Swamiji. Swamiji asked him to help organize the new math, and this work went on successfully. Much time was spent in spiritual talk and study of the scriptures. Strict rules were followed there. Swamiji also began to train the monks as preachers. He made his disciples give speeches. Early in 1899, he sent 2 of his disciples to preach at Dhaka, and a little later, he also sent Swami Saradananda and Duryananda to Gujarat. They all had great success in preaching as they followed the words of Swamiji. You're listening to the show Way to Success on VIT Community Radio 90.8 with me, Pooja. Meet you in our next episode with more interesting moment of successes. Dear listeners, you had listened to the show Way to Success. We will meet you with more uncommon stories from real life heroes in VIT Community Radio 90.8. மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம், பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம், வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. இன்றைய பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ சாரதா வித்யாலயா மழலையர் மற்றும் துவக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கும் பல்சுவை நிகழ்ச்சிகளை கேட்கலாம். பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் தொடக்கமாக கடவுள் வாழ்த்து பாட வருகிறார் 4ஆம் வகுப்பு மாணவர் கே ஆதித்யா. திருச்சிற்றம்பலம். சுந்தரர் அருளிய 7ஆம் திருமுறை திருப்பாட்டு திருத்தொண்டர் தொகை. பாடுவது ஆதித்யா, 4th ஸ்டாண்டர்ட். திருச்சிற்றம்பலம். தில்லை வாழந்தனர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் திருநீலகண்டத்து உயவனார்க்கு அடியேன் இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன் இளையாந்தன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன் வெல்லுமாமிக வல்ல மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் விரிபொழில் சுற்குன்றையார் விரண்மிண்டற்கடியேன் அல்லிமண் முல்ல என்றார் அமநீதி கடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மானு காலே மன்னிய சிறுமறை நாவல் நின்ற ஊர் பூசல் வரிவலையார் மாணிக்கம் நேசனுக்கும் அடியேன் தென்னவனமுலகாண்ட சங்கனார்க்கு அடியேன் திருநீலகண்டத்து பாணனார்க்கு அடியேன் என்னவனமரநடியே அடைந்திட்ட சடையன் இசைஞானி காதலன் திருநாவலூர் கோன் அன்னவனமாரூரன் அடிமை கெட்டு உவர்பார் ஆரூரில் அம்மானுக்கு
ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, एक जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, हा हा. Oi Chintu, are you taking bath or recording some song inside, huh? Mintu, can't you read do not disturb outside the bathroom? I am just worried about the water you are wasting inside. Remember, save water, save life. Okay, I'm coming out. Go green. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்க தாம்பே. VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நேரு பற்றிய பாடலை பாட வருகிறார்கள் 1ஆம் வகுப்பு மற்றும் UKG பாடப்பிரிவு மாணவர்கள் சஞ்சய் எஸ், சாதனா, யோகிதா, ஹேமந்த் சி, தன்யஸ்ரீ. Mintu, why are you making paper balls and throwing it here and there? Chintu, I am trying to write something. Please don't disturb me. Okay, carry on with your writing, but at least don't waste paper like this. You know how many trees are cut down for making a copy? Fine. I will not waste. Better for you and everyone. This way you can save your planet. You know what I mean. Go green. VIT வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும், மாயம் செய்திடுமே. இது காற்றின் அலை, பொங்கும் பாட்டின் அலை, நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும். VIT வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக APJ அப்துல் கலாம் பற்றிய உரையை நிகழ்த்த வருகிறார் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர் ரஞ்சித் குமார். Story of Abdul Kalam by Ranjit Kumar, 5th standard. I lived on the mosque street in Rameswaram, a city famous for Shiva temple. Every evening on my way home from the mosque, I would linger near the temple. I always felt like a stranger here. As the temple goers stared, wondered what a Muslim boy was doing in front of a temple. The truth was,
that I loved to listen to the rhythmic chanting of the mantras. Though I never understood a word, there was a strange magic in them. Of course, something else led me there. My best friend Ramanatha Shastri was the son of the head priest. He sat beside his father at this hour, reciting hymns. Ram would steal a smiling glance at me from time to time. At school, Ram and I always sat together on the first bench of our classroom. We were like brothers. However, being a Hindu priest, he wore a sacred thread, while my white cap marked me as a Muslim. One day, when we were in the 5th standard, a new teacher came to our class. He looked strict. He went around the class, tapping his cane on his palm, and stopped before us. "You, the one in the white cap, how dare you sit beside the temple priest's son?" he shouted. "Go, sit on the last bench." I felt hurt, with tears in my eyes. I picked up my books and shifted to the last row. Ram and I wept together silently after school. We thought we would not be allowed to be friends anymore. When I reached home that day, my father looked at me and asked, "Were you crying? What's wrong, son?" I recounted the whole incident to my father, while Ram also told his family the same story. Early the next morning, Ram came running to our house and said, "Father has asked you to come to our house immediately." I thought I was in for some more trouble. We hurried back to Ram's house. My heart skipped a beat, standing when I saw our new teacher standing there. In the light of our discussion, "Apologize to Kalam here," said Ram's father with a stern face. I could not believe what I had just heard. The head priest was asking the teacher to apologize to me. No child is less than another in God's eyes. It is your duty as a teacher to help students live in harmony in spite of the differences in their background. You can no longer teach in this school," he said. Our teacher immediately asked me to forgive him. He hugged me and said, "I am sorry, Kalam. I have learnt an important lesson in life today." Ram father, on seeing this, and permitted him to continue teaching. From that day on, Ram and I sat together proudly on the front bench. We have remained the best friend of ever since. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும், உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும், உங்கள் மனதினை வருடவே பண்பலையாய் மலருதே. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கள் தாம்பே. VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக குழந்தைகளை பற்றிய சிறப்பு பாடலை பாட வருகிறார்கள் 4ஆம் வகுப்பு மற்றும் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களான லக்ஷ்மி ஸ்ரீ, சிவசக்தி, கீதப்பிரியா, அபிராமி. Children's Day song. Hooray, hurrah, happy, happy children.
பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஸ்ரீ சாரதா வித்யாலயா மழலையர் மற்றும் துவக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கிய பல்சுவை நிகழ்ச்சி. இது உங்கள் VIT பண்பலை 90.8. வணக்கம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், சலாம் அண்ட் வந்தனம். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது VIT பண்பலை 90.8. இது VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. உங்க எல்லோரையும் புதுமை பெண்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்க அட்டானா. இந்த நிகழ்ச்சியில எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலையும் தனக்குன்னு ஒரு பாதையை அமைச்சுக்கிட்டு அதுல அவங்க பயணத்தை தொடர்ந்து அதுல வெற்றியும் அடைந்த பெண்களை பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். நம்மலாம் அடிக்கடி பக்கத்துல உள்ள ஸ்டேட் பேங்க் போயிட்டு வந்துட்டு தாங்க இருக்கும். அங்க எவ்வளோ பெண்கள் வேலை பார்க்கறதையும் பாக்குறோம். ஒரு பெண்ணுக்கு குடும்பம், குழந்தைங்க, வீட்டு சூழ்நிலை, சமுதாயம்னு எந்த வகையில பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சமாளிச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ பணம் புழங்குற இடத்துல அவங்க கவனத்தை சிதற விடாம வேலைய பாக்குறாங்க. ஆனா உண்மையில அங்க பாக்குற வேலை அவ்வளோ கடினங்க. அந்த கடினமான சூழ்நிலையில கூட ஒரு சின்ன பொறுப்புல இருந்து மிகப்பெரிய பதவியான தலைமை செயலாளரா ஆயிருக்காங்க நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியா. ஆமாங்க, நம்ம ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட தலைமை செயலாளர் அருந்ததி பட்டாச்சாரியா பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். 1956ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாசம் 18ஆம் தேதியில பிரத்யுமான் குமாருக்கும் கல்யாணி முகர்ஜிக்கும் ஒரு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. அவங்க தாங்க நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியா. இவங்க ஒரு பெங்காலி குடும்பமும் கொல்கத்தாவிலே பல காலமா வசிச்சு வந்த குடும்பங்கள் லிஸ்ட்ல இவங்க குடும்பமும் ஒன்னா. நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியாவோட அப்பா பிரத்யுமான் குமார் பிலாய் இரும்பு உருக்காயில, அதாங்க இந்த பிலாய் ஸ்டீல் பிளான்ட்னு சொல்வோமே, அதுல இன்ஜினியரா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம். அவங்க அம்மா கல்யாணி முகர்ஜியோ ஹோமியோபதி டாக்டராம். சரியான படிப்பாளி குடும்பம் அவங்க இவங்களது. இவங்க பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே கொல்கத்தாவிலே தானாங்க. சொந்த ஊர்லயே இருக்கிற பாக்கியம் எத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த வகையில நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியா மேடம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க. இவங்க பள்ளி படிப்பை சென்ட் சேவியர் ஸ்கூல் கொல்கத்தாவில படிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஜதாப்பூர் யூனிவர்சிட்டில MA ஆங்கில இலக்கியம் படிச்சிருக்காங்க. காலேஜ்ல படிக்கிற காலத்துல எல்லாம் பேங்க்ல வேலைக்கு போகணும்னு எண்ணமே இல்லையாம். இவங்க காலேஜ்ல ஒரு நாள் நண்பர்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ பேங்க்ல ப்ரொபேஷனரி எக்ஸாம்னு ஒன்னு இருக்குன்னு தெரியுமாம் இவங்களுக்கு. அந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிட்டா SBI-க்குள்ள நுழைஞ்சிடலாம்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். சரி, நம்மளும் தான் அந்த எக்ஸாமை எழுதி பாப்போமேன்னு நினைச்சாங்களாம். அவங்களுக்கும் ஸ்டேட் பேங்க் ஒரு பெரிய வங்கி, அதுல வேலை கிடைச்சா நிறைய சம்பளமும் சமூகத்துல ஒரு நல்ல மரியாதையும் அது மட்டும் இல்லாம மக்களுக்கு நேரடியா சேவைகளை செய்ய முடியும்னு தோணினதுனால அருந்ததி மேடமும் அந்த எக்ஸாமை எழுதினாங்களாம். இவங்க அந்த எக்ஸாம்க்கு உண்மையாகவும் கடினமாகவும் உழைச்சு பார்த்து நம்ம லக்கே இவங்க பக்கம் வீசிச்சாங்க. ஆமாங்க, நம்ம அருந்ததி மேடம் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி ப்ரொபேஷனரி ஆபீசரா ஆயிட்டாங்களாம். இவங்க 1977ஆம் ஆண்டுல முதல்ல SBI-ல ப்ரொபேஷனரி ஆபீசரா காலடி எடுத்து வச்சதும் அலிப்பூர் பிரான்ச் கொல்கட்டால தாங்க. அப்போ அருந்ததி மேடமோட வயசு 22. அன்னைக்கு தொடங்கினவங்க தாங்க 36 வருடமா இதே SBI பேங்க்லயே தான் தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. 2006ல லக்னோ பிரான்ச்க்கு ஜெனரல் மேனேஜரா ஆகியிருக்காங்க நம்ம அருந்ததி மேடம். ஆனா அந்த பதவியை ஏத்துக்காம வேலையை விட்டுடலாம்னு யோசிச்சாங்களாம். ஏன்னா பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் கொல்கட்டா, குடும்பம் அமைஞ்சதும் கொல்கட்டால. இப்போ திடீர்னு ஊரை மாத்தினா பொண்ணுக்கு புது ஸ்கூல் தேடணும், அவ புது ஊருக்கு தன்னை பழகிக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைச்சு வேலையை விட்டுடலாம்னு யோசிச்சாங்களாம். எப்பவுமே ஒரு பெண் வேலையா குடும்பமானு வரும்போது குடும்பத்துக்கு தாங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம அருந்ததி மேடமும் ஒரு சாட்சி. இந்த ஒரு குழப்பத்துல இருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வந்த நபர் MS வர்மா தான். 208 வருடமா இயங்கிட்டு வர ஒரு பேங்க்ல ஜெனரல் மேனேஜர் போஸ்ட்னா சும்மாவா? இவ்ளோ தூரம் பயணம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த நேரத்துல வேலையை விடுறதுங்கிற கேள்வியே உனக்கு வேண்டாம்னு நம்ம அருந்ததி மேடம்க்கு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லைங்க, அந்தந்த நேரத்துல நடக்க வேண்டிய எல்லாமே அதுவா தானா நடக்கும். அதனால எதையும் பத்தி கவலைப்படாம தைரியமா லக்னோக்கு கிளம்புன்னு அட்வைஸும் பண்ணாராம். இத கேட்டதும் நம்ம அருந்ததி மேடம்க்கு புது நம்பிக்கையே வந்துருச்சாம். அவங்களும் போஸ்டிங் ஆர்டரை வாங்கிட்டு சிங்கநடை போட்டு சிகரத்துல ஏறுன்னு லக்னோல போய் ஜெனரல் மேனேஜரா சேர்ந்துட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் 2010ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாசம் டெபுட்டி மேனேஜிங் டைரக்டரா பதவி இவங்களை தேடி வந்துச்சாம். அப்படியே 2 வருஷம் ஓடிருச்சாம். மறுபடியும் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் MD and CEO போஸ்ட் கிடைச்சதாம். 2013ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாசம் ஸ்டேட் பேங்கோட CFO and MD பதவி இவங்களை தேடி வந்துச்சாம்.
இப்படியே ஒவ்வொரு படியா வாழ்க்கையில முன்னேறி போயிட்டு இருந்த நம்ம அருந்ததி மேடம்க்கு 2 மாசம் கழிச்சு யாருமே நினைச்சு பார்க்காத ஒரு உயர்வான பதவி கிடைச்சுதாம். அவங்க கூடயே 3 ஆண்களும் அதே பதவிக்கு போட்டியா இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாரோடையும் சரிசமமா போட்டி போட்டு முதல் பெண் தலைமைச் செயலாளரா SBIல வலம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அருந்ததி மேடம். நம்ம அருந்ததி மேடம் அந்நிய முதலீடு, நிலம் மீதான கடன், வீட்டு கடனுக்கான எளிதான வட்டி போன்ற பல பயனுள்ள திட்டங்களை SBIல தொடங்கி வச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, SBI வங்கியில வேலை பார்க்கிற பெண்கள் அவங்க குழந்தைகளும் வீட்டுல இருக்கிற முதியோரையும் பாத்துக்கிறதுக்காக 2 வருஷம் விடுமுறை திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க. இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்ததுக்கான காரணத்தை கேட்டப்போ அவங்க சொன்னது, நம்ம இந்திய நாட்டுல பொதுத்துறை வங்கியில பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரல் மேனேஜர் மாதிரியான பதவிகள்ல பெண்களோட எண்ணிக்கை குறைவா தான் இருக்கு. இதுக்கான காரணங்களை தேடி பார்த்தப்போ பெண்களுக்கு வீட்டு சூழ்நிலைகள் பாரமா இருக்குன்னு தெரிய வந்துதாம். அதனால பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான திட்டம் ரொம்ப அவசியமா இருக்கும்னு நினைச்சு இந்த திட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க நம்ம அருந்ததி மேடம். இப்போ சமீபத்துல நடந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நடத்திய பேட்டியில மக்களோட பணத்தை இன்னும் எப்படி நிர்வாகம் பண்ணலாம், அதை இன்னும் எப்படி பெருக்கலாம், அது மட்டும் இல்லாம SBIல நிறைய பேரை சேர்த்து இவங்க வழங்குற திட்டங்களை எடுத்து சொல்லி மக்களுக்கு SBI மேலான நம்பிக்கையை இன்னும் வளர்க்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்களாம். அதுக்காக பல புது திட்டங்களையும் அமைச்சிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அருந்ததி மேடம். நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியா மேடம் தாங்க 24வது தலைமைச் செயலாளர். எல்லா ஆண்டும் ஃபோர்ப்ஸ் பத்திரிக்கை இந்தியாவின் முன்னணி பிசினஸ் பெண்கள்ல முதல் 50 பேரை தேர்வு செய்யும். இந்த பட்டியல்ல நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியா மேடம் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. இந்த வருஷத்துல பெரிய பிசினஸ் படிப்பெல்லாம் படிக்காம சாதாரணமா இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் படிச்சுட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போதே ஆச்சரியமா இருக்குங்க. ஒரு சின்ன வேலையில சேர்ந்து ஜெனரல் மேனேஜர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வங்கியோட முழு செயல்பாட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வங்கியோட லாபத்தை அதிகப்படுத்தினாதான் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் தர முடியும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு வங்கியும் பாதிக்காம பொதுமக்களும் பாதிக்காம தனது சேவையை இவ்ளோ ஆண்டு காலமா செஞ்சுட்டு வர நம்ம அருந்ததி மேடம்க்கு உங்க எல்லார் சார்பாவும் நான் நன்றி சொல்றேன். அவங்க வெற்றிக்கான காரணத்தை கேட்டப்போ எல்லார் வாழ்க்கையிலயும் உயரமான இடம் ஒண்ணு காத்துக்கிட்டு இருக்கும். அதை ரீச் பண்றதுக்கு தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதை தான் நானும் செஞ்சேன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெளிவா சக்சஸ் டிப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம அருந்ததி பட்டாச்சாரியா. இன்னும் பல புதுமையான மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டு வரணும்னு நம்ம அவங்கள வாழ்த்துவோம். இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உற்சாகத்தை தந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இதே மாதிரி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ VIT பண்பலை 90.8 கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. All marriages are sacred, but all are not safe. Around 70% of women in India are victims of domestic violence. National Crime Records Bureau reveals that a crime against a woman is committed in every 3 minutes and a dowry death occurs in every 77 minutes, and one case of cruelty committed by either the husband or the relative of the victim occurs in every 9 minutes. According to the UNICEF Global Report on Adolescence 2012, 57% of boys and 53% of girls in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. If the numbers we see in domestic violence were applied to terrorism or gang violence, entire country would be up in arms and it would be the leading story every day and night. Latika belongs to a poor family of Dashpur village. She completed her graduation and is working as a teacher in a school in Mahanagar city. Raj, coming from a well-off family, is also working in the same school as a teacher. They both are in love and are planning to marry each other. Latika, my parents would like to see you to decide upon our marriage. We'll be coming tomorrow to your house. Okay, Raj, I'll make the arrangements. Raj, along with his family, comes to see Latika. Latika is very well brought up and a simple educated girl. She is the only educated girl from our village. I am happy to give my daughter to you, Raj. We'll take care of her, Papa. I never thought that my son would ever go for a love marriage. Even though we are agreeing for this marriage,
only because we are sure that you will give your daughter a handsome amount of money so that they can lead a happy married life. All that I have made is for Latika only. I will be happy if she is happy. We will be happy if you give us 1 lakh rupee and a two-wheeler. I will make sure that you will get it before the marriage. Marriage is over and the scene follows the next very day of marriage. Latika, how's the environment here? I know you will be homesick. No, Maji, I'm happy and I feel like being at home. After 1 month of marriage, Latika, where's my tea? Wait, Maji, I'm bringing it. Don't you know that I need my tea at 4 in the evening? Maji, sorry, I had to correct some answer sheets. It was a very urgent work. Here is your tea. Already a lot of work is pending. Raj comes back home. Latika, tea. I had just made tea for Maji and I have lots of work to do. Ask your mom to make it for you, please. Latika moves towards the study room. Why should I make tea for you? That's the reason I got you married. Latika is having a lot of work in school. Still she manages to do all the household chores. If she can't do all this, then ask her to quit the job. Quit the job? At any cost, I won't leave my job. It's 2 years of my hard work that I ended up in this job. I'll somehow manage to do all my duties, but I won't quit the job. पहले घर का काम, फिर बाहर का. Similar things happen for a couple of days. Suddenly, one day the situation turns very tense. Latika, you have to leave the job. Because you are not doing any household work and not taking care of my mom. She has become unhealthy and weak. I want you to quit the job. I did not know that you will also support your mom and go against me, Raj. I did not expect this from you. If you are so insistent, then okay, I'll quit my job. After 2 weeks, the whole family is in a monetary crisis. Latika, see, Raj's salary is not sufficient to run the house. You only asked me to quit the job, na? And now what do you expect me to do? Should I go on the streets and beg? How can you talk to me like this? Is this the way you talk to elders? We are facing crisis only because of you, and you will have to bring the money. What? This is ridiculous. Already my father has given you all his life savings. Now where will I get money from? I don't want to hear all that shit. Manage from anywhere. All I need is 30,000 by the end of this week. No, Maji, please don't do this to me. Already I have quitted the job for you people, for your happiness. My father is already in debt. No excuses. I need the money. Hello? Hello, Beti. How are you? I'm fine, Papa. No. Beta, I know you very well. What happened to you? Dear, please tell me. Papa, I quitted my job because Maji and Raj were too adamant. Now they're asking me to pay 30,000 rupees within a week. What? We had already fulfilled their demands. Anyway, don't worry, Beti. I will find out a way to solve this situation. But Papa, from where will you get this huge amount in a week? I love you, Beti, and I can do anything for your happiness. Papa, the dam is now overflooded. I think we should report the matter to the police. No, Beti, you are now married, and that is your home, and you must do all the things needed to keep it intact. Don't worry about me. I will manage the money somehow. After 1 week, Latika's father visits Raj's house. He somehow manages to pay them 10,000 rupees. Only 10,000? I told you to bring 30,000. Where's the rest of it, Latika? Maji? Latika, wait. Let me say. It is not Latika's fault. Sorry, I got this much money only. And for getting this much money, I have mortgaged my house, my field, everything. Now I don't even have a roof over my head to live. If you can't give 30,000, then take your girl with you. Raj, how can you say this? Your drama won't work here. Now stop crying and get lost. We don't need you here. Get out of my life. No, Raj. Please don't do this to me. I am sorry. It's my fault. Please don't punish my daughter. I will get you the money within 2 days. 2 days?
at the dining table. Is this how you make dal? Didn't your mother teach you? How dare you say anything about my mother? आजकल तेरे नखरे बहुत देख रहा हूँ मैं. क्यों और कोई मिल गया है क्या साली? Latika got injured very badly. They locked her up in her room. She calls up her father. Hello. Latika, why are you crying, my dear? Please forgive me. I've given you a lot of troubles. And now further I won't. Papa, I'm leaving. Beti! Hello! Police team and girls dart in Raj's house. Mother-in-law opens the door. Raj, police! Police in our house! Stop your melodrama. Where's this girl? We have to search your house. No, she's not in the house. She went to the market. No, he's lying. She is here only. She had called me before. Constable, search the house. Constable breaks Latika's bedroom lock. Latika! Stay away from the crime scene. You both are under arrest. The danger is real. Domestic violence hurts all family members. When a person is abusive, he or she eventually loses the trust and respect of his or her partner. Abused partners are afraid to communicate their feelings and needs. Everyone has a right to feel safe in a relationship. Disagreement develop from time to time in relationship. Domestic violence is not a disagreement. It is a whole pattern of behavior used by one partner to establish and maintain power and control over the other. These behaviors can become more frequent and intense over time. They are destructive and dangerous. The abusive person is responsible for this behavior. That person is the only one who can change them. Don't wait until you and the one you love get hurt. You are not alone. Raise your voice. Patterns left uninterrupted can continue forever. Domestic violence is a pattern that unless something significant changes, it will go on and affect everyone around you, your friends, family, and your children. No man can know where he is going unless he knows exactly how he arrived at his present place. தமிழ்ச்சுடர் வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒளி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 இன்றைய தமிழோவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆறுயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு. சற்று நேரம் கற்பனை உலகத்தில் சுற்றி வருவோமா? நாம் வாழும் இந்த உலகத்தையே கற்பனையில் வைத்து பார்ப்போம். பெற்றோர் தன் பிள்ளைகளை வெறுக்கின்றனர். அண்ணன் தம்பியையும், தம்பி அண்ணனையும், அக்கா தங்கையையும், தங்கை அக்காவையும் வெறுக்க தொடங்கிவிட்டனர். இவ்வாறே மக்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் வெறுக்கின்றனர். மக்கள் மட்டுமா? விலங்குகளும் பறவைகளும் ஒன்றை ஒன்று வெறுக்க தொடங்கிவிட்டன. அப்பொழுது இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? எங்கும் குழப்பம், எங்கும் கலவரம், அழிவு. இவற்றை தவிர வேறு ஏதேனும் நிகழுமா? எப்படி இருக்க முடியும்? ஒருவரை ஒருவர் வெறுக்க தொடங்கியதுமே அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் ஓடி மறைந்து விடுமே. ஆனால் உண்மையில் இந்த உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே சமயத்தில் இந்த நிலைமை இல்லை. இது எதனால்? தங்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ பெரும்பாலானோர் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு செலுத்துகின்றனர். இந்த அன்பென்கின்ற உணர்வு நாட்டிலும் காட்டிலும் நிலவுவதால் தான் இந்த உலகம் அழியாமல் இருக்கின்றது. இன்று உலகின் சில இடங்களில் போரும் பூசலும் குழப்பமும் கொந்தளிப்பும் பகையும் இருக்க காரணம் என்ன? அந்த இடங்களில் அன்புணர்ச்சி குறைந்திருப்பதுதான். அன்புணர்ச்சியின் விளைவாக இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பெரிய பெரிய செயல்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. உலகத்தில் உள்ள உயிர்களின் மீது புத்தர் அன்பு கொண்டார். உயிர்களின் துன்பங்களை துடைக்கும் வழியை ஆராய்ந்தார். திருவள்ளுவர் உலக மக்களின் மீது கொண்ட அன்பின் விளைவாக பிறந்ததே திருக்குறள். காந்தியடிகள் இந்தியாவின் மீதும் மக்கள் மீதும் கொண்டிருந்த அன்பின் விளைவே அவரை விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட செய்தது. அன்புணர்ச்சி இல்லாதவனிடம் இரக்கம் இருக்காது. இரக்கம் இல்லாதவன் விலங்கிலும் கொடியவன். அவன் பிறர் படும் துன்பத்தை உணரமாட்டான். மற்றவர்களுக்கு துன்பம் செய்யவும் தயங்க மாட்டான். அன்புடையவர்களோ தங்களுக்கென எதையுமே வைத்துக்கொள்ள ஆசைப்பட மாட்டார்கள்.
எல்லாவற்றையும் பிறருக்கே கொடுப்பார்கள். தங்களிடம் உள்ள பொருள்களை மட்டுமல்ல, தங்களது உயிரையும் கூட பிறருக்கு உரியதாக செய்வார்கள். நம் இராணுவ வீரர்கள் நம் மீதும் நம் நாட்டின் மீதும் கொண்டுள்ள அன்பின் வெளிப்பாடுதான் தன் உயிரை தியாகம் செய்தல். இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செய்ய தூண்டுவது எது? அன்பே. நீங்கள் சாப்பிடும் ஒருவேளை பிட்சாவிற்காக நீங்கள் கொலை செய்யப்படலாம் என்ற கற்பனை வாசகம் நிஜமாகும் சூழ்நிலைகள் இன்றைய சமுதாயத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இன்று இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கிதான் இந்த உலகம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இன்று ஒரு மனிதன் சிரமம் இல்லாமல் எதைத்தான் செய்ய முடிகிறது? ஆக ஒருவேளை உணவிற்கே மனிதன் சிரமப்பட வேண்டியிருக்கிறது. நம்மால் முடிந்தவரை பிறருக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருக்க பழக வேண்டும். உதவி என்பது வெறும் பொருள் பணம் கொடுப்பது என்றில்லை. நமது கண் முன்னே ஒருவர் மிகவும் மனமுடைந்து காணப்படுகிறார் என்றால் அவருக்கு ஆதரவாக சற்று கரிசனமாக பேசுவது கூட உதவிதான். நம்முள் எத்தனை பேர் இன்று நம்முடைய அண்டை வீட்டாருடன் இணக்கமாக நட்புடன் இருந்து வருகிறோம்? இன்று ஏன் ஒரே வீட்டில் பல குடும்பங்கள் வாழ்ந்தது மாறி ஒரே வீட்டினுள் தனித்தனி அறைகள் என்ற சுவர்களுக்குள் குடும்பம் சிறைப்பட்டிருக்கிறது? ஒருவருக்கொருவர் முகம் பார்த்து பேசுவதில் கூட முனைப்பிருப்பதில்லை. நம்மால் முடிந்தவரை நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களுடன் மிகுந்த அன்புடன் இருக்க பழக வேண்டும். ஏனெனில் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்கள் நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் வரை நமக்கு எந்த தீங்கும் வராது என்பது ஒரு பழமொழி. நமது கலாச்சாரத்தின் 2 கண்கள் அன்பும் பண்பும். இவை இரண்டையும் இந்த மண்ணில் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும். பிறரிடத்தில் நாம் காட்டும் அன்பு நமது மனதில் ஒரு நேரடி வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இன்னமும் ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து கண்ணீர் சிந்துகிற எத்தனையோ மக்கள் நம்மிடையே இருக்கின்றனர். அந்த கண்ணீர் கூட அந்த கதாபாத்திரத்தின் மீது கொண்ட ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடுதான். ஆக ஒரு பிம்பத்தின் மீது நம்மையும் அறியாமல் அன்பு வெளிப்படுகிறது. அன்பின் அழகு அதனை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமே இருக்கிறது. எனவே நம் ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் உறங்கி கிடக்கும் அன்பை எந்த தடையுமின்றி வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆகவே இந்த உலகத்தில் பொருந்தி வாழ்வதற்கு பயன்படும் ஒரே துணை அன்பே என்பதை இனியும் விளக்கி கூற வேண்டுமா? அன்பு செல்வமின்றி வாழ்க்கை பயணம் தொடங்குபவர் எந்த நன்மையையும் அடைய மாட்டார். உடம்பின் உள்ளே இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரே உறுப்பு அன்பு. அன்பே மற்ற உறுப்புகளை பயனுள்ள வழியில் இயங்க செய்கிறது. அது இல்லாவிடில் மற்ற உறுப்புகள் தத்தம் விருப்பம் போல் இயங்கும். நன்மை தீமைகளை பார்க்காது. இத்தகைய உண்மைகளை உணர்ந்த காரணத்தாலேயே நம் முன்னோர்கள் கடவுளை அன்பு வடிவாக கொண்டனர். அன்பென்னும் இந்த அருமையான செல்வத்தை பெற்றுள்ளவனே இறைவனை தன் மனதில் இருத்தி வைப்பவன் ஆவான். இதையே வள்ளுவர் அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆறுயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு என்கிறார். அன்பு செலுத்துவோம், ஒரு வலிமையான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் விஏடி பண்பலை 90.8. It's story time. In VIT Community Radio 90.8, you are going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: The Changes of Time. Time, the fastest and cruelest magician, did not spare her. I gazed at her for a long time. Mashing betel leaf, preparing pan, she did not notice me. With great seriousness and much care, she opened a small box lying beside her. From it, she took a polythene bag and carefully unwinded it, took out a pinch of tobacco, and crushed it along with other ingredients. 70% of her hair has lost its color. My curiosity about her grew more and more. As I sat there, inhaling the fresh smell of pan, I must talk to her, I said to myself. I got up and found a suitable place beside her. She smiled at me with her toothless gums, while her hands were busy rearranging the contents in the pan box. The skin of her arm seemed coarse like the epidermis of an old tamarind tree. She herself was like an old tree that had witnessed many springs and summers. Dressed in a white saree and without a blouse, she looked like a typical old woman from South Tamil Nadu. Each time she moved her head, her heavy pampadums
These are nothing but ornaments meant for the ear, moved to and fro rhythmically. She must not have felt the unease, used as she was to those two pompadums from her early teens. They were huge pieces of gold ornament, different shapes, cubes, circles, triangles, and horseshoes closely packed with the usual wax stuffing. She could often be seen seated on the veranda of that old house with tiled roof. Nobody knew her name. People called her member's wife since her husband became a panchayat member. Being the senior most person in the area, people from the surrounding area called her great grandma in respect. She lived with her younger son's family. We both gazed at each other until I broke the ice by asking her about the tattoo on her arms. She had tattooed the picture of a peacock across her biceps. The peacock had lost its vigor as the skin that supported it has withered. For a fraction of a second flashed across my mind the modern tattoos that movie artists and DJs have on them. I asked her the intention behind her tattooing and why a peacock. She opened her mouth carefully, holding her head upwards so that the pan from her mouth did not spill. Son, while we live, we earn many things and lose many things. But we can never take anything to the grave except this tattoo. She stressed that none could snatch it away from her. Saying this, she carefully spat out the pan juice. I was taken aback by the philosophical attitude she had for a simple tattoo. Her immediate and sharp answer was impressive, but her reply to my next question was only a stale smile. It was about her age. Might be she did not know her exact age, or she did not wish to reveal it. I don't know for sure. I did not question her anymore, but she started talking. She murmured the names of Tamil months: Thai, Margari, Pankini, Chittirai. It will rain today, she said to herself. She must have observed the casual smile and expression on my face. She continued, I am sure it usually rains on the final day of Mandakiyat festival. It's a local temple festival of South Kanyakumari, but only if the deity is pleased. She seemed to have memorized the dates of local festivals and the names of local deities. Soon she was interrupted by her daughter-in-law approaching her with a tumbler of tea. Placing the tea beside her mother-in-law, she disappeared into the house. Spitting out the remaining pan from her mouth, the great-grandma stared into the tea for a while. With a deep sigh, she lowered her voice to speak again. Today's women are indolent. They don't know the pleasure of working. They enjoy only staring at the television for hours together. When we were young, we never had the time to stare at anything. We took great pleasure in working for the family. During harvest season, my husband and I used to join the workers to make things easy. He worked hard till his end. There was a great pause. We used to work in full swing throughout the season. During the tamarind season, I buried myself in hectic work. Shelling the tamarind was my prime job then. My daughter and younger brother shared the work with me. We used to divide the heap of tamarind among ourselves and were confined to labor even till after midnight until our share of work was totally completed. Piercing out the seed from the ripe tamarind was the next task. Our happiness knew no bounds since the work was completed in the midst of the heaps of mangoes and jackfruit and other festive eatings. Hearing this from her, I said to myself that she is not aware of the multi-dimensional task that today's women handle. So much for the joys of an uncluttered childhood, she continued. Apart from all this, I had the regular task of preparing palm jaggery from palm juice. Early in the morning before dawn, palm tree climbers would collect palm juice from the small pots tied to the treetop. Those climbers would howl and shriek from the treetop to convey the message that their work was done. As soon as he received the signal, my younger brother would run to collect the juice and bring it home. It would be brought ice cold. I boiled it using dried leaves and finally prepared palm jaggery. During the peak season, we might even get 30 cakes a day. That was our prime source of income. Now all those things have become a matter of past. She sighed nostalgically. When great-grandma narrated these mundane events, I could visualize them in my mind. I said to myself, she is grieving over a lost culture. This culture must have been prevailed some 75 to 80 years back, roughly in the 1930s. Today, her granddaughter is working for a leading multinational IT company in Chennai. The sharp contrast from palm jaggery to an IT company shouts out loud that change is inevitable. Before she could continue, someone called out to me from behind. It was my friend for whom I had been waiting. We usually played cricket with a few others in a large ground behind the great-grandma's house.
The match must have begun and I had to join them. I shook my head to her, telling that I had to leave. Her eyes wore a pathetic expression to convey, "Wait, I have more to say." But her lips remained silent. I left her to join my friends, and from a far distance, I turned back to get a glimpse of her. I could hardly see her. She sat there sipping her tea. By that time, it must have gone cold. Currents of thought about the giant running wheel called time and the disability and helplessness of man or any other mighty power to stop or alter it flashed over my inner mind. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. விவசாயி விவசாயி கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடியின் பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. நான் உங்கள் குணப்பிரியா, விஐடியின் வேளாண் துறை மாணவி. இன்றைய தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. தினம் ஒரு வேளாண் செய்தியை தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்பவும் நல்லதுங்க. அந்த வேளாண் குறிப்பை நான் ஒரு கதையாக சொல்ல போகிறேன். ஒரு நாள் ஒரு விவசாயி தினம் அவர் வயலுக்கு போய் அந்த வயலை சுற்றி பார்த்துட்டு வர்றது அவருக்கு ஒரு தினசரி ஒரு வேலையாக இருந்ததுங்க. அந்த வயலை பார்த்தா பச்சை பசேன்னு அழகா பச்சை கலரில் ஒரு போர்வை போத்தின மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்குமாங்க. காற்றுல அசைஞ்சாடுற அந்த நெல் பயிரை பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா. இந்த அழகு எல்லாமே அந்த விவசாயி ரசித்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாராம். அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு அழுகு குரல் கேட்டுச்சான். என்ன ஏதுன்னு திரும்பி பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு நெல் பயிர் அழுதுகிட்டு இருந்ததை அவர் பார்த்தாராம். ஏன் அழுவுற? எனக்குள்ள ஏதோ நிறைய மாற்றம் நடக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. புழுவெல்லாம் என்னோட பயிரில் தொலை போட்டு நிறைய நாசம் விளைவிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது. என் நெற்கதிரில் வளர்ச்சியே இல்லை. என் இலை எல்லாமே வெங்காய இலை மாதிரியே காட்சி அளிக்குது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. என்ன காரணமாக இருக்கும்? ஏதோ ஒரு பூச்சியோட தாக்குதல் மாதிரி தெரியுது. நீ சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா அது ஆனைக்கொம்பன் ஈ மாதிரி எனக்கு தெரியுது. அது பொருளாதார ரீதியாக 10% நாசம் விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இப்போ என்னதான் நான் பண்ணுறது? என் நிலைமையை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. கவலைப்படாத, என்கிட்ட ஒரு யோசனை இருக்குது. என்ன? இப்போது அந்த பூச்சி வந்துருச்சு. அதை நம்ம அழிக்கிறதுக்கு விளக்கு பொறி வச்சு நம்ம அந்த பூச்சிங்களை கட்டுப்படுத்தலாம். இன்னொன்று இல்லைனா பயிர் விளைவிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தழைச்சத்து உரங்கள் தேவைப்படுற அளவு மட்டும் நம்ம போட்டிருந்தா நம்ம அதை தடுத்துருக்கலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பூச்சிக்கொல்லி தெளிச்சா அது ரொம்பவும் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் சிலதை நான் சொல்கிறேன். கார்போசல்ஃபான், குளோரோபைரிபாஸ், பிப்ரோனில், தைரமாக்சிம், இதில் ஏதாவது ஒரு பூச்சிக்கொல்லியை நான் உன் மேலே தெளிக்கிறேன். அது பூச்சியோட தாக்குதலை ஓரளவுக்கு குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, இது இனிமேல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு இயற்கை வழியை நம்ம முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறேன். அதாவது பூச்சி தாக்கக்கூடிய மாற்று வகை பயிர் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டோம். மற்றபடி அறுவடை செஞ்சதுக்கப்புறமா நிலத்தை நல்லா உடனடியாக உழணும். அப்போ தான் நமக்கு நிறைய மகசூல் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நன்றி, மிக்க நன்றி. இந்த செய்தி நெற்பயிர் விளைவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்கள் குணப்பிரியா, விஐடியின் வேளாண் துறை மாணவி. இது உங்கள் விஐடியின் பண்பலை 90.8 விஐடியின் சமுதாய வானொலி. மீண்டும் சந்திக்கலாம் மற்றொரு தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி நிகழ்ச்சியில். நன்றி, வணக்கம். விவசாயி விவசாயி
கடவுள் என்னும் முதலாளி கண்டெடுத்த தொழில் விஐடி வேளாண் துறை மற்றும் விஐடி சமுதாய வானொலி இணைந்து வழங்கும் தினம் ஒரு வேளாண் செய்தி. हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम और ये है आपका ब्रांड न्यू शो लर्निंग जर्मन। मैं हूँ आपकी होस्ट श्राव्या और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंघानी। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे जर्मन सीखने आ रहे हैं और हम क्या नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो मैं शुरू करती हूँ। इश बिन श्राव्या। ओह, तुमने अगर जर्मन में खुद को इंट्रोड्यूस किया है तो मैं भी अपने आप को जर्मन में इंट्रोड्यूस करता हूँ। इश बिन हिमांशु मंघानी और मैं हूँ हिमांशु मंघानी। तो श्राव्या, आज हम क्या करने वाले हैं? भाई, हमने तो लास्ट शो में बोला था कि हम बहुत सस्पेंस लाने वाले हैं, तो इस शो तो बहुत थ्रिलिंग होने वाला है। तो आई गेस हम सीधा जाएंगे WH सेंटेंसेस पर। WH क्वेश्चन में ऐसा क्या थ्रिल है? अरे, तुम्हें कुछ पूछना है किसी से या कुछ बताना है तो तुम कैसे बताओगे? WH बिना यूज करके बताओ मुझे। WH बिना यूज करे कौन बता सकता है श्राव्या, बट इसमें ऐसा थ्रिलिंग क्या है? अरे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, वही थ्रिल है। ओके, हम अप्रिशिएट करते हैं श्राव्या की पॉजिटिविटी को। लगता है लिसनर्स भी अच्छी तरह से इसको सुनेंगे, समझेंगे। और हमारा ये एपिसोड 4 जो कि क्वेश्चन टैग के ऊपर है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वर्ड्स आपको जर्मन में बोलना सिखाएंगे, जैसे कि वेयर, फ्रॉम वेयर, टू वेयर, वाई और ऑल, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले वेयर को क्या बोलते हैं श्राव्या? वेयर को बोलते हैं वो, WO, वो। राइट। सो वेयर को बोलते हैं वो। और फ्रॉम वेयर को? Where you're coming from, मतलब उसको हम बोलते हैं वोहर, WOHRE, वोहर। और टू वेयर को? वोहिन। अच्छा, ये थोड़ा मतलब पोएटिक टाइप है। वो जैसे वोयर था, फ्रॉम वेयर यानी वो हर, वो ही है, पर उसमें हमने हर और जोड़ दिया। इट्स WOHER। HRE हिमांशु, HRE। अच्छा, मैंने गलत लिख रखी है स्पेलिंग। नहीं, वोहर है। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, चूक हो जाती है। सही है। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप अगर बोलेंगे गलतियां करेंगे, बट गलतियों से ही आप सीखेंगे। और सच्ची जो गलती करके सीखता है इंसान, उसको जल्दी से जल्दी वो चीज ज्यादा समझ आती है और याद भी अच्छी तरह रहती है। हाँ, जैसे कि हम बोल रहे हैं, हमें याद हो रही है कि मैंने जैसे गलती अभी वो हर बोला। वो हर मतलब कुछ नहीं होता, वो हर। यही अब सही बोला मैं? हाँ, सही बोला। ओके, तो इसका मतलब है फ्रॉम वेयर। हाँ, और देखिए, गलती से मुझे याद आ गया हिमांशु का साई सी वाला मिस्टेक, मुझे अभी तक याद है। सही है। साई और सी, जी है वो, ना ही साई है। हाँ, जी। ना ही साई है, ना ही सी है, वो जी है। बढ़िया, काफी अच्छा चल रहा है। गुड। तो चलिए, अभी वेयर टू को हम वोहिन बोल। वेयर टू को वोहिन, जैसे कि ये पूरा पीरियोडिक है। वेयर यानी वो, फ्रॉम वेयर वोहर, और वोयर इन टू वेयर। राइट। ओके, कूल। 3 शब्द सीख गए, बढ़िया। अरे यार, 3 से क्या, हम काफी नहीं है, और बहुत कुछ सीखना है हमें। हाँ, जरूर। चलो, अब वॉट को क्या बोलते हैं श्राव्या? वॉट को बोलते हैं वॉस। अरे, ये तो बहुत इजी है, बस थोड़ा वॉट है और ये वॉज है। वॉज भी इंग्लिश वर्ड है, ऐसे सोच लो। इंग्लिश में जो वॉज है वो जर्मन का वॉट है। बट भाई, हम लोग ना इंग्लिश और जर्मन को कंपेयर ना करें, वही बेहतर है, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग होती है अगर तुम उसे एज इट इज रिलेट करोगे। इससे बेहतर है कि हम कुछ रियल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस लें और उससे रिलेट कर लें, तब हमारी काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो अगर मेरे को बोलना हो कि व्हाट आर यू डूइंग, उसको कैसे बोलेंगे? मैं बोलूंगी व्हाट मतलब वॉस, आर इज जिन, बिस्ट। ओके, बिस्ट दू, व्हाट वॉस बिस्ट दू। तो इश बिन, आई एम इश बिन। रिकॉर्डिंग ही बोल दो भाई, रिकॉर्डिंग बाद में सीखेंगे इसका जर्मन वर्ड क्या है। रिकॉर्डिंग, रेडियो तो रेडियो ही रहेगा जर्मन में। हाँ, सही है, क्योंकि जर्मन में एक ऐसा क्लॉज है कि जैसे कि रेडियो, होटल, पार्क और कैमरा, ऐसे जो सारे इंग्लिश वर्ब्स हैं वो ऐसे ही उन्होंने अडेप्ट कर लिया, ताकि हमें अभी देखिए संस्कृत से हमने हिंदी में बहुत सारे शब्द अडेप्ट किए हैं, ऐसे ही जर्मन में उसने इंग्लिश के वर्ड्स अडेप्ट कर। अडॉप्शन चलता रहता है जिंदगी में। हाँ। चाहे वो वर्ड्स का हो या किसी और चीज का। ओके।
ओके तो फिर एक चलो रेडियो बताया, तो रेडियो एक न्यूट्रल वर्ड है, जैसे कि हमने हमारे पहले एपिसोड में भी बताया था कि न्यूट्रल वर्ड्स के लिए हम देर दी दास में से क्या यूज करेंगे? दास यूज करेंगे। दास। तो हमारा सबसे मेन चीज क्या है? रेडियो। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दास रेडियो। द रेडियो, द वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। तो इसको बोलेंगे दास वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, जो कि आपका चहीता रेडियो स्टेशन है। ठीक है, तो चलो अभी मैं तुम्हें पूछूं कि हिमांशु वेयर आर यू, तो तुम क्या बोलोगे? वेयर आर यू। ओके, वेयर मतलब वो, और वो बेस्ट दू। राइट। अभी जो तुमने मुझे सिखाया तुमने भी सीख लिया, अच्छा है। हाँ सही है सही है। एक दूसरे को ही सिखाएंगे तभी सीखेंगे, और तभी समझ पाएंगे, और तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और अभी मैं तुम्हें पूछूं कि व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग, ये मैं तुमसे शायद पूछ चुका हूँ, तो इसलिए व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट मतलब वॉज, आर मतलब बेस्ट, यू मतलब डू, वॉज बेस्ट डू। एग्जैक्टली राइट। तो ठीक है, अभी हम थोड़े और नए वर्ड सीखते हैं, यानी कि WH में हमने एक छोड़ दिया था, वो कि when। अभी बहुत सारे छूटे हुए हैं, पर when। ओके ठीक है, तो when बोलेंगे हम वॉन बोल, WANN। when मतलब वॉन। Y को क्या बोलेंगे? Y को वॉरम। ओके, स्पीक श्राव्य, 2 बार बोल। Y को हम बोलते हैं वॉरन। वॉरम। वॉरम। Y को मतलब वॉरम। Y is वॉरम। Y is वॉरम। ओके, और which को which को बोलते हैं वेल्शे। वो क्या था? वेल्शे। वेल्शे। WELSCHE। ओके, तो विच बन गया वेल्शे। या विच वेल्शे, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, जैसे विच का वेल्शे। हालांकि बहुत इमेजिनेशन करना मुश्किल है, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल इंग्लिश से सेम है, पर थोड़ा कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि विच मतलब वेल्शे। यार इस सबसे बढ़िया तकनीक है इसको याद करने का, दोस्तों के साथ सीखो। हाँ, जैसा कि मैं और श्राव्या इस समय कर रहे हैं, हम आपस में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जितना हो सके हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। तो आशा जब आप सुन रहे होंगे तो आप भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा फन लीजिए, थोड़ा मजा कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज एक मजा करने का भी जरिया बन सकता है अगर उसको सीखे सही तरीके से, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई मजे करो, दोस्तों के साथ सीखो। हाँ, क्योंकि क्लास में तो समझ आने वाला है नहीं, वही बोरिंग लेक्चर्स होंगे, तो क्यों ना साथ में सीख लो। लेक्चर्स होते ही बोरिंग है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाते हो। हाँ, जैसे कि हम अभी लेक्चर्स ही ले रहे हैं, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग ले रहे हैं। ये लेक्चर नहीं है, मैं इसको लेक्चर नहीं बोलूंगी। ओके, चलो तुम्हारी जो डेफिनेशन श्राव्या, चलो वापस से मैं तुम्हारा रिवीजन कराता हूँ, और हो सकता है शायद लिसनर्स जो सुन रहे हो वो भी रिवीजन करें। तो वॉरम मतलब क्या था? वॉरम मतलब कि वाई। गुड। वेल्शे? वेल्शे इज विच। वो इज वेयर। वोहर? वोहरा is where from. Wohin? Wohin. It's not Wohin, it's Wohin. Okay, Wohin. Wohin is where to. Was? Was मतलब what. और ये मैंने अभी शब्द नहीं बताया है, वी को क्या बोलेंगे? WIE। WI को हाउ बोलेंगे। मतलब हाउ का मतलब हो गया वी, WIE वी। इसका एक नॉर्मल सेंटेंस भी है। मैं अभी बोलूंगी हाउ आर यू। हाँ, वी गेट्स। ये एक मतलब टैगलाइन समझ लीजिए। अब मैं अगर अपने रिस्पेक्टफुल पर्सन से बात करूंगा जो मुझसे बड़ा है, तो आई विल नॉट यूज वी गेट्स, मैं नॉर्मली यूज करूंगा कुछ दूसरा शब्द। उसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, बट आज के लिए अगर आपको अपने दोस्तों से या आपके जो नॉर्मल एज वाले, आपके जो एज वाले ग्रुप हैं, उनसे बात करोगे तो आप क्या बोलोगे हाउ आर यू को श्राव्या? वी गेट्स। वी गेट्स। तो अभी वी गेट्स। अच्छा, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, वी गेट्स। आई एम फाइन। तो इश बिन गुड। ओके, आई एम गुड। आई एम फाइन के लिए तभी हमें वर्ब नहीं पता, तो हम आई एम गुड बोलेंगे। तो इश बिन गुड। ओके, मैं और श्राव्य भी व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, तो फाइन का मतलब भी नहीं होता है, बट इसकी स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। FIEN, राइट? या ग्रेट गुड श्राव्य। अरे नहीं, मैं कल जर्मन ऐसे कुछ वर्ड सीखने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे ये सेंटेंस आ गया कि वी हाइस्ट डू। सो हाउ आर यू कॉल्ड? सही बोला मैं? How are you called? That's nothing but what's your name? Yeah, what's your name in short? But Heizen का exact मतलब होता है called. How you called means एक तरह से Heizen. But अभी अपन मतलब बेसिक जर्मन सीख रहे हैं, तो अपन इतना टिपिकल नहीं जाएंगे, तो हम बोलते हैं we has do means how are you called. तो ich bin Himanshu, I am Himanshu। और अगर आपको बिल्कुल उसकी टोन में रखना है, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बोलेंगे I has a Himanshu। सॉरी इश हेजे हिमांशु। हो जाता है। ओके, जैसे कि श्राव्या भी बोल चुकी है, एक मूवी से आता है इश सॉन्ग, बट इतना मूवी नहीं जाना है क्योंकि इट्स बेसिकली कम्युनिटी रेडियो। सो नेक्स्ट हम
एक और शब्द है हु को क्या बोलेंगे? हु को हम बोलते हैं वेयर, WER। वेयर या वर? वेयर। पक्का? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हाँ। फ्रीज कर दिया जाए? कर दो। अभी तुमने बोला कि हम कम्युनिटी रेडियो में हैं, तो केबीसी क्यों ला रहे हो बीच में? केबीसी अब क्या करे, लोग तभी जुड़ पाएंगे जब उनको उनसे जुड़ी चीज के बारे में थोड़ा बताएंगे, और केबीसी भी उनसे जुड़ी हुई चीज है, तो फ्रीज लॉक्ड ऐसे शब्द है जो वो कुछ ज्यादा जल्दी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और हमें भी अप्रिशिएट करेंगे। आई बिलीव। कंग्रेचुलेशंस, आपने 1 करोड़ जीत लिया। आय हाय छोड़ो ये इंजीनियरिंग, कौन करे अब ये इंजीनियरिंग। 1 करोड़ आ गया, बस छोड़ो इंजीनियरिंग। हाँ, मैं बस फैक्ट्री सेट कर लूंगा, अब क्या, फिर कोई जर्मन सीख रहे हैं, जर्मन कंपनी में ही चले जाएंगे। बस मुझे पार्टनर बनाना मत भूलना। okay? जरूर जरूर यार, तुमसे ही तो मैं ज्यादा सीख पाया था जर्मन। चलो ठीक है, वापस आते हैं काम पे। चलो अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो। ये कुछ शायद 9 वर्ड्स सीखे हैं अपन ने, तुम मुझसे पूछो क्या बोलते हैं उनको जर्मन में। अच्छा हिमांशु, अब ये बताओ कि वो को क्या बोलते हैं? वो को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वेयर। ओके। फ्रॉम वेयर? वोर। वोर। ओके। टू वेयर? वोन। वोहन, राइट। अभी व्हाट? वॉस। राइट। हु? हु मींस वर, WER। फाइन। इट्स वो वर नहीं, इट्स वेयर। वेयर। राइट। वेयर। राइट। हाउ? वी गेट्स, ये कैसे भूल सकते हैं? ये तो टैगलाइन है, हाउ आर यू, वी गेट्स। और व्हाई? वाई मींस वॉरम तो व्हेन होता है, वाई मैं भूल गया यार, वापस बताओ। नहीं, वॉरम वाई ही होता है। okay. और वॉन व्हेन होता है। अच्छा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, व्हेन पहले W और N है, तो वॉन में भी W और N है लास्ट में, तो इसलिए वॉन इक्वल टू व्हेन, और वॉरम मींस वाई। अब ये बोल दो कि विच का क्या है? वेल्शे। वेरी गुड, वेल्शे। ये कैसे याद रख सकते हैं इसको, वेल्शे? विच पता नहीं यार, बहुत बार देख लिया तो याद है, तुम बताओ कोई ट्रिक हो तो। ठीक है, अब तक तो कोई ट्रिक याद नहीं है, अगर कुछ याद आ जाएगा तो अगले शो में बता दूंगी। जरूर। तो चलो अब थोड़े सेंटेंस से पूछ लेते हैं, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और तुम बताओ इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ। वी हेस्ट डू। वी हेस्ट डू, वी का मतलब है हाउ, गेस, सो इट्स नथिंग बट हाउ आर यू। नो, तो वी हेस्ट डू, हाउ आर यू कॉल्ड। अच्छा हाँ, सॉरी भूल गई। हाउ आर यू इज वी गेस, या सो हमने यू ऐड कर दिया, तो वी हेस्ट डू, हाउ आर यू कॉल्ड। हाउ आर यू मतलब वी गेट्स, स्पेलिंग इसमें GEHTS है, पर मैंने तुम्हें बोला वी हेस्ट डू। हेस्ट मैंने यूज किया है इस केस में, यानी HEI और फिर डबल S और फिर T। अरे वो हेस्ट नहीं है, वो हाइस्ट है। ओके, तो वी हाइस्ट डू। ओके, सो इट्स वी हाइस्ट डू, माय बैड। योर बैड। और तुम मुझे अभी डांट रहे थे। मैं डांट नहीं रहा था यार, मैं तुम्हें समझा रहा था यार, डांटना अलग होता है, मुझे बहुत सुबह डांट पिटी थी। वो क्यों? पता नहीं, लेट हो गया था, टीचर ने बाहर निकाल दिया और फिर बाद में मेरे को बस हर रोज की कहानी है भाई, हर रोज की कहानी हो तो वी हेज डू, इसको मैं चाहूंगा तुम जर्मन में बोलो। ओके, मतलब इसका आंसर जर्मन में बोलो। वी हाइज डू मतलब हाउ आर यू कॉल्ड। तो आई एम कॉल्ड श्राव्या, सो माय नेम इज श्राव्या, तो इश बिन श्राव्या, या फिर इश हाइजे श्राव्या। इश हाइजे श्राव्या। वो वुंस डू, वो वुंस डू इज वो मतलब वेयर, सो वेयर आर यू वर्किंग, क्योंकि वोन का मतलब है काम करना। नो, अर्बाइटे इज वर्क करना। वोन्स मतलब स्टे, वेयर यू स्टे। हाँ भूल गई। जल्दी बताओ श्राव्या, तुम रहती कहाँ, लिसनर्स जानना चाहते हैं। इश वोना इन हैदराबाद। इश वोना इन हैदराबाद। हाँ। अभी तो तुम वेलोर में हो तो ठीक है भाई, मुझे घर जाने का मन कर रहा था, हैदराबाद बोल दिया। ओके, सो इश वोना इन हैदराबाद। अभी मैं पूछती हूँ, रुको। चलो पूछ लो यार, तुम भी क्या याद रखोगी। वन कम्स डू, वन कम्स डू, व्हेन यू केम या व्हेन यू आर कमिंग। ठीक है, तो इश कॉमे बाल्ड, बाल्ड मींस सून, तो आई कम सून। ओके, आई कम सून, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट टेंस ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिसनर्स को मैं 2 शब्द और बता दूं। बाल्ड का मतलब है सून, नॉट टकला, सून जल्दी आना, और स्पार्ट का मतलब है लेट। स्पार्ट का मतलब है लेट। स्पेलिंग बोलो। SPA उमलाउट T। उमलाउट क्या होता है? उमलाउट ऐसे होता है कि हम अगर जर्मन में किसी लेटर पे स्ट्रेस करना चाहते हैं तो हम उमलाउट यूज करते हैं। तो वो अभी हम आपको सुनाई में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप इसको ऑनलाइन में देख सकते हैं, शायद आपकी कुछ मदद मिल जाए उमलाउट के बारे में। और जैसे कि अगर हेस्ट जो हमने बोला था उसमें डबल S
को अपन umlaut से रिप्लेस करेंगे तो एक बीटा साइन होता है और उसके ऊपर हाँ। 2 डॉट्स होते हैं, तो डबल एस को रिप्लेस कर लेते बीटा और डबल डॉट से जर्मन में। तो तुम चाहो तो HEI बोलो या HEI बीटा टी बोलो, इट्स द सेम थिंग। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी चलो हम काम पे आते हैं। अब मैं पूछता हूँ arbeites du। arbeites du, arbeit का मतलब है काम करना, सो डू यू वर्क। तो अभी मैं बोलूंगी ich arbeite रेडियो जॉकी। ओके, आई वर्क रेडियो जॉकी। हालांकि थोड़ा टूटा फूटा है, हमें हाँ। बोलना चाहिए कि आई वर्क एज रेडियो जॉकी। हाँ, अभी But- एस को जर्मन में क्या बोलोगे? अब इतना रहने दो टाइम के हिसाब से, बस तुम, क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग से शो में बोलते हैं कि हम आपको पूरा तो नहीं सिखा पाएंगे पर इतना सिखा पाएंगे कि अगर आपको कोई जर्मन बंदा आपसे कुछ आगे चल के बात करना चाहता है तो आप फिगर आउट कर लोगे कि वो क्या बोलना चाहता है, या वो फिगर आउट कर लेगा कि आप क्या बताना चाहते हो। अगर आपसे बोले कि इश अरबाइते रेडियो जॉकी तो वो सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है मतलब आप रेडियो जॉकी की जैसे काम करते हैं। तो अभी मैं पूछूं कि वास मार्क्स डू, तो मतलब व्हाट यू डू। अब इसका मतलब हुआ व्हाट डू यू डू, क्योंकि मार्क्स तो माखन अपने देखा है कि वो बटर वाला माखन नहीं, माखन जो एग्जैक्ट है मतलब कि मेक, आप क्या बना रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, मेक या फिर डू मार्क्स का मतलब होता है। व्हाट डू यू मेक और व्हाट डू यू डू। ओके, तो मैं बोलूँगा इश हो रे म्यूजिक, सो आई एम मेकिंग म्यूजिक। हो रे नहीं, तुमने मेरे को गलत को सही कैसे बोल दिया श्राव्या तुमने। हो रे का मतलब ये नहीं होता, हो रे का मतलब है टू लिसन। या गुड, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, इश हो रे म्यूजिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा चलो इतने क्वेश्चन पूछ लिए तो मैं तुम श्राव्या एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, बिस्ट दू ग्लूकिश। यस, उसका मतलब तो ये है कि आर यू हैप्पी। सोचा है कि हमारे लिसनर्स भी ग्लूकिश होंगे, यानी कि हैप्पी फील कर रहे होंगे, तो अपन लिसनर से बहुत फोर्सफुली पूछते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से पूछते हैं। दोनों साथ में बोलेंगे 1 2 3 गो, बिस्ट दू ग्लूकिश। तो मैं तो यही जवाब सुना चाहती हूँ कि या इश बिन ग्लूकिश। ओके, तो आई एम गुड मीन्स यस आई एम गुड। हमने यस और नो अगर आपको आंसर बोलना हो तो यस के लिए बोलते हैं जा। जा नहीं, जा मतलब तो इसकी स्पेलिंग होती है जे ए, बट हम बोलते हैं या मीन्स यहाँ से गले से निकलना चाहिए, एपिग्लॉटिस या। और तो या इश बिन ग्लूकिश मीन्स आई एम हैप्पी। और नो को हम बोलते हैं 9। थोड़ा ध्यान रखिए, 9 इंग्लिश में है नंबर 9 हिंदी का, नंबर 9 को बोलेंगे जर्मन में 9, पर वही अगर आपको नहीं बोलना है तो जर्मन में 9, इंग्लिश वाला 9। चलो वापस से रिवीजन करवाते हैं। वी हिस डू, इसको पहले इंग्लिश में बताओ क्या है इसका मतलब। वी हिस डू, इट्स नॉट हिस हिमांशु, तो वापस बोल रही हूँ हाइस डू। ओके, सो व्हाट आर यू कॉल्ड, सो इश हाउ आर यू कॉल्ड, सॉरी हाउ आर यू कॉल्ड और व्हाट आर यू कॉल्ड, तुम्हारा जवाब तो एक ही होगा कि तुम्हारा नाम क्या है। पर हम जर्मन स्पीकिंग सीख रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन बहुत मायने रखता है। अगर तुमने बोला है वी हिस डू तो वी का मतलब यहाँ हाउ होगा। अगर तुम बोलना चाहती हो कि व्हाट आर यू कॉल्ड तो इसके लिए व्हाट के लिए यूज करेंगे वॉज, तो वॉज हिस डू, पर हम बोलेंगे वी हिस डू। मान ली हार, मैंने मान ली। ich bin glücklich, I'm happy। तो ठीक है, तुम्हारा जवाब मैं दे देती हूँ, इश हाइसर श्राव्या। इश हाइसर श्राव्या, danke श्राव्या। बाइटर हिमांशु। ओके, सो वो wants do, वो wants do, where do you live, where do you stay or where do you live, तो इश वोना इन हैदराबाद। ओके, want comes do, when are you coming, right, और when you come, और when do you, हमने आपको पहले ही बोल दिया हम प्रेजेंट टेंस पे रह रहे हैं, तो हम प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल प्रेजेंट में हम कंसीडर करेंगे एज ऑफ नाउ। तो अभी मेरा जवाब होना चाहिए इश कॉमा स्पार्ट, स्पार्ट इज लेट, या इश कॉमा बाल, बाल मतलब सून। ऐसे सुनाई देता है कि इश्क में बाल मतलब मैं कुछ बाल हूँ मैं। ओ नहीं, अपनी सोच अपने पास रखो। ओके, इश्क में बाल। एक और मैं बात बताना चाहूँगा लिसनर्स को कि मैं और श्राव्या कल डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि व्हाट्सएप जो कि बहुत चीप तरीका है, मतलब अफोर्डेबल तरीका है, तो इसलिए उसने मेरे को बोला, मैंने इसको बोला कि तुम्हें कल आना है रिकॉर्डिंग पे लिए, जो भी रिकॉर्डिंग का टाइम था हमारा, तो श्राव्या मैडम हमको बोली बिस बाल मतलब सी यू सून। तो क्यों ना हम अपनी कभी भी अगर बंद करेंगे शो तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे बिस बाल लिसनर्स,
लिसनर्स हालांकि जर्मन वर्ड नहीं रहेगा पर तो भी हम बोलेंगे ताकि आपको मेन वो 2 शब्द याद रखें जो हम आपको याद करवाना चाहते हैं। और वो कौन से शब्द हैं? बिस्बाल्ड। बिस्बाल्ड, ये भी पोएटिक है थोड़ा। See you soon। अरे जर्मन ही पूरा पोएटिक है। एवरी लैंग्वेज इज पोएटिक। रागिनी में घुल जाओ यार। नहीं, ऐसे भी तो सोच सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आती वो भी पोएट्री है। हाँ। जो तुम्हें समझ नहीं आती वो भी पोएट्री है। या मींस JA या। Ich bin glücklich। I am happy कि हम मजा कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich। Was magst du? Ich höre Musik। मतलब? What magst du? तुम अभी क्या कर रही हो? तो ich höre Musik। मैं am listening to music। Arbeitest du? Arbeitest du? Do you work? You work? Okay, you work। So, nein, ich arbeite nicht। Means? No, I don't work। Okay, तो अब अगर आप सिर्फ no बोलते हैं तो आप बोलेंगे nein। Nein। पर अगर आप don't बोलते हैं तो nicht। हाँ, nicht का मतलब है no। It is a form of अभी हम जैसे बोलेंगे कि मैंने अभी एक यहीं पे एग्जांपल लिया कि डू यू वर्क, तो नो आई डोंट वर्क। तो हम डोंट के बजाय हम डोंट के प्लेस में निश्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये नॉर्मली लोग आपसे पूछेंगे arbeites du मींस यू वर्क क्वेश्चन मार्क, तो बोलेंगे आप इस तरह से बोलेंगे nein ich arbeite nicht मींस आई डोंट वर्क। तो बेसिकली अब ये सेंटेंस हमने बोल दिए हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो लिसनर्स से यहाँ कुछ आप और जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। बट आशा करते हैं कि आपने जो अभी सीखा होगा, जो सुना होगा, उससे कुछ ना कुछ तो इतना सीखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन जाना चाहें तो आप फिगर आउट कर सकेंगे कि हमने क्या सीखा आज। या फिर आप हमारा रिपीट टेलीकास्ट भी सुन सकते हैं। हाँ, रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। तो पर सबसे पहले क्विक रिविजन। 9 शब्द हमने सीखे आज। कौन से WH वाले और एक हाउ वाला। तो उसको क्या जर्मन में बोलते हैं, तो उसको 2 तरीके से हम अभी रिवीजन कराएंगे। श्राव्य पहले ऐसे करेंगे कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं 2 बार उस जर्मन में बोलूंगा और फिर मैं आपको वही शब्द जर्मन में बोलूंगा और आपको उसका हिंदी मतलब बताना है 2 बार। ठीक है। या फिर इंग्लिश में स्टार्ट करो। तो वेयर को क्या बोलते हैं? वेयर वो। वेयर फ्रॉम वोवर। वेयर टू वोरन। ओके। और हु? वर। इट्स नॉट वर, इट्स वेयर। वेयर। और व्हाट? was। ठीक है। when? won। won। why? warum। how? wie। हमने कुछ और छोड़ दिया। which। हाँ, which is welche। welche। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ where। वो। where। where from। wohin। where to। was। what यानी क्या। won। won यानी कि when कब। wie। wie यानी कि how कैसे। where यानी कि who कौन। warum। warum यानी कि why क्यों। welche। welche यानी कि which कौन सा। ठीक है भाई, Ich bin glücklich। I am good कि तुम्हें कुछ तो समझ आया श्राव्या। कुछ तो नहीं, बहुत कुछ समझ आया। हाँ, ये तो पक्का हो गया कि मैं इतने आंसर्स नहीं दे पाया जितने तुम antworten कर सकी। antworten मतलब आंसर दे सकी। Ich bin glücklich। good। तो चलिए एक बार वापस से हो जाए, अब तो मैं सही तरह से बोल के बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू। तुम मुझे ऐसे बोलो, तुम मुझे जर्मन में बोलो, मैं उसका इंग्लिश बोलूंगा कि जर्मन से इंग्लिश इज वेरी इजी। ओके, तो इस बात का बताओ। वेल्शे। Which। वॉरम। When। No, why। वापस से दोहराती हूँ। वॉरम। Why। वॉरम why। Why are you forgetting, Himanshu? I am sad। sad का वर्ब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी वो। Where। वोहरा। From where। wohin। To where। won। When। where। Who। was। What। और क्या बच गया। we। How we get। How are you। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबने भी WH क्वेश्चन सीख लिए हैं। और ठीक है, दिस ich bin श्राव्या एंड ich bin हिमांशु मंघानी और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंघानी और आप सुन रहे थे हमारा ब्रांड न्यू शो लर्निंग जर्मन। और प्लीज सुनते रहिए VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM।
listeners, you're listening to Vit Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hello, hi, Namaste VIT. You are listening to VIT Community Radio 90.8. This is Rujana. Welcome to the show Vijaya Bata. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విజయం చాలా ముఖ్యమైనది. మనం దేనికోసం ప్రయత్నించినా అది విజయం కోసమే కదండి. ఇలాంటి విజయం ఒక రోజులో వస్తుందా? రాదు. ఎంతో కృషి చేయాలి, మళ్ళీ కృషి చేయాలి. ఎన్నో అవరోధాలు వస్తాయి, వాటిని ఎదుర్కొనాలి. అప్పుడే విజయం మన సొంతం అవుతుంది. అప్పుడే ఆ విజయానికి మనం నిజమైన వ్యక్తులుగా మారుతాం. ఇన్నోవేషన్ డిస్టింగ్విషెస్ బిట్వీన్ అ లీడర్ అండ్ ఫాలోవర్ అన్నారు ఒక వ్యక్తి. ఈ వాక్యం వినగానే మీకు ఎవరు గుర్తొచ్చారండి? అవును, స్టీవ్ జాబ్స్ గారే. ఈ రోజు మనం మాట్లాడబోయే వ్యక్తి స్టీవ్ జాబ్స్ గారి గురించే. ఒకానొక సమయంలో కంప్యూటర్ వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ ఒక రూమ్నే ఆక్రమించిందండి. కానీ ఇప్పుడు అదే కంప్యూటర్ ఇంకా బెస్ట్ ఫీచర్స్తో మన జోబులో పెట్టుకునేంత చిన్నదిగా మార్చేశారు. ఇదంతా ఒక్క రోజులో వచ్చిన విజయం కాదు, ఎంతో మంది చాలా కృషి చేశారు. అటువంటి వ్యక్తుల్లో స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఒకరు. స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఒక మంచి మనిషే కాదండి, వ్యాపారవేత్త, యాపిల్ వ్యవస్థాపకుడు, పర్సనల్ కంప్యూటర్ విభాగంలోనే విప్లవం తెచ్చిన మహామేధావి. యాపిల్ సృష్టించిన ప్రభంజనం యావత్ ప్రపంచానికే పాకేసింది. స్టీవ్ జాబ్స్ కృషి ఎంతో ఉందని ప్రపంచం కొనియాడుతుంది. ఇదంతా ఒక్క రోజులో వచ్చిన విజయం కాదండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఆత్మస్థైర్యం, దీక్ష, పట్టుదల, శ్రామికత ఇవన్నీ కలగొలిపితేనే వచ్చింది ఆ విజయం. మానవాళికి అద్భుత బహుమానం స్టీవ్ జాబ్స్ గారు. ఫిబ్రవరి 24, 1955లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జిందలీ అండ్ శబ్దలీలకు జన్మించారు స్టీవ్ జాబ్స్. ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబంలో గొడవలు సహజం. ఇలానే ప్రేమించి పెళ్లాడిన జిందలీ అండ్ శబ్దలీ గారులకు కూడా గొడవలు వచ్చాయి. కానీ ఆ గొడవలు ఎంత దారుణానికి ఒడిగట్టాయంటే వాళ్ళు స్టీవ్ జాబ్స్ గారిని అడాప్షన్కి ఇవ్వడానికి కూడా వెనుకాడలేదు. కానీ శబ్దలీ గారు చదువు అంటే మక్కువ కాబట్టి బాగా చదువుకున్న ఒక కపుల్కి అడాప్షన్కి ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం, ఎవరైనా పేరెంట్స్ పిల్లలు వద్దు అంటే డస్ట్బిన్స్ దగ్గర, ప్లాట్ఫామ్స్ దగ్గర వదిలేస్తున్నారు. కానీ ఈ కపుల్ చాలా దూరదృష్టి కలవారు. అందుకే స్టీవ్ జాబ్స్ ని పాల్ అండ్ క్లారా అని బాగా చదువుకున్న వ్యక్తులకు దత్తకిచ్చారు. పాల్ అండ్ క్లారా శబ్దలీ గారికి మాట ఇచ్చిన విధంగానే స్టీవ్ జాబ్స్ ని చాలా బాగా చదివించారండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఎంతో మంది చదువు లేక తిండి లేక బతుకుతున్నారు. అడాప్షన్ తీసుకున్న వాళ్లకు మళ్ళీ పిల్లలుంటే వీళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోరు. కానీ పాల్ అండ్ క్లారా వీళ్లకు భిన్నం. ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు స్టీవ్ జాబ్స్ గారిని. నచ్చిన వస్తువులు కొనించి మంచి చదువులు చదివించడానికి ప్రయత్నించారు. చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతిభావంతుడైన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, ఎవరైనా బాగా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటే కొంతమంది ఉంటారు, మార్కులు వస్తే చాలు, డిగ్రీ వస్తే చాలు, ఇంకేమీ అవసరం లేదని. కానీ స్టీవ్ జాబ్స్ గారు వీళ్ళకంతా వ్యతిరేకమండి. తను ప్రతిభను గుర్తించుకున్నాడు. ఆయన మనసులో ఎన్నో సంఘర్షణలు, ఏదో చెయ్యాలి, ఇంకా సాధించాలి, ప్రపంచం కోసం ఏదైనా చెయ్యాలి అని తన మనసులో ఎప్పుడూ ఒకటి ఉండేది. అలానే చదివేవాడు. తన క్లాసులో ఉండేటప్పుడు ఆయన చదువు మీద కంటే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే తపనే ఎక్కువగా ఉండేది. కాబట్టి ఆ చదువు అతని ప్రతిభకు సరిపోలేదని ఆయన భావించాడు. కాబట్టి 1972లో రీడ్ కాలేజ్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాడు స్టీవ్ జాబ్స్ గారు. ఈ రోజు మనం అంటుంటాం, స్టీవ్ జాబ్స్, బిల్ గేట్స్ వీళ్ళంతా డ్రాప్ అవుట్స్, కాబట్టి మేము కూడా కాలేజీకి వెళ్ళకపోతే ఇలాంటి యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ అనుకుంటామని. కాదండి, అలా అనుకునే వాళ్ళు ఇది వినండి. డ్రాప్ అవుట్ అయిన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఇంటికి వెళ్ళలేదు. ఏదో ఒకటి సాధించాలి అనే తపన ఆయనను వెంటాడింది కదా. నవ్య భావాలకు నిలయమైనది ఆయన బ్రెయిన్. అక్కడ ఫీజు ఎక్కువైంది కాబట్టి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కట్టలేకపోయాడు. ప్లస్ ఆయనకు అక్కడ చదువు నచ్చలేదు, ఆయన ప్రతిభకు సరిపోదని భావించాడు. కాబట్టి తన ప్రతిభకు తగినది ఏదో ఒకటి చేయాలనుకున్నారు కదా స్టీవ్ జాబ్స్ గారు. కాబట్టి తనలాగే తన ఫ్రెండ్స్ కొందరు ఉండేవాళ్ళండి. కాబట్టి ఆ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకున్నాడు. వాళ్ళతో కలిసి ఏదో ఒకటి చేయాలని భావించేవాడు. స్టీవ్ జాబ్స్ గారిలాగే సేమ్ ఆలోచనలు కలిగిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు. మనం అంటుంటాం కదా, ద బర్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అని. అలాగే స్టీవ్ జాబ్స్ గారి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇటువంటి ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళు, ఏదో చెయ్యాలనే తపన కలిగిన వాళ్ళు ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారండి. కాబట్టి వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి కార్ గ్యారేజ్ లో ఒక ల్యాబొరేటరీని ఏర్పరచుకున్నారు. నేల మీద పడుకునే వాళ్ళు, చెప్పాను కదా, కోక్ బాటిల్స్ అమ్మినప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు చూసి ఆనందపడేవాళ్ళు. ఇటువంటి ఈ కష్టం చూసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి అనుకున్నారు, ఇంత యూత్ కి, ఇంత ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళకి మనం ఏదో చేయాలి అని వాళ్ళ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేశారు.
రెట్టించిన ఇంట్రెస్ట్తో ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కృషి చేశారు. స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఇంతే కాదండి, ఖాళీ సమయంలో ఇష్టమైన క్లాసులకు వెళ్ళేవాడు. అదే క్యాలిగ్రఫీ ఏంటా అనుకుంటున్నారా? అదేనండి, అందంగా అక్షరాలను రాయడం. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు అందమైన అక్షరాలు నేర్చుకుని ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారా? కానీ క్యాలిగ్రఫీ నేర్చుకున్న తర్వాత స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఎప్పుడూ అనుకోలేదు, ఎందుకు ఆ క్లాస్కి వెళ్ళాను, అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ చేశా, అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకున్నా అనుకోలేదండి. క్యాలిగ్రఫీ అంటే అందమైన అక్షరాలు రాయడం. లేట్రాన్ స్టీవ్ జాబ్స్ గారు కొన్ని పరికరాలను కనుక్కున్నారు కదా, ఆ పరికరాల్లో ఫాంట్ ఫేసెస్ అని ఉన్నాయి, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉంటాయి. ఆయన చెప్తుంటారు, ఆ రోజు నేను క్యాలిగ్రఫీ క్లాసులకు వెళ్ళకపోయింటే ఈ రోజు అందమైన అక్షరాలు ఈ పరికరాల్లో ఉండేవి కాదు అని. దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమవుతుందండి, జీవితంలో మనం ఏం చేసినా అది ఒక మంచి రీజన్ కోసమే. దేనికి ఎప్పుడు రిగ్రెట్స్ ఉండవు. మీరు తెలివిని సంపాదించుకున్నా, ఏమైనా విజ్డమ్ని సంపాదించుకున్నా అవి మనకు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి అందుకని మీరేమి టైం వేస్ట్ చేయడం, తాగడం, తిరగడం ఇలాంటివి కాదు. ఇలాంటి మంచి విషయాలను నేర్చుకోండి. ఇవి ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ జీవితంలో యూజ్ అవుతాయి. ఇటువంటి చిన్న కార్ గ్యారేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిందే యాపిల్ కంప్యూటర్. మొదట్లో ఎప్పుడైనా తప్పులు సహజమే కదండి. ఈ యాపిల్ కంప్యూటర్లో కూడా కొన్ని తప్పులుండేవి. హరే రామ్ హరే కృష్ణ అని హిప్పీ కల్చర్ ఉర్రూతలూగిపోతుందండి. అలాంటి సమయంలో స్టీవ్ జాబ్స్ గారు అనుకున్నారు, మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి అని. కానీ ఆయన వెళ్ళి అలా చేయలేదు. మంచి ఆహారం దొరుకుతుందని వారానికి ఒక్కసారి కిలోమీటర్లు మేర నడిచి లార్డ్ కృష్ణ టెంపుల్కి వెళ్ళి తినేవాళ్ళు. దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది, ఆయన రిలీజియస్గా కూడా ఒకచోటే డివియేట్ అవ్వలేదు. ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించడం స్టీవ్ జాబ్స్ గారి అద్భుత లక్షణం. అదే అంటారు కదండి, సింప్లిసిటీ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గ్రేట్ సోల్స్ అని. ఇది నేను మొన్నెక్కడో ఎవరో స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తే అనుకున్నాను. అప్పుడు నాకు మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చింది స్టీవ్ జాబ్స్ గారే. సైన్స్ పట్ల ఆసక్తి, అభిమానం, ఏదో చెయ్యాలని తపన, ఇవన్నీ ఒక్క రోజులో రాలేదండి. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ విజయం సాధించాలనుకునే వాళ్ళలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది. అలాగే స్టీవ్ జాబ్స్ గారికి కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒకటి చూసి ప్రభావితుడయ్యాడు. ఏంటా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అదేనండి, స్టీవ్ జాబ్స్ గారు చదువుకునేటప్పుడు ఒక శీర్షిక ఉండేది, ద లాస్ట్ హోల్ ఎర్త్ క్యాటలాగ్ అని. ఆ శీర్షికను ఎప్పుడూ చదివేవాళ్ళు స్టీవ్ జాబ్స్. మనలాగా ఆ బుక్ ఈ బుక్ అనవసరమైనవి కాకుండా చాలా సెలెక్టెడ్ గా మంచి పుస్తకాలు చదివేవాడు. అదే అంటారు కదా, బుక్స్ ఆర్ ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని. అలాగే స్టీవ్ జాబ్స్ గారు కూడా దీన్ని మంచి స్నేహితుడిగా చేసుకున్నాడు. దాంట్లో ఉన్న విషయాలను తనలోకి తీసుకున్నాడు. ఒకనొకప్పుడు ఆ బుక్ ఆగిపోయిందండి. అప్పుడు బుక్ వెనక తిప్పి చూశాడు. దాన్ని చూసి చాలా మెస్మరైజ్ అయ్యారు స్టీవ్ జాబ్స్ గారు. అక్కడ ఉన్నది ఒక రోడ్డు బొమ్మ. దాన్ని చూసి ఆయన ఎంతగా ఆలోచించారంటే అప్పుడు అనుకున్నాడు, ఆకలితో ఉండండి, మూర్ఖంగా ఉండండి, కానీ మీ పట్టుదలను విడవకండి. అదేనండి, ఇప్పుడు మనం కవర్ పేజెస్ పెట్టుకుంటాం కదా, స్టే హంగ్రీ స్టే ఫూలిష్. అది స్టే హంగ్రీ స్టే ఫూలిష్ అంటే అలా ఉండడం కాదు, రెట్టెంతించిన బలంతో పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలి అని దాని అర్థం. స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ఒకసారి ఇండియాకు వచ్చారు. ఇండియా అంటే ఎంత కల్చరల్ గా, ఎంత సైంటిఫిక్ గా ఎంతో ముందుకు ఉంటుందని స్టీవ్ జాబ్స్ గారు భావించారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పువర్ పీపుల్ ని చూశాడు. పావర్టీని చూసి చలించిపోయారు స్టీవ్ జాబ్స్. ఇంత హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న ఇండియాలో ఇలా ఉండడం ఏంటి అని చాలా బాధపడ్డాడు. మనసులో ఏదో తపన, సాంకేతిక విజ్ఞానంతో ఇండియాని ఇంకొంచెం పెద్దగా చేయాలి అని అనుకున్నాడు. ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ ఓషన్ స్టార్ట్స్ విత్ అ సింగిల్ డ్రాప్ అన్నారు మదర్ తెరెసా గారు. ఇదే ఈయన జీవితంలో కూడా ఉంది. ప్రపంచాన్ని మొత్తం మార్చలేనేమో, కానీ నా అంత కృషి నేను చేయాలి అనుకున్నారు. ఇలా మనలో ఎంతమంది అనుకుంటున్నామండి? కానీ స్టీవ్ జాబ్స్ గారు అలా అనుకున్నారు. అతనిలో అద్భుత శక్తి జ్వలించింది. దీనికి కారణమే ఆయనను యాపిల్ సీఈఓగా చేసింది. కొన్ని కారణాల వల్ల యాపిల్లో ఉన్న తన ఫ్రెండ్స్ తో కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన బయటకు వచ్చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ తను పెంచి పోషించిన యాపిల్ కంపెనీయే అతని బయటికి తరిమేయడంతో స్టీవ్ జాబ్స్ గారు చాలా కుంగిపోయారు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు బాధపడలేదు. ఆయనను మాత్రమే తొలగించింది యాపిల్, ఆయన తెలివిని, పట్టుదలను కాదు. అవే ఆయన బలం, అవే ఆయన సంపద. మార్కెటింగ్ లో దిట్ట అయిన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు, ఆలోచించడంలో దిట్ట అయిన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు తన ప్రతిభకు మెరుగులు దిద్దారు. యాపిల్ ని ఇంకొక సంచలనం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. బయటకు వచ్చాడు, నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ కనుక్కున్నారు. ఇంతతో ఆగలేదండి స్టీవ్ జాబ్స్ గారు. అతని ఫ్రెండ్స్ జాన్ కాలే అనే అతను పెప్సీలో పనిచేసేవాళ్ళు. ఇతన్ని ఎలాగైనా తనలోకి తీసుకొని రావాలి అని అనుకున్న స్టీవ్ జాబ్స్ గారు రెచ్చగొట్టారు. చక్కెర నీళ్ళని అమ్ముతూ బతుకుతావా, ప్రపంచాన్ని ఏమైనా మారుస్తావా అని. అంతే, రెచ్చిపోయిన ఆలోచనతో జాన్ స్కాల్ స్టీవ్ జాబ్స్ తో చేతులు కలిపారు. 1980లో బయటకు వచ్చిన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు గ్రాఫిక్స్ అని సరికొత్త ప్రపంచం పిక్సార్ ని కనుక్కున్నారు. ఇక్కడేనండి కార్టూన్స్, అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన కార్టూన్స్ ని కనుక్కున్నారు. టాయ్ స్టోరీ అనే ఫిలిం ని తీశారు.
టాయ్ స్టోరీకి ఎన్నో ఆస్కార్ అవార్డులే వచ్చాయి. ఇంతే కాదండి, సంగీతం, చిత్రకళను నవీన యంత్రంలో ఉంచిన అభినవ బ్రహ్మగా మనం స్టీవ్ జాబ్స్ గారిని కొనియాడుతున్నాం. అవరోధాలను అధిరోహించి ఓటమిని తరిమి కొట్టాడు స్టీవ్ జాబ్స్ గారు. అంతా సజావుగా సాగిపోతుంది అన్న స్టీవ్ జాబ్స్ గారి జీవితంలో ఒకానొక భయంకరమైన సంఘటన తెలుసుకున్నారు. అదే ఆయనకు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ ఉందని. ఈ కాలంలో మనం చిన్న జ్వరం వస్తేనే చాలా బాధపడిపోయి ఇంకా ఏమి చెయ్యలేము అనుకుంటున్నాం. అదే క్యాన్సర్ వస్తే మన జీవితం అయిపోయింది అని బాధపడిపోతుంటాం. దీనితోనే చావు తొందరగా వస్తుంది. కానీ స్టీవ్ జాబ్స్ గారు బాధపడలేదు. ఇవన్నీ లైఫ్ లో సహజం అనుకున్నారు. కాబట్టి దాన్ని క్యూర్ చేయడానికి లివర్ ని సర్జరీ చేయించుకున్నారు. లేట్ ఆన్ ఆయనకు తెలిసి ఆయన హెల్త్ క్షీణించిపోతుందని. కాబట్టి తను వాలంటరీగా యాపిల్ కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. ఆయన బయటకు వచ్చారు ఊరికే కాదు, తన సంపదను, అదే తన తెలివితేటలను ప్రపంచానికి వదిలేసి. విన్నారు కదండి స్టీవ్ జాబ్స్ గారి గురించి. అవరోధాలను అధిరోహించిన స్టీవ్ జాబ్స్ గారు ప్రతి ఒక్కరికి రోల్ మోడల్. ఇటువంటి స్టీవ్ జాబ్స్ గారి గురించి మనం ఎంతో నేర్చుకోవాలి. ఈయనలా కాకపోయినా ఈయనలో ఉన్న కొన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకొని మంచి పొజిషన్లోకి రావాలి. కాబట్టి స్టీవ్ జాబ్స్ ఈజ్ ఆర్ హీరో, హీఈస్ ద లెజెండ్. ఇలాంటి స్టీవ్ జాబ్స్ గారిని ఎన్నో అవార్డులు వరించాయి. అత్యంత ప్రతిభావంతుడిగా ప్రపంచం గుర్తించింది. మనము గుర్తించాం కదండి. సో ఇప్పటి నుంచి టైం వేస్ట్ చేయకుండా టైమ్ ఇస్ ప్రెషియస్ అని నేర్చుకొని మనం కూడా విజయానికి మెట్లేద్దాం, విజయ బాటలో పయనిద్దాం. ఇలాంటి ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడానికి, మన జీవితాలను మార్చుకోవడానికి వింటూనే ఉండండి విఐటి కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8. నేను మీ సృజన. Dear listeners, you are listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग टू वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM और ये है आपका शो लर्निंग जर्मन और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंघानी और मैं हूँ आपकी होस्ट श्राव्या. अच्छा ठीक है यार, बहुत हो गया इंग्लिश और हिंदी. चलो आई स्टार्ट इन जर्मन. हेलो फ्रेंडे. Dies ist VIT Community Radio 90.8 FM und ihre Zohyorte Learning German. Ich bin हिमांशु मंघानी und ich bin श्राव्या. ओके, तो हमने जो पहले हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बोला था तो हमने उसको जर्मन में बोला. हमने बोला कि Dies ist VIT Community Radio 90.8 FM मतलब That means this is VIT Community Radio 90.8 FM. और फिर बाद में हमने बोला Here is Zohyor Learning German. So Zohyoren मतलब to listen. You are listening to VIT Learning German show. और ich bin हिमांशु मंघानी मतलब मैं हूँ हिमांशु मंघानी. Und ich bin श्राव्या मतलब and this is श्राव्या. ओके, तो देखिए अब धीरे धीरे हमने इंट्रोडक्शन तो तुम्हें बता ही दिया है. तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मुझे तो सुबह सुबह ये याद आ गया कि हम होंगे कामयाब. क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे ही मतलब यू नो विल पावर बढ़ गया बहुत. तो तब मुझे याद आया कि भाई हमने तो अपने लिसनर्स को विल, शैल और ऐसे मॉडल वर्ब्स के बारे में तो बताया ही नहीं. तो ठीक है, आज सोचा हम आज मॉडल वर्ब्स कवर अप कर लेते हैं, यानी कि विल, शैल, लाइक, वुड, माइट, मे एंड ऑल. ओके, तो इसको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स. चलो ठीक है, अब धीरे धीरे हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो अब ये इस मॉड पे आ गए हैं कि हम आज ये पढ़ेंगे. तो सबसे पहले रिवीजन करा देते हैं कि लास्ट 2 क्लासेस में हमने क्या किया. हाँ. हमने कुछ 10 रूट वर्ड्स पढ़े थे, तो वो कौन से थे श्राव्या? 10 रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स जैसे कि मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन. अरे हाँ, मेरा का, माइन. भूल गए. तो फॉर हम मेरा का बोलेंगे माइन, तुम्हारा, यानी कि जब हम एक बंदे को स्पेसिफाई कर रहे हैं तब हम बोलेंगे दाइन, पर जब हम बहुत सारे लोगों को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम यूज करेंगे यूर. ओह कूल. तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई के लिए बोलेंगे माइन और आर के लिए बोलेंगे उनसेर और यू के बोलेंगे, हाँ, यू के लिए बोलेंगे दाइन और यू ऑल के लिए बोलेंगे यूर. हाँ, और फिर बाद में ही और इट के लिए सीन
और फिर जी के लिए बोलेंगे ईयर। ईयर, ठीक है। सारे जी के लिए मतलब हाँ। फॉर्मल इनफॉर्मल जो कुछ भी हो हम ईयर ही यूज हाँ, करेंगे। क्योंकि जी लड़कियों के लिए भी बोलते हैं, रिस्पेक्ट के लिए भी बोलते हैं और दे ऑल के लिए भी बोलते हैं, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी बोलते जी हैं। हाँ। और फिर- कल हमने आर्टिकल्स भी किए थे, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। तो द के लिए देर दी दास, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल के ऑर्डर था। और फिर ए और एन को बोलेंगे आइन। आइन में ही हम मास्कुलिन और न्यूट्रल के लिए यूज करेंगे आइन, और फेमिनिन और प्लूरल के लिए यूज करेंगे आइना। ठीक है, तो बेसिकली 10 वर्ड्स हो गए। आई के साथ माइन, यू ऑल के साथ योर, और यू सिर्फ सिंगुलर है उसके लिए डाइन, आर के लिए उनसे, ही और इट के लिए सीन, और जाय के लिए सीन नहीं साइन हिमांशु। ओके साइन। साइन तुम्हारा ये आई और ई का चक्कर कब चलेगा मुझे नहीं पता। अब पता नहीं, कभी तो सही होगा ही होगा। देखते देखते सही करा देती हूँ, मैं ही सही कराऊंगी तुम्हें। जरूर जरूर जरूर। और जी के लिए बोलेंगे आयर। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब मॉडल वर्ब से बोलते हैं। सबसे पहले बताओ कि वोलन का मतलब क्या होगा। वोलन मतलब विल। तो अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको याद होगा कि हमने पिछले थोड़े बहुत क्लासेस के पहले हमने आपको ये बताया कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स यूज करते हैं और उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ऐसे ऐसे। तो वापस से हम विल यानी कि वोलन एज इन जर्मन हम ऐसे ही करेंगे। तो अभी मैं इश के लिए बोलूंगी विल, डू के लिए बोलूंगी विल्स्ट, यानी कि विल में एस टी डालो, एर जी और एस उसमें भी बोलूंगी विल। वियर के लिए बोलूंगी वॉलन, यू रूट वर्ड को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, याद रख लेना भाइयों। और ईयर के लिए बोलेंगे वॉल्ट, और फिर जी के लिए बोलेंगे विल। ओके, तो मतलब कुछ इसको ऐसे ही याद करें ना, क्योंकि ये ऑर्डर तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। हाँ। क्यों ना इनको याद ही कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि हमने बोला था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी और इट, उसमें टी लगता है हाँ। ये हटा के, बट इस केस में नहीं है। तो ये वोलन वाला जो वर्ड है, ये मॉडल वर्ब्स को हम आपको एक पैरोडी की तरह याद करा देंगे, क्योंकि आपको ऐसे सोचना नहीं होगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या सेकंड पर्सन सिंगुलर। अगर आपको अपने आप ये शब्द एक जुगलबंदी में याद हैं, रटे हुए हैं, तो आप आगे चल के भी इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ डिस्कवर कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, और कुछ समझ सकते हैं उस सेंटेंस के थ्रू। हाँ, और लिसनर्स ने आपको ये भी बता दूं, हमने आपको पहले जब हम आपको वर्ब सिखा रहे थे, हमने आपको ये बोला कि अगर मैं लूंगी गेहन यानी टू गो, तो उसमें से मैं ईएन हटा दूंगी और मेरा गे बन जाएगा मेरा मॉडल, मतलब मेरा रूट वर्ड। सही एकदम। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे मेरा विल का मतलब है वॉलन, बट मैं वॉल यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं विल ही यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ, इन शब्दों को याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और इसलिए आप यार हमें कामयाब होना है तो हाँ, हमें ये शब्द से सीखने पड़ेंगे। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं सीखेंगे। तो लो चलिए, आज हम विल को भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विल को वांट, विल या वांट, इन दोनों के लिए आप बोल सकते हैं वोलन, रूट वर्ड। इश के साथ लगेगा विल, डू के साथ लगेगा विल्स्ट, ईयर एस जी के साथ लगेगा विल, और वेयर जी जाय के साथ लगेगा वोलन, और आयर के साथ लगेगा वोल्ट। तो उस केस में आप आयर के साथ लगेगा यहाँ पे, चलिए ठीक है, वोल्ट। और तो इस केस में यूँ भी देख सकते हैं कि दो चीज़ें अलग है, बाकी वही रूल फॉलो कर रहा है। डू के लिए हम एस टी लगाते हैं तो वो विल्स्ट है ही, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए जाय होता है, तो इस केस में भी कोई छेड़खानी नहीं है, और ना ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए। और रही बात आयर यू ऑल के लिए, तो टी लगता है, तो इसमें भी टी लगा है। तो दो केस बिल्कुल अलग हैं जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जैसे कि इश का वोल नहीं है, इश का विल ही है, और एयर एस जी का भी विल ही है। हाँ, यहाँ पे बस चेंज हुआ है इश में और एर जी एस में, बाकी सब में जो हम नॉर्मल कंडीशंस लेते हैं वही है। तो देखिए, एक ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी है कि अगर आप इश, एयर, एस और जी के लिए बोलेंगे, तो ये जो 6 मॉडल वर्ब्स हम पढ़ने वाले हैं, उन सब में कोई चेंज नहीं होता, चारों के लिए एक ही है। जैसे कि वोलन के लिए विल है, तो इश विल, एर विल, एस विल, जी विल। और यहीं अगर आप कोनन बोलेंगे तो उसका कान है, तो इश कान, एर कान, जी कान, एस कान। ठीक है, कॉनन को तो बगल में रखो, अभी पहले विल का तो क्लैरिफाई कर दो। बट ये प्रिंसिपल अच्छा है काफ़ी, कि मतलब आप उसी ऑर्डर में तो याद कर सकते हैं जो आपके रूल है, पर मेन बेसिकली याद ये रखिए कि आई यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनके लिए एक ही यूज होगा। कहने का मतलब, एक बात बोलूं, तुम इतना ग्रामर ना तुम
जितना रटोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स लेके उतना ही तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ बट ये एक बचपन में तुमने तो याद नहीं किया कि हम ए एप्पल बोलेंगे या एन एप्पल बोलेंगे, वो बस तुम सीखते रहे, मतलब हर रोज तुम दोस्तों से बात करते रहे, तो तुम्हें आया, तो वापस हम अपने जीपी, वो क्या था तुमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, हमारा सिग्नेचर, अच्छा हमारे सिग्नेचर, शो का सिग्नेचर, जीवीपी, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। तो जीवीपी फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए। हाँ बट जिससे जो पर अपन ने वॉवल्स जो पढ़े रहते थे क्योंकि हमको पता था ए ई आई ओ यू, तो उस बेस पे अपन सब लगा देते थे। हाँ, तो अब हमें इस केस basics में भी मालूम है। हाँ तो इस केस में भी ये बेसिक हो सकता है कि जो इश और एयर जी एस है तो उसके लिए कोई चेंजेस, मतलब चारों के लिए एक ही वर्ड है, कोई मतलब चेंज नहीं है। तो इसलिए आपका थोड़ा मतलब याद करने का लोड कम हो जाएगा। आप मतलब देख सकते हैं कि अगर आपको इश पता है विल, तो इसका मतलब आपको एयर जी और एस का भी मतलब पता ही है कि उसके लिए क्या यूज करेंगे, विल ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इन दोनों केसेस को ही हम कवर करते हैं। अब सबसे पहले 6 वर्ब्स पढ़ा देते हैं और उसके बाद इश एयर जी जी के लिए क्या बोलेंगे वो बता देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे केसेस पे आएंगे। ठीक है, तो हमने वोलन का बता दिया कि इश एयर एस और जी, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए विल लगेगा। तो अब सेकंड वर्ड करते हैं कोनन। कोनन का मतलब बताओ। कोनन का मतलब होता है कैन, आई कैन। सो उसके लिए हम इश एर जी एस के लिए यूज करेंगे कान, KANN, राइट, कान। ओके, और मे और अलाउ को बोलेंगे डुरफन, ड्यूरफन। और उस केस में इश के लिए और एयर एस, हाँ, और म्योखन का मतलब है वुड लाइक टू। सो उसके लिए हम इश और एरजी एस के लिए यूज करेंगे म्योखे, मॉकटे, 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 मॉकटे यूज करेंगे। और एक और है कौन सा है जिसको हम बोलते हैं लाइक टू? लाइक टू, हाँ, मॉगन। नहीं, यहाँ पे सब यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। मॉगन का मतलब है लाइक, और जब हम बोलते हैं मॉकटेन उसका मतलब है लाइक टू। मॉगन मतलब MOGEN। सो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइक। अगर मैं बोलूंगी आई लाइक द बुक, सो मैं बोलूंगी इश माग दास बुक। और अगर मैं बोलूंगी वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, सो वहाँ पे वुड यू लाइक टू, उस केस में मैं यूज करूंगी म्योकटन। हाँ, तो अब वापस से मैं आपको एक और बार मॉडल वर्ब्स रिवाइज करा देती हूँ। तो ठीक है, हमने अब तक क्या सीखा था, मैं आपको ये बोलूंगी कि इश एर जी एस के लिए हम कौन से वर्ब्स यूज करेंगे। तो वॉलन मतलब विल, उसके लिए हम यूज करेंगे विल। कैन के लिए हम यूज करेंगे कान, जिसका रूट वर्ड है कॉनन। और डुरफन मतलब कि मे और अलाउ, और सोलन मतलब शुड, मूसन मतलब मस्ट, मॉकटन मतलब वुड लाइक टू, और मागन मतलब लाइक टू। तो ठीक है, सबसे पहले 7 वर्ड्स के मीनिंग याद करा देते हैं। तो मैं तुमसे बोलूंगा, तुम उसका इंग्लिश बताना कि क्या बोलते हैं। ठीक है श्राव्या, तैयार हो? 3 2 1 0। वूलन, वॉलन, वॉलन मतलब विल। और कॉनन, कॉनन मतलब कैन। सोलन मतलब शुड। मॉकटन मतलब वुड लाइक टू। मूसन मतलब मस्ट। और डुरफन मतलब मे। मागन लाइक, लाइक टू। ओके, कूल। इट्स नॉट मागन, इट्स मॉगन। ओके, तो अब ऐसे कर सकते हैं। वोलन के लिए क्या है जो हमने केसेस पढ़े हैं, विल। सोलन के लिए सोल, मूसन के लिए मूस, मॉकटन के लिए मॉकटे, हाँ, और डॉर्फन के लिए डार्फ, और कोनन के लिए कान, कान। ठीक है, कॉनन के लिए कान और सोलन के लिए शुड, सोल। और रही बात अब इस केस में डू पे आ जाते हैं, जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर है। तो उस केस में रूल वही लगेगा, ईएन हटा के एसटी लगाना है। बट एक जगह डिफरेंट है, जो कि है मोसन वाला केस, उसमें मुस्ट लग बोलेंगे, मूसन नहीं बोलेंगे। मुस्ट। तो एक ही इसका एक्सेप्शन है, बाकी वही रूल है जो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि ईएन हटाकर एसटी लगाना है। तो वोलन का हो जाएगा वोल्स्ट, कोनन का हो जाएगा कोन्स्ट, सोलन का हो जाएगा सोल्स्ट, और डुरफन का हो जाएगा डार्फ्स्ट। और फिर रही बात मॉकटन की, तो उसके इसमें जाएगा मॉकटेस्ट, और मूसन, मूसन के लिए हो जाएगा मूस, मूस्ट। ओके, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, मैं शायद गलत बोल गया। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम एसटी लगाओ, मूस में ऑलरेडी डबल एस है, तो तुम तीसरा एस तो लगाओगे नहीं, तो इसलिए वो बनेगा मूस्ट। ओके, तो काम अपना आसान हो गया। आपने 3 केसेस पकड़ लिए सिंगुलर वाले, जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एक ही शब्द यूज करना है, जो कि रूल से थोड़ा सा अलग है। और रही बात सेकंड पर्सन सिंगुलर की, मतलब डू की, तो उस केस में हमें एसटी ऐड कर। वही हमारा पुराना रूल।
फर्स्ट पर्सन के लिए जो हमने वर्ड यूज किया उसके लिए एस टी ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, और अब थर्ड केस आ जाते हैं जो कि है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जिस केस में हमने बोला था रिस्पेक्ट करते हैं तो इसके लिए कैपिटल एस लगा देंगे जी में। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो जी है नॉर्मल, मतलब दे ऑल, और यूँ बोलेंगे वेर मतलब आर फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए। तो इस केस में भी कोई टेंशन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुमने जो पहले के रूल्स पढ़ रखे हैं वही पता होने चाहिए, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और बस तुम्हें रूट वर्ड पता होना चाहिए क्या है। तो ठीक है, तो सबसे पहले रूट वर्ड भी बताओ श्राव्या, और उसको क्या बोलेंगे वो भी बताओ श्राव्या, ठीक है? याद रखिए दोस्तों, अभी हम विर और जी को पकड़े बैठे हैं और उसके लिए कोई भी रूट वर्ड में चेंज नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप रूट वर्ड के मीनिंग्स भी जान सकें, क्योंकि अब जो यूज कर रहे हैं हम रूट वर्ड्स वो एज इट इज वाले रूट वर्ड्स हैं, कोई चेंज नहीं है। क्योंकि ग्रामर कहती है जब एकता है तो कोई चेंज नहीं है, कोई भी तुम्हें बदल नहीं सकता। एकता एंड ऑल, ओके फाइन। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अभी मैं शुरू से करती हूँ वॉलन। वॉलन मतलब विल या वांट। सो मैं इश और एस डी एस के लिए यूज करूंगी विल, डू के लिए यूज करूंगी विल्स, विर जी जी यानी कि सारे प्लूरल्स, आर एंड दे ऑल उनके लिए यूज कर, ईयर यानी कि यू ऑल उसके लिए मैं यूज करूंगी वॉल। श्राव्या ये बाद में करेंगे, अभी सिर्फ उस वाले केस को पकड़ो, विर जी और जाय वाले केस को, क्योंकि तुम्हें सिर्फ रूट वर्ड बताना और उसके मीनिंग बताना है। चलो ठीक है श्राव्या, तुम रहने दो, मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो विर जी जी, विर मतलब वी, जी मतलब दे, और जी यानी कि एस जिसमें छोटा है मतलब यू विथ रिस्पेक्ट। अगर मुझे बोलना हो वी विल, यू विल और दे विल, तो मैं बोलूँगा विर वोलन, जी वोलन, जी वोलन। कॉनन के लिए बोलूँगा विर जी जी कोनन। और डुरफन के लिए बोलूँगा जिसका मतलब है मी और अलाउ। कहने का मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ वी मे अलाउ तो विर डुरफन। अगर मैं बोलूँ शी मे अलाउ तो मैं बोलूँगा जी डुरफन, मतलब स्मॉल एस आई और ई, जी डुरफन। अगर मैं बोलना चाहूँ दे मे अलाउ तो उसके लिए बोलूँगा जी डुरफन। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो छोटा जी था, कहने का मतलब जिसमें छोटा एस था, जिसके लिए हमने बोला था शी, अगर उस छोटे एस में बड़ा एस कर दो यानी कि जी, तो वो हो जाएगा यू विथ रिस्पेक्ट, यानी अगर रिस्पेक्ट देना हो। वेरी सिंपल। चौथा वर्ड सोलन। जोलन मतलब शुड। अगर मुझे बोलना हो वी शुड तो मैं बोलूँगा विर जोलन। अगर मुझे बोलना हो शी शुड तो मैं बोलूँगा जी जोलन। ठीक है, बहुत इजी है। जो वर्ड था वो रूट वर्ड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि एकता में रहो, तो इसलिए कोई चेंज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। मूसन। श्राव्य तुमने बताया था कि म्यूजन का मतलब होता है मस्ट, तो उस केस में अगर अपन बोलना चाहें वी मस्ट तो अपन बोलेंगे विर मूजन। अगर बोलना चाहें शी मस्ट तो क्या बोलेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल है, मतलब जी मूजन। अब आगे बढ़ते हैं। मॉकटन मतलब वुड लाइक टू। अगर बोले हम वी वुड लाइक टू तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे विर मॉकटन। अगर हम बोलना चाहें शी वुड लाइक टू तो वो भी बहुत इजी है, सिंपल से बोल दो जी मॉकटन। तो अब तुम अच्छी तरह से समझ गई होगी श्राव्या, और मुझे लगता है हमारे लिसनर्स भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर विर जी जी वाला केस है, जो कि हम बोलते हैं एकता वाला, रिस्पेक्ट वाला, तो उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं है, रूट वर्ड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब मैं वापस से एक क्विक रिकैप दे देता हूँ जो हमारे लिसनर्स के लिए बहुत 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 ही अच्छा होगा। कुछ भी मैं गैप नहीं दूंगा, सीधा वर्ड बोलूँगा, उसका मीनिंग बोलूँगा और कॉन्जुगेशन बता दूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वोलन मीन्स विल या want, ish will, do willst, er as sie will, wir sie sie wollen, ihr wollt. Second word Conan. Conan means can, ish can, do canst, er as sie can, wir sie sie Conan, ihr konnt. अब आगे चलते हैं। थर्ड वर्ड dürfen, which means may or allow, ish darf, du darfst, er es sie darf,
wir zizi dürfen ihr dürft। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे शब्द पर, यानी कि फोर्थ वर्ड, जो कि है sollen। sollen means should, so ich soll, du sollst, sie soll, wir sollen, ihr sollt। वंडरफुल। फिफ्थ वर्ड जो कि है म्यूजन। म्यूजन का मतलब मस्ट। I must, ich muss, you must, du musst, he, she और it। must इसको बोलेंगे sie muss। we must या फिर she must उसको बोलेंगे wir sie müssen। you must उसको बोलेंगे ihr müsst। अब आखिरी वर्ड जो कि बहुत सिंपल है, mochten, would like to, तो इसका कॉन्जुगेशन है ich mochte, du mochtest, sie mochte, wir sie mochten, ihr mochtet। तो आशा है कि आपको अब सब समझ आ गया होगा और श्राव्या तुमको भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और इनका यूसेज क्या है और इनका कॉन्जुगेशन किस तरह से होता है। 6 रूट वर्ड्स थे जो कि थे वोलन, कोनन, डुर्फन, जोलन, मूसन, मॉक्टन। वोलन मतलब विल और वांट, कोनन मतलब कैन, डुर्फन मतलब मे और अलाउ, जोलन मतलब शुड, मूसन मतलब मस्ट, मॉक्टन मतलब would like to। आशा करती हूँ कि हमने आज आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ करते हैं। मैं हूँ श्राव्या कर्रा और मैं हूँ हिमांशु मंघानी और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो लर्निंग जर्मन और ये है VIT कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. హాయ్ హలో విఐటి, మీరు వింటున్నారు విఐటి కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8 FM। నేను మీ వైషు। ఈ చందమామ కథల ద్వారా మంచి మంచి కథలు చెప్పడానికి వచ్చేసానండి। ఇక ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం। కథ నిజాయితీ। సీతాపురం అనే ఊరిలో రామయ్య కట్టెలు కొట్టుకుంటూ జీవనం సాగించేవాడు। రోజులాగానే అడవికి వెళ్ళాడు। చెరువు గట్టు మీద ఉన్న చెట్టు ఎక్కి కట్టెలు కొడుతుండగా తన చేయి జారి గొడ్డలి చెరువులో పడిపోయింది। తన జీవన ఆధారమైన గొడ్డలి నీటిలో పడిపోవడంతో రామయ్య చాలా బాధపడ్డాడు। విచారంతో ఇంటికి వెళ్లకుండా చెరువు గట్టు మీద కూర్చొని ఏం చేయాలో తెలియక ఆలోచనలో పడ్డాడు। అతని బాధ చూసిన జలదేవత నీటిలోంచి బయటకు వచ్చి రామయ్యకు దర్శనమిచ్చింది। జలదేవత రామయ్య విచారానికి గల కారణం తెలుసుకొని నీటిలోకి వెళ్లి వెండి గొడ్డలి తెచ్చి రామయ్యకు ఇచ్చింది। రామయ్య ఆ వెండి గొడ్డలి తనది కాదన్నాడు। దీంతో జలదేవత మళ్లీ నీటిలోనికి వెళ్లి బంగారు గొడ్డలితో బయటికి వచ్చింది। దానిని రామయ్యకు ఇచ్చింది। కానీ రామయ్య ఆ గొడ్డలి తనది కాదు అన్నాడు। జలదేవత మళ్లీ నీటిలోకి వెళ్లి మామూలు ఇనుప గొడ్డలితో బయటకు వచ్చింది। తన ఇనుప గొడ్డలిని చూసిన రామయ్య సంతోషంతో ఆ గొడ్డలి తనదే అంటూ రుణపడి ఉంటానంటూ చెప్పాడు। తన నిజాయితీని మెచ్చిన జలదేవత రామయ్యకు వెండి, బంగారం మరియు ఇనుప గొడ్డలి 3 ప్రసాదించింది। రామయ్య సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు। రామయ్య జరిగిన విషయాన్ని తన భార్యతో చెబుతుండగా దొంగచాటుగా సీతయ్య విన్నాడు। సీతయ్య కూడా ఆ మరునాడు రామయ్య లాగానే అడవికి వెళ్ళాడు। సీతయ్య చెరువు గట్టు మీద ఉన్న అదే చెట్టును ఎక్కి కట్టెలు కొడుతూ కావాలనే తన గొడ్డలిని నీటిలో పడేశాడు। కావాలనే గట్టు మీద కూర్చొని గట్టిగా ఏడ్చాడు। ఇది చూసిన జలదేవత నీటిలోంచి బయటకు వచ్చి సీతయ్య బాధకు గల కారణం తెలుసుకుంది। దీంతో జలదేవత నీటిలోకి వెళ్లి ఇనుప గొడ్డలితో బయటకు వచ్చింది। కానీ సీతయ్య అది తనది కాదంటూ అబద్ధం చెప్పాడు। దీంతో జలదేవత మళ్లీ నీటిలోకి వెళ్లి బంగారు గొడ్డలితో బయటకు వచ్చింది। బంగారు గొడ్డలి చూసిన సీతయ్య అది తనదే అంటూ ఆనందించాడు। నిజం తెలిసిన జలదేవత మూర్ఖుడా, అతి ఆశ పడతావా, నిజాయితీగా బతకాలి
అంటూ కోపగించుకుంది. ఈ కథ ద్వారా మనకు ఏం తెలిసింది? అతి ఆశ పడకూడదు, ఇతరుల వస్తువులకు ఆశపడకూడదు, నిజాయితీగా ఉండాలి. అప్పుడు రామయ్యలా మనకు మంచే జరుగుతుంది. ఇంకా మంచి కథలు వినాలనుకుంటే వింటూనే ఉండండి విఐటి కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8 FM. మీ వైషు. Dear listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. காரசாரம் VIT பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்நிகழ்ச்சி காரசாரம். இன்னைக்கு நம்ம பேச போற தலைப்பு என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, மழையும் அதன் பயன்களும். மழைய இலக்கியங்கள்ல எப்படிலாம் புகழ்ந்திருக்காங்க. மழைய நம்ம வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறோம், மழையோட பயன்கள், அதே மழை இல்லாததுனால என்னென்ன பாதிப்புலாம் ஏற்படுது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துரையாட போறோம். இத பத்தி பேசுறதுக்கு நாங்க வந்திருக்கோம். நான் சிந்துஜா. வணக்கம், நான் பானு. வணக்கம், நான் பாண்டிலட்சுமி. இப்போ நம்ம செக்மெண்ட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மழைய பத்தி சின்ன சின்ன தகவல்களை தெரிஞ்சுப்போம். நம்ம மனுஷங்க வாழ்க்கையில தண்ணீர் ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். மனுஷன் உயிர் வாழ தண்ணீர் ரொம்பவே முக்கியமானது. இந்த தண்ணீர் நம்மளுக்கு எங்கிருந்து கிடைக்குது? மழை மூலமா தான் கிடைக்குது. ஆகாயத்துல நீர்த்துளிகள் உருவாகும். அது மேகங்கள் வழியா மழை நீரா மக்களுக்கு பயன் தருது. இது பேர் பிரிசிபிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்ம சின்ன வயசுலயே கூட படிச்சிருப்போம். மேகத்திலிருந்து வர நீர்த்துளிகள் ஆலங்கட்டி மழையாகவும், அப்படி இல்லைன்னா மழையாகவும், பனிமழையாகவும் மக்களுக்கு பயன் தருது. இன்னும் பார்த்தோம்னா தண்ணீர் சுழற்சியில ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அது மழை தான். மழை சூரிய குடும்பங்கள்ல இருக்க கிரகங்கள்லயும் வருது, நம்ம பூமியிலயும் வருது. ஆனா கிரகங்கள்ல வர மழை ரொம்பவே வித்தியாசமானது. வீனஸும் ஒரு கடுமையான வெப்பம் மிகுந்த கிரகம் தான். ஆனா வீனஸ்லயும் மழை வருங்க. அந்த மழை தண்ணீர் ஃபுல்லாவே சல்ஃபியூரிக் ஆசிடால ஆனது. மழை மேற்பரப்புல விழறதுக்கு முன்னாடியே வீனஸ்ல கடுமையான வெப்பத்தினால எவாபரேட் ஆயிடும். ஆனா நம்ம பூமியில வர மழை அப்படி கிடையவே கிடையாது. ரொம்பவும் பயனளிக்க கூடியது. இப்போ அதிகபட்ச மழை எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலாம். 24 மணி நேரத்துல அதிகபட்ச மழை எங்க வந்திருக்குன்னா ஃபாக் லேர் யூனியன் அப்படின்ற இடத்துல 182.5 சென்டிமீட்டர்ல, அதாவது 71.9 இன்ச்சஸ்ல மழை பெஞ்சிச்சு. இது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஜனவரி 8, 1966 அப்போ டிராபிக்கல் சைக்ளோன் டென்ஸ், வெப்பமண்டல சூறாவளி டென்னிஸ் அப்போ நடந்துச்சு. நம்ம இந்தியாலேயே அதிகபட்ச மழை ஒரு நாள்ல எந்த அளவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா 25.4 மீட்டர், அதாவது 1000 இன்ச்சஸ்ல சிறப்புஞ்சில தான் வந்துச்சு. அண்டார்டிகா தான் நம்ம பூமியிலேயே வறண்ட கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஆனா அதே அதிகமா மழை வந்தாலும் பிரச்சனை தான். வெள்ளம், சுனாமி, நிலச்சரிவு இது எல்லாமே வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஹைட்ரோ பவர் மூலமா மழைய வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை உருவாக்க முடியும். இது எல்லாமே மழைய பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். சரி, இப்போ நம்ம மழைய கவிஞர்கள் எந்த அளவுக்கு புகழ்ந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். எல்லாரோட தரப்புல இருந்தும் ஒரு கவிதையும் ஒரு குறளையும் கேட்கலாம். மழைய பத்தி வைரமுத்து அவர்கள் என்ன கவிதை சொல்லியிருக்காருன்னா, நேற்று இரவு எதிர்பாராத மழை, உடைப்பட்ட வானத்தின் கீழ் குடையின்றி ஒரு தேகமாய் முகம் நிமிர்த்தி கண்கள் மூடி மணித்துளிகளை தேகம் முழுவதும் ஏந்தி கொண்டதில்தான் எத்தனை ஆனந்தம். இரவு முழுவதும் நனைய துடிக்கும் சில வினாடிகளில் கனவாகி போனது அந்த அழகிய நிஜம். சில வினாடிகளே சிந்தி சென்றாலும் இன்னும் தூறிக்கொண்டே இருக்கிறது அந்த அழகிய நிமிடங்கள். நிற்காத அடைமழையென என் உள்ளமெங்கும். மழையோட முக்கியத்துவத்தை அழகா கவிதை வடிவில சொல்லி இருக்காரு வைரமுத்து. இப்ப இன்னொரு கவிதை பாத்தீங்கன்னா, கார் மேகம் சூழ்ந்து வெண் மழையாய் பொழிந்து நம் மண்ணில் விழுந்து கானகம் பூத்து தலை இழைகள் செழித்து நான் உண்ணும் உணவை தந்த என் மழையே உன்னை வணங்குகின்றேன். இப்படி மழையோட இன்றியமையாமைய இந்த கவிதையில அழகா சொல்லியிருக்காங்க. சொட்டு சொட்டு பெய்தாலும் சரம் சரமாய் பெய்தாலும் சின்ன சின்ன உயிருக்கும் உலகாலும் உயிருக்கும் உயிர்த்துளி நீதானே.
ஆலங்கட்டி மழையால் பலர் மனம் கவர்ந்தாய், அடைமழையால் தாவர தாகம் தீர்த்தாய். அடடா, உன்னை வர்ணிப்பதே அழகு. உன் ஒரு துளி பட மனம் வெறுக்கும், உடல் முழுவதும் நீ படர மனம் மாறும். மறுமுறை படமாட்டாயா என ஏங்கும், ஐம்பூதங்களில் உனக்கு மட்டும்தான் தவம் இருப்பர். மழையே மனம் குளிர மறுபடி ஒரு முறை வருவாயா. இந்த அளவுக்கு மழை பத்தி இந்த கவிதையில வர்ணிச்சிருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு மழையை கவிதை மூலமா கவிஞர்கள் வர்ணிச்சிருக்காங்க. ஆனா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்த திருவள்ளுவர் மழையை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. மேலும் பார்த்தோம்னா வான் சிறப்பு அப்படின்ற ஒரு அதிகாரத்துல ஃபுல்லா மழையோட சிறப்பை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. இப்ப எல்லாரோட தரப்புல இருந்து ஒரு குறளையும் அதோட விளக்கத்தையும் கேட்கலாம். விசும்பின் துளிவிழின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது. இந்த குறளோட விளக்கம் என்னன்னா, வானத்துல இருந்து மழை பெய்யலனா பசும்புலோட நுனியையும் நம்மளால பார்க்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது தேவையான விஷயமான பயிரை எப்படி பயிரிட முடியும்? இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் மழை ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல வாழ்ந்த வள்ளுவர் இந்த குறள்ல ரொம்பவே அழகா சுட்டி காமிச்சிருக்காரு. வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிர்தம் என்று உணரற் பாற்று. மழை உலகத்துல இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வாழ அடிப்படையான ஒரு விஷயம். அதனாலதான் மழை அமிர்தம் போன்றது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் இந்த குறள்ல சொல்லியிருக்காங்க. தண்ணிங்கிறது எல்லாருக்குமே தேவையானது. தண்ணி இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல யாருமே வாழ முடியாது. மழை பெஞ்சாதான் தண்ணி கிடைக்கும். அதனால மழை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம். மழை பெஞ்சாதான் இந்த உலகமே செழுமையா இருக்கும். நீரின்றி அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு. இந்த உலகத்துல மழை இல்ல அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்தா ஒழுக்கமே கெட்டு போயிடும். இப்படி ஒரு நிலை இருக்கிறதுனால தண்ணியோட முக்கியத்துவத்தை எல்லாரும் உணர்ந்து செயல்படணும். எடுத்துக்காட்டா சொல்ல போனா எப்படி ஒழுக்கம் கெட்டு போகும் அப்படின்னா, மழை அதாவது நீர் இல்லைன்னா விவசாயம் கூட பண்ண முடியாது. உணவுக்கு பஞ்சம் அப்படின்ற சூழ்நிலை ஏற்படும். சம்பாதிக்க முடியாம போகிறதுனால மக்கள் கெட்ட வழியில போக கூட ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அவங்க சூழ்நிலை அவங்கள அந்த மாதிரி பண்ண வைக்குது. ஒட்டு மொத்தமா மக்களை தப்பு சொல்ல முடியாது. இதுக்கு மூல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லாம போகிறதுனாலதான். உயிர் வாழ தண்ணி தேவைன்னு அதை சேமிச்சு வைக்கணும். அன்றாட வாழ்க்கையை வாழ மழை ரொம்ப அவசியம். ஆறு அருவியில தண்ணி கொட்டுறது கூட மழையை பொறுத்துதான் இருக்கு. தண்ணி இல்லைன்னா ஆறும் அருவியும் ஓடாது. மழை இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு திருவள்ளுவர் இந்த குறள்ல அழகா சொல்லி இருக்காரு. மழையில நிறைய வகைகள் இருக்குங்க. இப்போ 3 வகையான மழைய பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அமில மழை, செயற்கை மழை, ஆலங்கட்டி மழை. அமில மழைனா ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, காடி நீர் மழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மழை ரொம்பவே அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது. இது தாவரங்களுக்கும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் உள்கட்டுமான பொருள்களுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே தீங்கு விளைவிக்க கூடியது. பெரும்பாலும் அமில மழை எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா, மனுஷனோட நடவடிக்கையினால வெளிவர கந்தகம், நைட்ரஜன் இது ரெண்டோட சேர்வைகளை கொண்டு வளிமண்டலத்துல தாக்கம் ஏற்படும். இதன் மூலமா இப்படித்தான் அமிலம் உருவாகும். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நிறைய நாடுகள் இந்த மாதிரி சேர்வைகள் வெளியிடுறத தடுக்கிறதுக்காக பல சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இதுக்கு எப்படி அமில மழைன்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, அமிலத்தன்மை கொண்ட பொருட்களோட படிவ கொண்டதுனால இதுக்கு பேர் அமில மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்துச்சு. மேலும் அமில படிவம் அப்படின்னு சொல்றது இதுக்கு ரொம்பவே பொருந்தும். இதுல அமிலத்தன்மை அளவை எப்படி அளவிடலாம் அப்படின்னா, காரக்காடி தன்மை சுட்டெண் இது பயன்படுது. இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துற அமில மழைய தடுக்கிறதுக்கு மனுஷன் கந்தகம், நைட்ரஜன் இத ரெண்டோட சேர்வைகளை வெளியிடுறத தடுக்கணும். இதை தடுத்தா அமில மழை வரத்துக்கான வாய்ப்பே இருக்காது. ஆலங்கட்டி மழை வானத்துல இருந்து விழற ஒரு திடநில பொழிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆலங்கட்டி பந்து ஷேப்ல, அப்புறம் ஒரு ஷேப்பே இல்லாத உருண்டை வடிவத்துல இருக்கிற பனிக்கட்டிகள் தான் ஆலங்கட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஆலங்கட்டி இடிமழையில தான் உருவாகுது. அது எப்படி உருவாகுதுன்னா, சூடான காற்று இடிமேகங்கள்ல சேரும்போது உருவாகுது. ஆலங்கட்டி மழை வர்றத வானிலை செயற்கைக்கோள்கள் மூலமாகவும் ரேடார் ஒளி படங்கள்ல இருந்தும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அளவுல பெருசா இருக்கிற ஆலங்கட்டிகள் சீக்கிரமாவே கீழே விழுந்துடும். அந்த ஆலங்கட்டிகள் சீக்கிரமாவே உருகும் தன்மையும் கொண்டது. மனிதர்களுக்கும் பயிர்களுக்கும் சேதம் விளைவிக்கிற அளவுக்கு அந்த ஆலங்கட்டி மழை பெய்ய போதுன்னா அதை முன்கூட்டியே அறிவிச்சிடுவாங்க. இப்போ செயற்கை மழையை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். செயற்கை மழை அப்படின்னா, வளிமண்டலத்துல இருக்கிற மேகங்கள் மழை பெய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு மட்டும் நேரா மேலே வரும்போது வேதிப்பொருட்கள்லாம் தூவி மழை மேகங்களாக்கி மழையை பெய்ய செய்வாங்க. இததான் கிளவுட் சீடிங், மேக விதைப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல 3 படிகள் இருக்கு. முதல் படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, காற்றழுத்தத்தை உருவாக்குறது. அதாவது எந்த இடம் மழை பெய்யணுமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் காற்றழுத்தத்தை உருவாக்குவது. மேகங்கள்லாம் ஒன்று கூட சேராங்க. கால்சியம் கார்பைட், கால்சியம் ஆக்சைடு, யூரியா,
அமோனியம் நைட்ரேட் கலந்த கலவைய மேகங்களை தூவுறதுனால காற்றில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை உறிஞ்சி மேகத்தை உருவாக்க செய்யுது. 2வது படி பார்த்தோம்னா மழை மேகங்களை அதிகரிக்க செய்யுது. சமைக்கிற உப்பு, யூரியா, அமோனியம் நைட்ரேட், உலர்பனி அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு அமுக்கி சுருக்கப்பட்ட பனிக்கட்டி பொடி, கால்சியம் குளோரைட் இதெல்லாம் தூவி அதிக அளவில் மழை மேகத்தை ஒன்று கூட செய்றாங்க. 3வது படி என்னன்னு பார்த்தோம்னா மழை மேகங்களை குளிர வைக்கிறது. சில்வர் அயோடைட், உலர்பனி இதெல்லாம் மேகத்துல தூவுறாங்க. அதனால மேகங்கள் குளிர்ந்து விடும். மழை மேகங்கள் குளிர்ந்த உடனே நீர்த்துளியா பெய்ய தொடங்கும். இவ்ளோ விஷயங்கள் செயற்கை மழை பத்தி இப்ப பேசினோம். ஆனா இயற்கை மழை தான் ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு மரம் வளர்க்கணும். இதெல்லாம் மனுஷங்க கையில தான் இருக்கு. நம் வாழ்க்கையில மழை எந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இப்ப பேச போறோம். மற்றவங்களை விட விவசாயிகளுக்கு மழை ரொம்பவே தேவையானது. விவசாயிகளுக்கு மழை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆதாரம். ஏன்னா மழை வந்தாதான் அவங்களுக்கு விளைச்சல்லாம் நிறைய இருக்கும். மாறி அல்லாது காரியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மழை இல்லைன்னா விவசாயிகளுக்கு எந்த வேலையுமே நடக்காது. அதனால அவங்க மழைய கடவுளாவே வணங்குறாங்க. மழைங்கிறது விவசாயிகளுக்கு ரொம்பவே தேவையானது. அதனால மாதம் மும்மாறி மழை பெஞ்சா அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அவங்க பயிர்களும் வளமையா வளரும். அதனால அவங்க பயிர்களை விளைவிக்கிறதுக்கு அவ்வளவா செலவும் பண்ண தேவையில்ல. மழை பெஞ்சு நல்ல தண்ணி வந்து அந்த பயிர்களும் செழுமையா வளரும். விவசாயிகள் மழை வந்தாலே ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிடுவாங்க. அதனால விவசாயிகள் மழையை ரொம்பவே ரசிக்கிறாங்க, வரவேற்கவும் செய்யறாங்க. விவசாயிகள் மட்டும் இல்லைங்க, மனுஷங்களுக்கு மழைனாவே ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ மழை அந்த காலத்துல நிறைய வந்துச்சு. இப்போ மழை வரதே ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. எல்லா மனுஷனோட எண்ணங்களும் வேறுபடும், ரசனையும் வேறுபடும், மழைய ரசிக்கிற தன்மையும் வேறுபடும். மழைய பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது இந்த உலகத்துல. சிலர் மழையில நினையணும்னு நினைப்பாங்க. சிலர் சூடா பானிபூரி, பஜ்ஜி, போண்டா இது எல்லாமே சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. சிலர் ஜன்னலோரம் உட்காந்து மழைய ரசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. சிலர் கொடை பிடிச்சிட்டு மழையில நடந்து போகணும், லாங் வாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. வானம் பார்த்து விவசாயம் செய்யறவங்க மழை அடிக்கடி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. மழைக்காக ஏங்குவாங்க. இப்போ எடுத்துக்காட்டா பார்த்தோம்னா எங்க அம்மா வீட்ல எல்லாம் அந்த காலத்துல மழை வந்தா வீட்ல எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து அரிசி, கலக்காய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து சாப்பிடுவாங்க. இன்னும் ஈவினிங் டைம்ல எல்லாம் வந்தா சூடா வடை, டீ, காஃபி இந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. இப்போ சின்ன பசங்களை பார்த்தோம்னா கூட மழை வந்தா நினையணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஜுரம், ஜலதோஷம் இதெல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நினைய விட மாட்டாங்க. அதனால அவங்க மழையில கப்பல், கத்தி கப்பல் இது எல்லாமே செஞ்சு மழைய சந்தோஷமா ரசிப்பாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அவங்க தனி கண்ணோட்டத்துல மழைய ரசிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இப்ப வரைக்கும். மழை எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் தான். ஆனா ஒரு சில நேரங்கள்ல கொஞ்சம் வெறுப்பும் வரும். இப்ப எடுத்துக்காட்டா சொல்ல போனா வெளியில ஃபேமிலியோட இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எங்கேயா ஜாலியா போலான்னு கிளம்பி ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும்போது மழை நல்லா பெய்யும். அந்த நேரத்துல ஒரு ஏமாற்றமா இருக்கும், கொஞ்சம் கோவமும் வரும். வெளியிலேயே போக முடியாது. இப்ப ஸ்கூல், காலேஜ் இல்ல ஆபீஸ்க்கு கூட போறவங்களுக்கு மழை பெஞ்சா சிரமமா இருக்கும். அன்னைக்கு போகவே வேணாம் அப்படின்னு தோணும். ஃபீவர் வர கூட வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னும் பைக்ல இல்ல கொடை எடுத்துட்டு ரெயின் கோட் போட்டுட்டு போலனா இன்னும் கஷ்டமாயிடும். மழை வர்றதும் குழந்தை ஜனிப்பதும் கடவுளுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப இந்த காலத்துலயும் வறுமை நிலைமை நிறைய இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது குடிசை வீடுகள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி மழை வருதுன்ற அறிகுறி தெரியும்? மழை வருதுன்னு எப்படி அவங்க பாதுகாப்பா இருக்க முடியும்? வீடுகள்ல கூட நீர் கசிய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப எடுத்துக்காட்டா சொல்ல போனா வியாபாரம் கூட கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு மழை பெய்யறதுனால. நிறைய ரோடோரமா இருக்கிற கடை கூட மழை பெஞ்சா அவங்களால வியாபாரம் பண்ண முடியாது, யாரும் வரவும் மாட்டாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சந்தையில இருக்கிறவங்களுக்கு கூட கஷ்டம் தாங்க. காய்கறிகள் எல்லாமே மழை பெஞ்சதுனால அழுகி போயிடும், யாரும் வாங்கவும் மாட்டாங்க, வியாபாரமே கெட்டு போயிடும். வெளியில பொருள் வித்து கீரை, காய்கறி இந்த மாதிரி வீடு வீடா வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கும் ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். மழை அதிகம் பெஞ்சா பயிர்லாம் நாசமா போயிடும், மரம்லாம் சாஞ்சு விழுந்து பப்ளிக்கு ஒரு தொந்தரவாவும் இருக்கும். டிராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப மழை பெஞ்சா ரொம்ப கோவமா கூட வரும். பஸ்ல போனா கூட நம்ம மேல தண்ணி படும், ட்ரெஸ் எல்லாம் நனையும், சாரல் ரொம்ப அடிக்கும். டிராவல் பண்ணும்போது ஓட்டுறவங்களுக்கு கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி டிரைவ் பண்ண முடியாது. இடி இடிச்சு ரொம்ப மழை பெஞ்சா மக்களுக்கு உயிர் சேதாரம் ஏற்பட கூட வாய்ப்பு இருக்கு. கரண்ட் ஒயர் கட் ஆகி குளத்துல விழுந்து அந்த பக்கம் யாராவது நடந்து அந்த தண்ணியில கால வச்சா ஷாக் அடிக்கும், அவங்க செத்து போகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. மின் கம்பியெல்லாம் சாஞ்சு மரம்லாம் கீழே விழும், அந்த பக்கம் யாரும் போகவும் முடியாது.
இப்போ மழைனால எந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் இருக்கோ ஓரளவுக்கு மீறி மழை பெஞ்சா வருத்தமும் அதே அளவுக்கு இருக்கு. இப்போ மழை தரும் நன்மைகள் பற்றியும் அதனோட பயன்கள் பற்றியும் நம்ம இப்போ பேச போறோம். மழை இல்லனா பூமியே இல்ல. மழை இல்லனா மற்ற கிரகங்கள் மாதிரி நம்ம பூமியிலயும் மனுஷங்க வாழவே முடியாது. மரம், செடி, கொடி, மனுஷன் இது எல்லாமே மழை இல்லாம வாழவே முடியாது. மழைன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்படிப்பட்ட மழையை இப்ப யாருமே சேமிக்கிறதே கிடையாது. மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க. மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படின்னா என்ன? மழை பெய்யற காலத்துல மழைய சேமிச்சு வச்சுக்கிட்டு மழை இல்லாத காலத்துல நமக்கு தண்ணி கொடுக்குது. நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துது. அதே மாதிரி நிலத்தடி தொட்டி, கிணறு, தெப்பக்குளம், குட்டைகள் இது எல்லாத்துலயும் சேமிக்கப்படுற மழைநீர் தானாகவே நிலத்தடியில உறிஞ்சிடும். இதனால வரும் காலத்துல இந்த நீர் பயனளிக்க கூடியது. 2004 மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க. இதுக்கு விழிப்புணர்ச்சியும் தந்தாங்க. நிலத்தடி நீரை சேமிக்கிறதுக்காக கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டளை போட்டாங்க. எல்லார் வீட்லயும் அது இருந்துச்சு. அதனால அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு நிலத்தடி நீர் அதிகமாச்சு. மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம்னா என்ன? நிலத்தடி நீர் இருந்தா தான் மழை வரும். அதனால வீணா போற மழை நீரை சேகரிச்சு வைக்கிற திட்டம் தான் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம். இப்போ எல்லாருமே மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை பயன்படுத்தி எல்லாருமே மழைய சேகரிக்கணும். ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை, ஐப்பசி வந்தால் அடைமழை வரும் என்பது விவசாயிங்களுக்கு தெரிஞ்ச பழமொழி. விவசாயிங்களுக்கு எந்தெந்த பருவத்துல மழை வரும், எந்தெந்த பருவத்துல பயிர் விளைக்க முடியும், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த காலத்துல முக்காவாசி எல்லாருமே வானம் பார்த்த பூமியில தான் விவசாயம் செஞ்சாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல அந்த நிலமெல்லாம் இல்லவே இல்ல. வறண்ட நிலங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஒரு வரம் தான் மழை. இந்த ஹைக்கூக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த காலத்துல வானம் பார்த்து விவசாயம் செய்யறவங்க மழைய ரொம்பவே எதிர்பார்க்கறாங்க. ஆனா இப்ப அப்படி யாரும் விவசாயம் செய்யறதே கிடையாது. ஏன்னா மழையே இல்ல. மழைய சேமிச்சு நிலத்தடி நீரை உயர்த்தணும். அப்படி செஞ்சா விவசாயிகளுக்கும் மனுஷனுக்கும் மரம், செடி, கொடி மேலும் உலகத்துல இருக்க எல்லா ஜீவராசிக்கும் பயனளிக்கும். இதனால மழை பெறுவோம், நலமாய் வாழ்வோம். மழைனால மனுஷங்களுக்கு மட்டும் நன்மை இல்ல, அனிமல்ஸ், பிளான்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் கூட நிறைய நன்மைகள் இருக்கு. ஒளிச்சேர்க்கை அதாவது போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பிளான்ட்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம், தேவையான விஷயமும் கூட. அதனால தாவரங்களுக்கெல்லாம் மழை பெய்யணும். ஒரு சில விலங்குகள் அந்த தாவரங்களை சாப்பிடும். அதனால மழைன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நாய்கள்லாம் வெப்பம் தாங்க முடியாம குளம், குட்டை பக்கத்துல உட்காரும். நீர் எல்லா உயிரினங்களுக்குமே முக்கியமானது. நெய்த நிலத்தை கூட மழை பெஞ்சு செழுமைப்படுத்துது. அந்த பகுதியும் மழை சார்ந்த பகுதி தான். மழையும் அந்த பகுதிக்கு ரொம்ப தேவையானது. கடலும் கடல் சார்ந்த இடமா இருக்கிறதுனால மழை பெஞ்சா அந்த கடல்ல கலக்கும். இதுல 6 கடல்ல சென்று கலக்கிறதுனால ஆற்று நீரும் உப்பாதான் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நன்சை நிலம் அதாவது நீர் அதிகமா தேவைப்படுற பகுதியும், புன்சை நிலம் அதாவது குறைந்த நீர் தேவைப்படுற பயிர்களும் செய்ப்பதற்கு மழை ஒரு காரணமா இருக்கு. புன்சை நிலத்தை இயற்கை மழையில தங்கி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப எடுத்துக்காட்டா சொல்ல போனா மீனவர்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மழை காரணமா இருந்தது. நீர் தான் அதுக்கு ஆதாரமே. கடல்ல கூட மீன் பிடிக்க ஒரு பாலமா செயல்பட்டு வந்தாங்க. இந்தியால 13% கடற்கரை இருக்கு. அதனால மீனவர் தொழிலுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆதாரமா நீர் செயல்பட்டது. ஏழைகள் வயிறு நிறைய கூட மழை ஒரு காரணமா இருந்தது. மழை இருந்தாதான் விவசாயம் பண்ண முடியும். பயிருக்கு நீர் பாசனம்லாம் இருக்கும். இல்லனா வறண்ட பூமியா ஆயிடும். உணவுக்கெல்லாம் பஞ்சம் ஏற்படுற சூழ்நிலை வந்துடும். மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவனளி போல் மேனின்று தான் சுரத்தலான்னு இளங்கோவடிகள் சொல்லியிருப்பாரு சிலப்பதிகாரத்துல. மழை நீரை சேகரித்து பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைகளுக்கும், கால்நடைகளுக்கும், நீர்ப்பாசனத்துக்கும், நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துறதுக்கும் மழைநீர் சேமிப்பை பயன்படுத்தலாம். விவசாய நிலங்கள்ல மண்ணரிப்பை தடுக்கும். பூமியில ஈரம் இல்லைன்னா மண்ணரிக்கும். மழை வரும்போது ஈரத்தன்மை இருக்கிறதுனால மண்ணரிப்பை அது தடுக்கும். மண்ணரிப்பு, நிலச்சரிவு, பூகம்பம்லாம் வராது. மழை மக்களுக்கு நிறையவே பயன் தருது. சாப்பாடு இல்லாம கூட வாழ்ந்துடலாம், ஆனா தண்ணி இல்லாம வாழவே முடியாது. நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில எல்லாமே தண்ணியை நம்பிதான் இருக்கும். காலையில எழுந்து குளிக்கிறதுல இருந்து பாத்திரம் தேய்க்கிற வரைக்கும் நமக்கு தண்ணி தான் அவசியமானது. தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை ரொம்பவே பாதிச்சிடும். வேலைக்கு போறவங்கல இருந்து ஸ்கூல், காலேஜஸ் போறவங்க வரைக்கும் கரெக்டா டைமுக்கு போக முடியாது. தண்ணி இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. விவசாயத்துல இருந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வரைக்கும் தண்ணி முக்கியமானது.
மழை இருந்தாதான் தண்ணி கிடைக்கும். அதனால மக்களுக்கு மழையால நிறைய நன்மைகளும் பயன்களும் இருக்கு. குறிஞ்சி நிலத்தை கூட மழை நல்லா வல்லமைப்படுத்துது. குறிஞ்சிங்கிறது மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் தான். மலைப்பகுதிகளில் தான் மழை அதிகமா பெய்யும். அதனால மலையில இருக்கிற காடுகள் அந்த மலையும் ரொம்பவே செழுமையா இருக்குது. மலையில விளையிற பொருட்களும் நிறையாவும் நல்லாவும் கிடைக்குது. அதனால மலைவாழ் மக்களும் நிறைய நன்மைகள் பெறாங்க. மலைப்பகுதிகளில் நிறைய மூலிகைகள் இருக்கும். அங்கே நல்ல மழை பெய்யறதுனால அந்த மூலிகைகளில் தண்ணி பட்டு கீழே நீர்வீழ்ச்சியா வரும்போது அந்த தண்ணி நிறைய நன்மைகளும் பயன்களும் நமக்கு தருது. இதனால மழையால குறிஞ்சி நிலமும் மக்களும் நல்லாவே செழுமையா இருக்காங்க. தொழில் வளர்ச்சி அடைறதுக்கும் மழை ரொம்பவே தேவையானது. எந்த தொழிலா இருந்தாலும் அதுக்கு அடிப்படையானது தண்ணி. பில்டிங்ஸ் கட்டுறதுக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் கூட தண்ணி இருந்தாதான் தொழில் வளர்ச்சி அடையும். தோல் தொழிற்சாலைகள்ல நெசவு தொழில் செய்யறதுக்கு சாயப்பட்டறைகள்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே தண்ணி அவசியமானது. மழை இல்லைன்னா என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேச போறோம். மழை இல்லைன்னா மரம்லாம் வளராது. மரம் இல்லைன்னா சுத்தமான காத்து இருக்காது. செடி தாவரங்கள்லாம் கூட இருக்காது. காடுகள்லாம் இப்ப அழிஞ்சிட்டு வந்தா விலங்குகளோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிடும். இருப்பிடம் உணவுக்கெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது. இப்போ மக்களே மழை இல்லாதனால ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது விலங்குகள் மக்கள் வாழற இடத்துக்கு தொந்தரவு பண்ண வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்துக்கும் வீட்டு உபயோகத்துக்காக கிணறு போர்வெல்லாம் எடுக்கும் போது தண்ணியே இருக்காது. ரொம்ப ஆழமா தோண்டினாதான் தண்ணி இருக்கும். மழை இல்லைன்னா தண்ணியே இருக்காது. மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் கூட கொண்டு வந்தாங்க. நிலத்தடி நீர் மட்டமும் உயர்ந்துச்சு. கொஞ்ச நாள்ல போர் போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு தெருவுக்கு 10 போர் அப்படின்னு போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அரசாங்கம் அனுமதிச்சாதான் போர்லாம் போட முடியும்னு சட்டத்துல கொண்டு வந்தாங்க. தண்ணி தான் முதல்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தண்ணிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். மழை இருந்தாதான் தண்ணி இருக்கும். மழைக்காக கடவுள்லாம் வேண்டி பூஜை யாகம்லாம் கூட செய்வாங்க. இப்ப கூட நடைமுறை வாழ்க்கையில கிராமத்துல இது நடக்குது. ஒரு ஊர்ல இருக்கிற தர்மகர்த்தா இல்ல பெரியவங்க சேர்ந்து மழை வரணும்னு பொது நலத்துக்காக மகாபாரதம்லாம் கூட படிப்பாங்க. குளிக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் இல்ல துணி துவைக்கிறதுக்கும் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய வீடு கட்டலாம் விவசாயத்துக்கு இது எல்லாத்துக்குமே தண்ணி ஒரு தேவையான ஒரு விஷயம். சுற்றுச்சூழல் மாசு காரணமா பருவநிலை மாற்றம் கூட அடையும். அது மாசு அடையாம இருக்கணும் அப்படின்னா மரத்தை வளர்க்கணும். அதுக்கு மழைங்கிறது ரொம்ப அவசியம். இதனால வறட்சியும் வெள்ளமும் மாறி மாறி வரும். மழை இல்லாம போகிறதுனால பல நாடுகள்ல வறட்சியை சந்திக்க நேரிடும். தண்ணீர் குறைஞ்சு இருக்கிறதுனால 80% தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு போகலாம் அப்படின்னு கூட கருதுறாங்க. கடுமையான வெப்பம் தான் இதுக்கு காரணம். அதுக்கு மழை பெய்யணும். மழை இல்லைன்னா புல் மரங்கள் எதுவுமே இருக்காது. இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை கூட ஏற்படும். ஆக்சிஜனை இழக்க நேரிடும். ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் சுவாசிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். செடிகள் தாவரங்கள் விலங்குகள்லாம் செத்து போயிடும். நீர் இல்லைன்னா குளத்துல இருக்கிற மீன்லாம் கூட இறக்க வாய்ப்பு இருக்கு. உணவே இருக்காது. இதனால மழைங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். மழை பெய்யாததுக்கு முதல் காரணமே நாம தான். மக்கள் தொகை அதிகமாயிட்டதுனால நாம காட்டை அழிச்சு அதுல குடியிருப்புகள் கட்டிடுறோம். காடு இருந்தாதான் மழை பெய்யும். காடு மரம் இதெல்லாம் அழிச்சிட்டோம்னா மழை வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதனால நாம நிறைய மரங்களும் வளர்க்கணும். மரம் இருந்தாதான் மழை நல்லா பெய்யும். நாம காடுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சிட்டே வரதுனால நிலத்தடி நீர் மட்டமும் குறைஞ்சிட்டே வருது. இப்படி பண்றதுனால காடையும் அழிச்சிடுறோம், மழையும் இல்லாம பண்ணிடுறோம். இதனால நம்மளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ரொம்பவே பாதிப்பா இருக்கு. மற்ற உயிரினங்களுக்கும் நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது. இப்படி நம்ம செய்யறது கடைசியில நம்மளுக்கே பாதிப்பாயிருது. இரவுகள் விடிந்து போகலாம், நிமிடங்கள் கடந்து போகலாம், இருப்பிடமும் மாறி போகலாம். ஆனால் நான் மட்டும் மீண்டும் ஒரு மழையாக காத்திருக்கிறேன். அதே ஏக்கங்களுடன் வானம் பார்த்த பூமியாய். இந்த கவிதைக்கு ஏத்த மாதிரி தான் இப்போ வானம் பார்த்த பூமி எல்லாமே மழைக்காக காத்துட்டு இருக்கு. தென்கிழக்கு பருவமழை வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்ட்டு இருக்கு. அந்த காலத்துல மும்மாதிரியான மழை முப்போக விளைச்சல் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ மழையை எதிர்பார்க்கறதே ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. காரணம் என்னன்னா பருவமழை மாற்றம், புவி வெப்பமடையுது. இதுதான் காரணம். இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் யாரு? நம்ம தான். இயற்கை கொடுக்கிற ஒரு கொடை தான் மழை. அது நம்மள சேர்றது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ காடுகளை அழிச்சு வீடுகளா கட்டுறோம். இப்படி காடுகளை அழிச்சிட்டே வந்தா மழை வர்றது ரொம்பவே கம்மியாயிடும். மழை பெய்யணும்னா மரம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒண்ணு. எல்லார் வீட்லயும் அதிகபட்சமா ஒரு செடியாச்சும் வளர்க்கணும். இன்றைய செடி நாளைய மரம் மறுநாள் மழை. இப்படி ஒருத்தரும் நம்ம பூமியில அக்கறை எடுத்து மரம் வளர்த்தோம்னா
குளிர்ந்த காற்று கிடைக்கும், மண் வளம் வந்து உறுதி அடையும், நிலத்தடி நீர் அதிகமாகும். இதனால மழையும் நம்மளுக்கு அதிகமா கிடைக்கும். ஏற்கனவே நம்ம நாட்டுல காடுகளோட எண்ணிக்கை கம்மியாயிட்டே வருது. இன்னும் இருக்கிற கொஞ்சம் மரத்தை அழிச்சிட்டே போனோம்னா நம்ம பூமி வறண்ட பூமியா மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இதனால ஒரு குடிமகனும் இத ஒரு விழிப்புணர்ச்சியா எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு ஒரு மரத்தை வளர்க்கணும். இப்போ ராமநாதபுரம், தர்மபுரி, சிவகங்கை, விருதுநகர், கிருஷ்ணகிரி, வேலூர் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஊர்கள் எல்லாமே வந்து வறட்சி நிலமா தான் இருக்கு. வானம் பார்த்து விவசாயம் செய்யற சில டெல்டா மாவட்டங்கள்ல மழையை நம்பி பயிர் வச்சு அப்புறம் மழை பொழிவு இல்லாமையே போயிடுது. இந்த ஏமாற்றத்தினால விவசாயிங்க தோய்வடைஞ்சு போறாங்க. ஆண்டுக்காண்டு இதனால விவசாயிங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் வருது. மழைனா எல்லாருக்குமே, அதாவது உலகத்துல வாழற எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே ஒரு அவசியமான விஷயம். கடவுள் தந்த ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். மழை வரணும் அப்படின்னா மரங்களை வளர்க்கணும், காடுகளை அழிக்க கூடாது. காடுகளோட எண்ணிக்கை இப்ப பாத்தீங்கன்னா கம்மியாயிட்டே வருது. காடுகள் அழிந்து போகிறதுனாலதான் மழை இல்ல. பிறந்த நாள், விசேஷ நாள், நினைவு நாள் எல்லாம் ஹோட்டலுக்கு போய் பார்ட்டி ட்ரீட் எல்லாம் கொடுக்கறத விட்டுட்டு எல்லாரும் ஒரு மரத்தை வளர்க்கணும். திருமண நாள்ல ஒரு மரக்கன்ற பரிசா தரணும். நிலத்தடி நீரை உயர்த்தணும். ஒரு உண்மையான குடிமகனா இருந்தா மரத்தையும் மழைநீர் சேமிப்பு தொட்டியும் இருக்கணும். இதுவரை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருந்தது காரசாரம் நிகழ்ச்சி. அடுத்து வேறொரு புதிய தலைப்புல காரசாரம் நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம். இது விஐடி பண்பலை 90.8. நன்றி, வணக்கம். நேர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். தமிழ்ச்சுடர், வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒளி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழோவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார், பொங்கினவர் கடல் ஆழ்வார் என்னும் பழமொழியை நாம் அறிந்திருப்போம். எவரேனும் மற்றவர்களால் துன்பம் அடையும் போது ஆறுதலுக்காக இதை கூறுவார்கள். பெரியவர்கள் பொறுமை என்னும் இந்த பண்பு நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினர். பிறர் தரும் துன்பங்களை பொறுத்து கொள்ள அறிவு வேண்டும். பிறர் செய்யும் தீங்குகளை பொறுத்து கொள்பவர்கள் நீண்ட காலம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வார்கள். பொறுமை குணமுடையவன் அடிக்கடி உணர்ச்சி வசப்பட மாட்டான். அதனால் அவனுடைய உடல்நிலை ஒரே சீராக இருக்கும். உடலை ஒரே சீராக வைத்திருப்பவர்கள் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ்வார்கள். பொறுமை குணம் இல்லாதவர்கள் அடிக்கடி உணர்ச்சி வசப்படுவார்கள். இதனால் உடலின் நலமும் அடிக்கடி சீர்குலைகிறது. ஒழுங்காக இருக்கும் இரத்த ஓட்டம் திடீரென விரைந்து பாய தொடங்குகிறது. இதனால் நாம் நீண்ட காலம் உயிரோடு வாழ இயலாமல் போகிறது. இது நானாக சொல்கிற கருத்தில்லை, மருத்துவ நூலார் கண்ட உண்மை இது. இப்படி பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு சில ஐயங்கள் தோன்றலாம். யார் எதை செய்தாலும் பொறுத்து கொள்வதா? எந்த நிலையிலும் பொறுத்து கொள்வதா? நாம் அழிய நேரிட்டாலும் பொறுத்து கொள்வதா? எந்த நிலையிலும் பொறுத்து கொண்டிருந்தால் அதன் பிறகு என்ன இருக்கிறது என்ற வினாக்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் எழும். பொதுவாக கூறினால் யார் எதை சொன்னாலும் செய்தாலும் எந்த நிலையிலும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். பொறுமைக்கும் எல்லை உண்டு என்பர் சிலர். இது தவறு. பொறுமைக்கு எல்லையே இல்லை. அப்படியே எல்லை உண்டு என்று கருதினாலும் அந்த எல்லை தீமை செய்பவன் திருந்தினாலும் செய்வனாக மாறுவதே பொறுமையின் எல்லை என்கிறார் முகமது நபி. நிலம் பயன்பாடுடையது, பயன்படு பொருள்கள் பல பல தருவது. இந்த நிலத்தையே நாம் அகழ்ந்து துன்புறுத்துகின்றோம். ஆயினும் நிலம் அகழ்வாருக்கு தீங்கு தருவதில்லை, மாறாக பயன்களையே தருகிறது. ஒருவரால் பிறர் செய்யும் தீமையை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்படிப்பட்டவனுக்கு முதலில் தோன்றுவது எது? சினம். சினம் தோன்றினால் என்ன ஆகும்? தான் எதை பேசுகிறோம் என்பதே அவன் உணர மாட்டான். எதை செய்கிறோம் என்றே சிந்தித்து பார்க்க மாட்டான். ஆகையால் அறிவு, ஒழுக்கங்கள் தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டும் என ஒருவன் விரும்புவார் ஆயின் பொறையுடைமை தன்னிடம் நீங்காமல் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் மற்றவருக்கு தீங்கு செய்கின்றார். தீங்கு செய்யப்பட்டவர் அந்த தீங்கை பொறுத்து கொள்கிறார். இதையெல்லாம் அறிந்தவர்கள் தீங்கு செய்தவனையா பாராட்டுவார்கள்? அந்த தீமையை பொறுத்து கொண்டவனையே பாராட்டுவார்கள். அதே சமயம் பழிக்க பழி வாங்கினால் அவனும் தவறு செய்தான், இவனும் தவறு செய்தான் என்று கூறுவர். பட்டப்படிப்பு படித்த ஒரு இளைஞன் அரசு வேலைக்கு முயன்று கொண்டிருந்தான். ஓய்வு நேரங்களில் தன் உடல் மன வலிமையால் பணிபுரிய முடிவு செய்தான்.
அதனால் கட்டட தொழிலாளியாக வேலைக்கு சேர்ந்தான். அங்கு ஒருவர் எல்லாரையும் வம்பிழுப்பதையே வேலையாக கொண்டிருந்தார். அவர் அந்த இளைஞனை பார்த்து, நீ போலீஸ் வேலைக்கு சேர போனியாமே, என்ன ஆச்சு என்று கிண்டலாக கேட்டார். எல்லா தேர்வுகளும் நன்றாகத்தான் செய்தேன் என்று அவன் கூறினான். அப்படியா, சுவர் கட்ட சொன்னாங்களா என்று கேலி செய்தார் அவர். அதோடு நிற்காமல், படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான், எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்தான், இவன் எல்லாத்தையும் கெடுத்தான் என்று பேசினார் அவர். இதை கேட்டு மற்றவர்களும் சிரித்தனர். அவனோ எதுவும் பேசவில்லை. அவன் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான். இப்படி அவனை கேலி பேசிக்கொண்டே தன் உணவை எடுத்த பொழுது கை தவறி உணவு கீழே விழுந்தது. உடனே அந்த இளைஞன் அவரை அழைத்து தன் உணவை அவருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து உண்டான். அப்போது மனம் திருந்தி அவர் இளைஞனை நோக்கி, நான் உன்னை அடிக்கடி இகழ்ந்து பேசினேன், என்னை வெறுக்காமல் எனக்கு நல்லது செய்கிறாயே என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த இளைஞன், நாம் இந்த பூமி தாயை குத்தி வெட்டினாலும் அவளே நம்மை தாங்குகிறாள், அதுபோல நம்மை இகழ்பவரையும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல, அதே சமயம் அங்கு வந்த தபால்காரர் ஒரு கடிதத்தை அந்த இளைஞரிடம் கொடுத்தார். அது போலீஸ் வேலைக்கான உத்தரவாக இருந்தது. இதையே வள்ளுவர் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை என்று கூறுகிறார். நாம் நம்மை இகழ்வார் மேல் கோபம் கொள்ளக்கூடாது. முடிந்தால் குற்றங்களை திருத்த வேண்டும் அல்லது பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். பொறுத்தாடும் பண்பு ஒரு வலிமை, வெற்றிகளை தருவது, இன்பத்தையும் தருவது. பொறுத்தாற்றல் பண்புகள் அனைத்திற்கும் மேற்பட்ட பண்பாகும். பொறுத்தாடும் பண்பை வளர்த்து உறுதிப்படுத்துவது நல்லது. நம்மை வளர்த்து கொள்வதே ஆகும். தூய்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். தகுதிகள் பலவற்றையும் முயன்று அடையுங்கள். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் VAT பண்பலை 90.8. Dear listeners, welcome to the Silver Lining Show in VAT Community Radio 90.8. The program to reach heights, a motivation to enhance the positivity in you. Greetings, this is VIT Community Radio 90.8. You are listening to the Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations with me, Manish Deo. In our last session, we were introduced to the concept of emotional intelligence. It may be an abstract idea or too broad to be specific, but the general idea entails that emotional intelligence is about the ability to recognize emotions accurately, understanding them, judiciously utilizing them, and learning to manage them. Until now, we are familiar with the first 3 steps to improving our emotional intelligence, that is, understanding the importance of emotional intelligence, learning to deal with stress-causing factors, and having an open mind. These brilliant steps were taken from wikihow.com, a prominent website you can access on the internet. Such is the power of the internet. All knowledge and data is available at our fingertips. It is only up to us, however, to utilize this as a tool and not as a source of pleasure while wasting our time and energy. It is amazing to note the amount that we can learn only if we know where to look and have the inclination towards it. Some more steps to improving emotional intelligence from our source as well as from ourselves are to be outgoing and empathetic. Those who have the ability to understand others and direct interest towards external properties, such as being focused on what is outside of the self, instead of being focused on oneself, that is, being self-absorbed, have the qualities of extroversion and empathy. To break it down, being selfless is known as extroversion. Note that this is not the same as being an extrovert, and understanding others is known as empathy. Extroversion and empathy grow concurrently. When teamed together, you have an understanding, selfless person. A selfish, self-centered person generally lacks empathy, and a person who lacks empathy generally directs a lot more interest towards themselves, seeing life through the eyes of their own needs and wants only.
By strengthening this element of emotional intelligence, your communication abilities will increase, allowing you to experience stronger and more satisfying relationships. The ability to communicate clearly also helps you to manage conflict better and increases your capability to influence others effectively. To build upon the traits of extroversion and empathy, consider doing the following things. To improve empathy, put yourself in the shoes of others. Select someone who is experiencing hardship, for example, an asylum seeker or a friend who is in a spot of trouble, and think about how you would feel if you were put in their situation. Actively imagine how it must be to go through the experience that they are having and what might alleviate some of their hardship in terms of support and care. Practice on your friends and peers. When seeing someone going through something emotionally, ask yourself, how would I react in the same situation? Do these people deserve such hardships? Should I feel sorry for this person? Are they being treated fairly? And would I like to be treated that way? By doing this, you will begin to understand others and develop empathy. Another step is to be conscientious and prepared to deliberate. Rational thinking and actions are abundant aspects of emotional intelligence. While you can understand a situation well and have a clear idea of it, if you can't take rational actions towards it, then what use would an analytical understanding of the situation be? Conscientiousness is the act of analyzing a situation, and deliberation is the act of responding accordingly in a rational manner. In other words, it is the act of seeing a situation, analyzing it, then acting upon it in a positive manner. Many people can see what's wrong, but they stop there and don't move on to the positive action as a follow through. Through the process of rational thinking and acting upon the deliberation, you will find yourself making better decisions and your ability to survive hardships will increase drastically. Paired with an open mind, you will find yourself taking the best possible route out of any sticky situation. Ways to improve this element of your emotional quotient include: when something occurs, first you analyze it. Sometimes it isn't a bad thing to overanalyze, to critique some articles and get right down to the bone, provided you don't suffer the paralysis by analysis problem. Get to the nub, then be prepared to act upon what you have discovered. Put yourself in a hypothetical situation and consider how you would react in certain situations. Challenge yourself to a gradation of easy to very difficult situations, just as in games, so that your thinking process has to work hard. Deliberating about difficult situations before they happen to you helps to train your mind in responsible reactions. Be goal oriented. Being conscientious is about being focused on achievement and taking the necessary steps to get there. One of the best things you can do is to form goals and write them down so that they begin to direct your deliberation. It's hard to go somewhere if you don't have the map, and your life is no different from that. Before making a decision, make sure you have taken into account all possibilities. Being prudent requires a restraint on impulsivity and delaying your response until you have all the facts before you and have weighted your decision with care. While making a decision, do not decide according to your mood. For example, if you are angry at the time of a decision, it would be a very bad idea to make an important decision. Make decisions when you are relaxed and have a clear head. Clarity helps you to make very important decisions in a nice manner. Be attentive and self-aware. Know yourself. To be attentive is to pay attention to oneself and your surroundings in a positive manner. Knowing who you are comes in big here. If you don't know who you are, how can you expect someone to know how you are?
worse still, is expecting others to define you, to remove your own autonomy and a sense of life purpose by delineating your pathway for you. Finding yourself is an enlightening journey, and it can take time. Indeed, it can take an entire lifetime. But it is the awareness that you continue to grow, change, and learn more about yourself that keeps you on an even keel. Be aware of who you are, and you will begin to be much more aware of others and their dreams, their hopes, limitations, and strengths. Also, being aware of your surroundings is important. You must be able to open your mind and analyze the outside world. Once you know yourself, you can begin to recognize your emotions and how they affect your thoughts and behavior, which is self-awareness. Being self-aware allows you to manage yourself in an effective manner, being able to control your emotions and behaviors in a healthy way. And like a domino falling over, once you have yourself down pat, you should then be able to recognize the emotions and behaviors of others with clarity, which can lead to better health and personal happiness. To improve this element of emotional quotient, consider some of these tips. Ask yourself questions like, why do I act like? Why do I have certain beliefs? Why do I find it so confronting to have my beliefs challenged by someone else? Recognize your strengths and weaknesses and build upon the strengths while working out how to either supplement or work around your limitations. Develop morals and then evaluate. This is best done through broad reading, learning, and listening to a wide group of people, including those who really challenge your own view of the world. Don't simply adopt what your parents, teachers, workmates, or anyone else believes. Your morals must be carefully constructed from your broad learning and openness to the world. Allow space for personal growth. An intellectually curious person will be always interested in self-improvement through learning, by discovering and reinventing as needed throughout life. Nothing is static, and the person who learns to go with the ebb and flow will lead a much more fulfilled life than the one who resists change. The next step is to practice communication skills. Having good communication skills results in a better emotional quotient. How? High level of communication skills makes it easier to send across and receive messages that are clear, which are to the point and respectful of both your own boundaries and those of others. It is important to not only build on your verbal communication, but also to take note of your body language. You can learn a lot about a person and their emotions by studying their body language, and equally, you are always sending certain messages through your body depending on how you control it or omit to control it. Pay attention to comfort zones. Comfort zones vary between person to person. Study how close people stand to you and how comfortable they are with physical contact. Respect their comfort zones to decrease their discomfort. In turn, you will win them over for being so understanding and clued in to their preferences. Watch for sincerity. When someone smiles, is it a real smile? You can tell a lot about a person from their smile. So, body position. Study body positions to understand others better and to pick up on social cues that aren't spoken. If a person's body is positioned towards you in a comfortable way with open arms and gestures and good eye contact, then they are probably happy to be with. Some people like to hide themselves by having a closed body position. Don't always assume it is because of you, as many people are simply afraid to reveal their real self to the world and use body language to stay shut within themselves, believing it to be safer that way. You can help such people unfurl through trusting them and showing them that they can trust you, and as well as being genuine and compassionate. And finally, most importantly, we must be optimistic. Those who are optimistic tend to have a happy, successful life. When you're optimistic, it is easier to see the beauty in life and everyday objects. In a way, being optimistic results in an open mind, making it a crucial element of improving your emotional intelligence.
If you have a negative outlook on everything, how can you expect to be emotionally intelligent? Negativity encourages us to stay wrapped up in ourselves, focused only on what can go wrong in our lives rather than building our resilience and shoring ourselves against the vicissitudes of life. Optimism results in emotional well-being and greater opportunities. People want to be around the optimistic person, and this draws them to you with all the possibilities that more connections can bring you. Be sure take some time out to practice optimism by maybe identifying your good features and appreciating them, maybe by recognizing the good in others, recognizing flaws and then accepting them, making the best out of real life situations which are difficult, and using hardships as a fuel to improvement, improving your sense of humor and learning to see the lighter side of life's difficulties also helps you to practice optimism. If you are able to spruce up your emotional intelligence, as you must have noticed till now, you will have attained so many more aspects of being a better person. Not only will these abilities help you to understand and utilize feelings, but also, when taken out of context, they help you to move in the path of self-improvement almost daily. Factors such as optimism, believing in yourself, self-assessment capability, social communication, etc. help a person deal with all situations in life, to put it in a very generalized manner. However, we do not forget the real motive behind promoting the concept of emotional intelligence right now. India is an emotional country, a passionate country. Our worldly intelligence, when combined with the power of 1 billion people's feelings, can bring wonders, and when that happens, nobody, absolutely nobody, can stop us from marching ahead and establish ourselves as a country where people value each other's feelings as much as they care about their personal gain. When that happens, the country lives as a whole entity. It is only then that the country will be able to stand entirely on its own feet and care for itself. When everyone can understand each other, there would ideally remain no cause of conflict, and we would all end up in a world of peace and happiness. Think about others, care about others. Think about yourself, care about yourself. You and others are both really the same. We are all the same. We live together in the same world and should look out for each other. Think about others, they might think about you. Fend for each other. A happy society makes life infinitely happier and simpler. It ensures good human company. It ensures great teamwork. We know all the wonders that can be achieved by teamwork. By utilizing the wonderful aspect of life we have been presented with, that is, emotions, by utilizing this tactfully in association with our other skills, there is no limit to what we can do. Love yourself, love humanity. This is Manish Dev signing out, and you are listening to the Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations, only on VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. Hello VIT, this is VIT Community Radio 90.8 and it's time for Second Look. This is Vibisha. Let's welcome a special guest, Gaurav. Hi Vibisha. Hey, hi. It's happy to be back on air. Don't you think so, Gaurav? Yeah. And today was a really sunny day. And as a glorious festival of lights, the Diwali was last weekend. Celebrations throughout the country. Most of the students had returned from their homes, and the campus seems busy with all students, which is so deserted the last week. Vibisha, you are eating my dialogues up. Oh, I'm really sorry, Gaurav. I was so involved in the script that I didn't even get to think that you were there with me on air. My bad. Very bad. So how was your weekend? I remember that you had told me that you'll be going back home for the festival. Yeah, I went back home and I went for a shopping spree. That's so cool. And you know what? My mom had prepared amazing desserts for me. I loved those desserts.
You mean desserts or deserts? Oh, come on. Are you kidding? I was just testing you. Joke's over. Now, tell about your vacation. It was really boring. I told you, na, that I had to stay for the NGO sessions. I missed all the fun of Diwali, and my friends were enjoying like hell at their homes, and I was seeing their Snapchat posts. Poor Gaurav. While we are at home enjoying the fiesta, you were staying in Vellore. So sad. Those days were really boring. Yeah. So, we have come to your rescue. To all those who didn't know what to do on such a gloomy day, which movie to watch and what to eat. Vibisha, food, really? Yeah, I was talking about grab a ball of popcorn kind of phrase, yaar. Oh, yes. Popcorn with extra butter sounds so yummy. Well, we're gonna reveal it to you now. Weekends always call for a movie and it requires careful selection too. Yeah, if you choose a bad movie, it will leave you gloomy all the more. So, gotta choose a nice one. Hey. I think we're forgetting something. What? We're on air and we're messing with the time. I think we should get the show started. Yeah, go on. I have a dialogue, and if you could crack the movie, I will give you a chocolate. Seems legit. Start. Hey man, you seen The Dark Knight Rises yet? I got this. Nah, I replied. I haven't seen it. Been hearing good things about it though. You gotta see it. We should go this weekend. Actually, I haven't even seen The Dark Knight yet. You haven't seen The Dark Knight yet? Incredibly. Nah, I'd say haven't seen it. Lol, I was kidding. The whole conversation sounded like a broken record, right? In the circles I run in, the crossover between geek and pop culture runs strong. Between the guys I work with, my one brother who lives with a comic book obsessed illustrator, and my other brother who works in the film industry, the cultural and social impact of a film like The Dark Knight Rises is akin to a tempest. It is on the tongues and in the conversations of nearly everyone I associate with on a daily basis. It's impossible to ignore, let alone hide from. So, then with a long weekend, alone with my friend, I choose to join the crowd, to give into the rising, whirling winds. One a day, I watched the Batman trilogy, immersing myself in Nolan's envisioning of one of the lecture's most tragic heroes. I have long been a fan of Batman, first inspired by reading through my mom's old comics from the late 60s and early 70s. Hell, I was even in love with the old Adam West Batman, wall climbing, paunch, and all. Growing up, however, I rarely considered him to be my favorite superhero, usually citing Spider-Man, who I could, relate to because I thought of myself as a bit of a nerd. Or oddly, Aquaman. And if we really want to stretch it outside of Golden Age American superheroes, Astro Boy. I liked Batman, but was never impressed with the idea that he was little more than a rich man with a lot of toys. An adult now, I see how I misinterpreted Batman's strength and the true source of his superpowers. Like Astro Boy, Batman's origins lie in tragedy, in trying to recover what was lost by refusing to let it drift away into memory. In vengeance, in anger, sure, he has gadgets, and his near limitless pool of money gives him the ability to become a superhero. But it's his inner emotional turmoil and utter belief in justice that gives him the power to accomplish amazing things. There is no MacGuffin in this story. No radioactive spider, no alien DNA, just a limitless desire to rid the world of evil. And though I'm not a vengeful person, I now understand Bruce Wayne and his alter ego. And all of the superheroes, he's one of the few that I can truly believe in. The origin story has always been an integral part of any superhero, exposing the core of their beliefs, ideals, and in some cases, the beginning of their brush with the poisonous lure of power. Many superheroes can get by with readers by riding on the back of easy recognizable road, ideal, defeating evil, saving life, embracing fate. Superman's origin as an alien is important to his power on a metaphysical level, but being an alien doesn't define his ideals or propel his character development. It simply gives him the power
to do good. The rest is up to him. Spider-Man follows a similar origin story to Batman, looking to stomp crime out of New York to prevent others from feeling the pain he felt at losing his uncle to a petty robbery gone bad, but ultimately it's about Peter Parker finding the authority and respect as Spider-Man that he could never have in his everyday phenomena. Batman Begins explores the origins of Batman, the angry fires of vengeance, and the idealism of demolishing crime's firstborn as he watches his parents gunned down by a petty thief, not dissimilar to Spider-Man. But though these early circumstances are similar for the two superheroes, Peter Parker continues to be inspired by what original idealism, and Bruce Wayne spends years spiraling through a pit of anger fueled by his feelings of uselessness and despair as he recognizes the humanity's darkness. Beyond the incredibly physicality required for the role, Christian Bale spins on a dime between the easy smile of Bruce Wayne, the playboy billionaire, the agony and frustration of Bruce Wayne, the wandering soul, and Batman the Dark Knight, and brings charisma and raw emotion to the dual personalities. There is a distinct separation between Bruce Wayne and Batman. However, and it goes well beyond the simple costume change, donning the suit and assuming a different voice. Bale creates two facets to both the characters of Bruce Wayne and Batman, and the film themselves. On originally seeing Batman Begin, I was disappointed, though I wouldn't admit it to myself at the time. The fault wasn't so much with the film. I realize now, but with my expectations, I was looking for an action film to Batman to beat up some bad guys and use his cool found tools. I was looking for a James Bond movie similar to the Val Kilmer films, which I had rather now forget. Instead, I found a smart character driven narrative tale about a man's descent into darkness and his attempt to rise upward and create light in a city that was on the edge of destruction. Watching Batman Begins a second time around 7 years later, I realized what Nolan was doing with the film, where its true strength lays. I was also surprised to find that the action sequence that originally drew me to the movie were by far its weakest link, easily overshadowed by Bruce Wayne's, his relationships and his struggles. In many ways, the continuation of those relationships and struggles are against the heart of the Dark Knight. But the rogues gallery that really steals the show in the Dark Knight, Wayne, as I touched on earlier, I've always preferred Christian Bale in the role as the troubled playboy rather than Batman. His Bruce Wayne is troubled, believable, and encourages empathy in the viewer despite his sometimes questionable character. Bale defines Bruce as surely as any of the series' greatest writers. His Batman, however, feels like a cartoon character, a campy film version of a menacing crime fighter. I blame this as much in Nolan's direction as I do Batman. But when Bale spends a significantly larger portion of The Dark Knight as Batman, where the other two films are focused more around the nuances in Bruce Wayne, I found myself slightly less connected and would rank it as my least favorite of the three films, despite its popularity and obvious strengths. And let me have this paragraph. Two of those strengths were Harvey Dent, who I'll touch on in a moment, and the Joker, played by the late Heath Ledger, who steals every scene he appears in, embodying everything that defines Batman's great external villains. Ledger delivers a performance that, in an opinion shared by many, is the Joker's definitive representation in any media. I've seen Ledger in many roles, from small films like Candy to teenage romantic comedies like 10 Things I Hate About You, and I have always been impressed by his versatility. I wasn't prepared to see him in the role of Joker, or rather, I wasn't prepared for how little I would see of the Ledger I was familiar with in the Joker. From his first entrance, I didn't see the actor behind the mask. It was the Joker on the screen, no questions asked. At one time, I was wondering about what the Joker would look like underneath his mask before his face was disfigured. I thought about it for a while.
coming to on my conclusions before realizing that I knew exactly what the Joker would look like without his facial paint and scar. He had looked a lot like Heath Ledger. It was something of an epigamy for me and really formed my opinion of Ledger's role. One little niggle and the only complaint I can find after digging deep is that the Joker makes a few mistakes in the film, goofs up here and there, which goes against my perception of him and his obsessive compulsive need to always be in control of the chaos that he creates. There's a moment in the film where he presses the detonator on a building wired with explosive, but it doesn't blow up, not fully, and it's only riddled with a few minor explosions. The Joker pauses, looks back at the building, puzzled, and shakes his detonator. Kaboom! The building blows. It's a little bit of humor, which isn't unusual in Nolan's adaptation of Batman, but also shows something of lack of control over the situation. It was a mistake, even if a small one, and the Joker doesn't make mistake. Still, in a bubble, moments like these help define later legendary takes on the Joker, and I'll forgive him nearly anything for the rest of the road. Hey Gaurav, for a moment I'd like to discuss the title of the film, which on the surface appears to be referring to Batman, who has often assumed the mantle of the Dark Knight in the years since his creation. I think, however, it's also interesting to explore the film's title in relation to Harvey Dent, played by Aaron Eckhart, and his transformation into Two-Face, a white knight fallen to the chaos that threatens to engulf the city he was so close to saving, and Dent is referred to many times as Gotham's White Knight, in contrast to the city's opinion of Batman's thuggish behavior and tactics. But he has a shadow over his heart that is just as dark as the one that haunts Wayne, and it's difficult not to question his motives and beliefs in the film's second half. Nolan plays on the duality between these two characters, using them against each other in a way that reveals their strengths and weaknesses to the viewer. It's a wonderful thing to see, and even now it's hard for me to decide whether Dent's one of the film's heroes, villains, or something of both. That's good storytelling, period. Where the Dark Knight was defined by its villains, the Dark Knight Rises finds strength in its heroes. From Lucius Fox to Alfred Pennyworth, Jim Gordon, and Selina Kyle, the Dark Knight Rises is full of secondary characters that's Bruce Wayne and Batman and provide the foundations for his fight to save Gotham City. While there's no character who stands head and shoulders above the others like the Joker did in The Dark Knight, The Dark Knight Rises has the strongest ensemble cast of the trilogy, assembling wonderful actors to play intricate, well-developed characters, each acting according to a belief system that Nolan has meticulously crafted over the course of the previous two films. Mainstays like Fox, Gordon, and Alfred are joined by newcomers Miranda Tate, John Blake, and Selina Kyle, each of who fit comfortably in the Batman mythos. And Vibhisha, talking about these criminals, I also want to be an antagonist. Yeah, Gaurav, you look like one among them. Hey, my adorable listeners, shall we go for a break now? Please stay tuned to VIT Community Radio 90.8. You listening to Second Show with Vibhisha and Gaurav. உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும் உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும் உங்கள் மனதினை வருடவே பொன்பலையாய் மலருதே உங்கள் இல்லம் நுழைந்திடும் உங்கள் செவிகளை தீண்டிடும் உங்கள் மனதினை வருடவே பொன்பலையாய் மலருதே VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதாம்பே VIT 90.8. Ladies and gentlemen, you're listening to VIT Community Radio 90.8 FM. Engage, evolve, empower. Chintu, don't you think the greenery which used to be around us is missing somewhere these days? Yeah?
I feel you are not interested in this conversation. No? You know what many people these days are like. They close their ears and eyes and don't want to see what's happening around them. Okay, tell me what's the matter? I was saying let's bring some saplings and plant it around our home so that it looks more clean and green. Fine, let's do it. Go green! Little hands and little feet, little eyes and little teeth. Don't make you smile, don't they make you laugh? Little hands and little feet, little eyes, those little teeth. Don't they make you smile, don't they make you laugh? Wiggle man, wiggle man, wiggle. Wiggle man, wiggle man, wiggle. Every weekend that goes by, run to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. Every weekend that go, they run to you, and they climb on you. Can't get enough of you. Wiggle man, wiggle man, wiggle. Wiggle man, wiggle man, wiggle. Cause happiness is like a flu, if I catch it, you get it too. If you think about it, you'll feel it too. So stand up, run fast, go find someone. Well, meaning share a love and hug. Cause the time has come, just gather around and hold their arms, wiggle man. Wiggle man. Wiggle. Hey, wiggle man. Little hands and Wiggle man. little eyes, those little teeth. Don't they make you smile, don't they make you laugh? Wiggle man. Every weekend that Wiggle goes by, man. run to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. Wiggle man. விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே, மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும், மாயம் செய்திடுவே. இது காற்றின் அலை, பொங்கும் பாட்டின் அலை, நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. Hello people, we are back with a bang. You are listening to VIT Community Radio 90.8 and this is Second Look with Vibhisha and Gaurav. Oh, come on. On the criminal side, Bane can't hold a candle to the Joker despite an impressive and intimidating performance by Tom Hardy, but he deserves a serviceable job and propelling the plot forward and being catalyst to Bruce Wayne, reassuming the role of Batman cast aside at the end of the previous film. Again, Nolan does an impressive job of crafting a narrative that features a strong, conflict protagonist who doesn't fill the hero role as traditionally expected of him, but does heroic things. Bruce Wayne became Batman out of a sense of a false sacrifice, giving himself to the spirit of Dark Knight in an effort to make life better for the citizen of Gotham City. But in reality, it is a mask he can hide behind as he battles the demons that were planted in him the night his parents were shot. Batman is no hero. He is all of Wayne's self-indulgence, anger, and desperation brought to life. In stark contrast to Wayne's narcissism is John Blake, played by Joseph Gordon-Levitt,
a young Gotham City bed cop who possesses an instinctive selflessness that realizes the ideals that first prompted Bruce Wayne to become the Dark Knight, but which is long ago lost to his anger and aggression. Gordon Levitt brings his trademark charm to Blake, and when put beside Bale's likable but smarmy Bruce Wayne, represents the one hero in the trilogy of films that the audience can cheer for without hesitation. Originally, I wasn't thrilled with the casting of Annie Hathaway in this role, though I'm generally a fan of her as an actor. Aesthetically, in embracing her black cat visage, I tend to picture Selina Kyle as an African American woman, likely inspired by the version of her featured in Frank Miller's Batman, Year One, and Eartha Kitt's role in the final season of the original Batman television series. But as far as I know, Catwoman has no canon ethnicity, and there are no socio-economic reasons that she can't be of any ethnicity. So the complaint is a minor one, and within a few minutes of meeting her, I was impressed by Hathaway's charisma, and her physicality brought a suitable sense of demure power and confidence that defines Selina Kyle and Catwoman. On another note, however, I prefer Kyle's story to be tied to the Batman origin story. Batman Begins, in this case, as the parallels in their motives and methods are an interesting contrast. A minor complaint, however, since Nolan was still able to focus on the equally parallel and conflicting philosophies and methods of the two in The Dark Knight Rises. I'm not always a Catwoman fan, but the film was made stronger from her presence. Even with several persons casted for Catwoman, Halle Berry was pissed. Beyond Wayne, the character that perhaps best defines Batman, more than any of the villains or side characters, except perhaps the Joker, isn't a character in the traditional sense, but the city of Gotham itself. If Batman is a symbol for constraint and justice, Gotham is, and always will be, a symbol for the darkest part of human society. A battleground not for good and evil, but for orders and chow. Without Gotham City, there would be no Batman. Visually, Batman Begins strove to take Chicago, where the film was shot, and turn it into a city that shared recognizable aspect with real cities, but was a beast of its own. The Gotham City in Batman Begins has a distinct visual identity that I love. The Dark Knight loses some of this, creating a city that feels slightly more generic. The Dark Knight Rises, shot in large parts in New York City, throws the idea of Gotham City straight out of the window. My biggest disappointment with The Dark Knight Rises is the movie of New York City loses the incredible mission scene established in Batman Begins. New York City is a wondrous city, more alive and rewarding a location for filming a movie than almost any other city on earth. Though Paris and Tokyo would like to have at least a sniff at the conversation, but it is very much New York City, and I was constantly ripped out of the experience by obvious shots of Lower Manhattan, complete with all of its bridges or Central Park. They are scenic and appropriately grand, given the high stakes that drive the narrative tension in the film's second half, but New York City has such a distinct gravitas that I couldn't help feel that I was watching a film about it, rather than its fictionalized counterpart, Gotham City. It seems odd to criticize a film for being so blatantly filmed in the city that served as inspiration for its source material, but it was a feeling I had trouble shaking. In contrast to my complaints, William Safire, journalist for the New York Times, once described Gotham City as New York below 14th Street from Soho to Greenwich Village, the Bowery, Little Italy, Chinatown, and the sinister areas around the base of the Manhattan and Brooklyn bridges. It's a persona for Gotham City that the trilogy grew into over the course of the three films. The vision and scope of the city expanding and growing in parallel to the stakes faced by both Wayne and Batman. In the end, though, you can leave the glass walled skyscrapers of Manhattan to Spider-Man and Superman. I prefer my Batman in a setting that's tight and dark, dreamy, and, if you'll pardon the pun, gothic. Batman Begins hit closer to this mark than the subsequent films, but then maybe I'm keeping Mazzucchelli's ear, one vision of Gotham, too close to my chest. Regardless of these matters of taste, all three films are visual spectacles and deserve a viewing,
if not in a theater, at least in HD with gunfire blaring. Forum users posted comments such as, others thought that Pretty Boy Ledger wouldn't be able to bring sufficient malice to the twisted character. Heath Ledger's face says, boy next door. Seeing him dance around like the Joker would be more of a laugh at than laugh with thing, wrote one commenter. Joker is seriously a screwed up character, and I don't think that Ledger has what it takes to portray that, concluded another. Another posted, I imagine it will be so hard to immerse myself in the dark setting of The Dark Knight, with Mandy turning to Cindy, giggling and saying, oh my god, his dimples are so cute, he is so hot. Were these the same people who posted death threat underneath film critic Marshall Fine's negative review of The Dark Knight before it went on general release 18 months later? Who knows? But the anti-Ledger Batman Brigade was soon won over the Australian eccentric, troubling performance as the superhero's nemesis. Ledger last laugh remains on the scene. I really miss Heath Ledger. There's much to love about Nolan's adaptation of the Batman series. Thematically, the films dig deep into the psyche and personality of Bruce Wayne, his ideals, and the things that drove him to originally assume the role of Batman, and the drive to continue in that role, even when all odds are against him. True to the spirit of Batman, Nolan explores the duality of chaos and order and the blurry line that separates them. Batman's ultimate challenge is to recognize that it's not what he owes to the people of Gotham that matters, but what he owes to himself. The films are also impressively visual and theatrical spectacles, delivering great performances, wonderful set pieces, and, for the most part, satisfying action. Batman has been with me since I was a child, whether I understood his turmoil or not. I can't imagine that any comic book film adaptation can or will match Nolan's trilogy in sheer scope and ambition. Batman is defined by his writers, legends like Kane, Miller, and Moore, and I wouldn't hesitate to put Nolan among those names. A wonderful experience and not to be missed. So, this is it, guys, for this session. Hope you had enjoyed this episode. Write your suggestion and comments at the VIT Community Radio, and this time you select the movie and we'll give this review. For that, just log into Facebook and open the VIT Community Radio page and drop a message. That's all for the today's folk today's. I hope your Diwali went well, reducing firing crackers and hoping that you had turned green at least for this Diwali. And mainly, if you work safely with crackers, do remember that crackers are toys, and under parental guidance, fire the crackers safely. But don't harm any animals around you, and as the termines are just 2 weeks away, don't hurt yourself, otherwise you know right about the consequences, right? And end grade. And I know that you don't want to have that in your report. This is Second Look, the review show with Gaurav and Vibisha on VIT Community Radio 90.8. Stay tuned for the next episode. Until then, we are signing off. Bye. Ta-da. It's story time. In VIT Community Radio 90.8, you're going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: The Changes of Time. Time, the fastest and cruelest magician, did not spare her. I gazed at her for a long time. Mashing beetle leaf, preparing pan, she did not notice me. With great seriousness and much care, she opened a small box lying beside her. From it, she took a polythene bag and carefully unwinded it, took out a pinch of tobacco, and crushed it along with other ingredients. 70% of her hair has lost its color. My curiosity about her grew more and more. As I sat there, inhaling the fresh smell of pan, I must talk to her, I said to myself. I got up and found a suitable place beside her. She smiled at me with her toothless gums, while her hands were busy rearranging the contents in the pan box. The skin of her arm seemed coarse like the epidermis of an old tamarind tree. She herself was like an old tree that had witnessed many springs and summers. Dressed in a white sari and without a blouse, she looked like a typical old woman from South Tamil Nadu.
Each time she moved her head, her heavy pompadums, these are nothing but ornaments meant for the ear, moved to and fro rhythmically. She must not have felt the unease, used as she was to those two pompadums from her early teens. They were huge pieces of gold ornament, different shapes, cubes, circles, triangles, and horseshoes closely packed with the usual wax stuffing. She could often be seen seated on the veranda of that old house with tiled roof. Nobody knew her name. People called her member's wife since her husband became a panchayat member. Being the senior most person in the area, people from the surrounding area called her great grandma in respect. She lived with her younger son's family. We both gazed at each other until I broke the ice by asking her about the tattoo on her arms. She had tattooed the picture of a peacock across her biceps. The peacock had lost its vigor as the skin that supported it has withered. For a fraction of a second flashed across my mind the modern tattoos that movie artists and DJs have on them. I asked her the intention behind her tattooing and why a peacock. She opened her mouth carefully, holding her head upwards so that the pan from her mouth did not spill. Son, while we live, we earn many things and lose many things. But we can never take anything to the grave except this tattoo. She stressed that none could snatch it away from her. Saying this, she carefully spat out the pan juice. I was taken aback by the philosophical attitude she had for a simple tattoo. Her immediate and sharp answer was impressive, but her reply to my next question was only a stale smile. It was about her age. Might be she did not know her exact age, or she did not wish to reveal it. I don't know for sure. I did not question her anymore, but she started talking. She murmured the names of Tamil months: Thai, Margari, Pankini, Chittirai. It will rain today, she said to herself. She must have observed the casual smile and expression on my face. She continued, I am sure it usually rains on the final day of Mandakiyat festival. It's a local temple festival of South Kanyakumari, but only if the deity is pleased. She seemed to have memorized the dates of local festivals and the names of local deities. Soon she was interrupted by her daughter-in-law approaching her with a tumbler of tea. Placing the tea beside her mother-in-law, she disappeared into the house. Spitting out the remaining pan from her mouth, the great-grandma stared into the tea for a while. With a deep sigh, she lowered her voice to speak again. Today's women are indolent. They don't know the pleasure of working. They enjoy only staring at the television for hours together. When we were young, we never had the time to stare at anything. We took great pleasure in working for the family. During harvest season, my husband and I used to join the workers to make things easy. He worked hard till his end. There was a great pause. We used to work in full swing throughout the season. During the tamarind season, I buried myself in hectic work. Shelling the tamarind was my prime job then. My daughter and younger brother shared the work with me. We used to divide the heap of tamarind among ourselves and were confined to labor even till after midnight until our share of work was totally completed. Piercing out the seed from the ripe tamarind was the next task. Our happiness knew no bounds since the work was completed in the midst of the heaps of mangoes and jackfruit and other festive eatings. Hearing this from her, I said to myself that she is not aware of the multi-dimensional task that today's women handle. So much for the joys of an uncluttered childhood, she continued. Apart from all this, I had the regular task of preparing palm jaggery from palm juice. Early in the morning before dawn, palm tree climbers would collect palm juice from the small pots tied to the treetop. Those climbers would howl and shriek from the treetop to convey the message that their work was done. As soon as he received the signal, my younger brother would run to collect the juice and bring it home. It would be brought ice cold. I boiled it using dried leaves and finally prepared palm jaggery. During the peak season, we might even get 30 cakes a day. That was our prime source of income. Now all those things have become a matter of past. She sighed nostalgically. When great-grandma narrated these mundane events, I could visualize them in my mind. I said to myself, she is grieving over a lost culture. This culture must have been prevailed some 75 to 80 years back, roughly in the 1930s. Today, her granddaughter is working for a leading multinational IT company in Chennai. The sharp contrast from palm jaggery to an IT company shouts out loud that change is inevitable. Before she could continue, someone called out to me from behind. It was my friend for whom I had been waiting. We usually played cricket
with a few others in a large ground behind the great grandma's house. The match must have begun and I had to join them. I shook my head to her, telling that I had to leave. Her eyes wore a pathetic expression to convey, "Wait, I have more to say." But her lips remained silent. I left her to join my friends, and from a far distance, I turned back to get a glimpse of her. I could hardly see her. She sat there sipping her tea. By that time, it must have gone cold. Currents of thought about the giant running wheel called time and the disability and helplessness of man or any other mighty power to stop or alter it flashed over my inner mind. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. This song is presented by SparkX Music Band. This song is presented by SparkX Music Band. அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான் தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய்.
கொண்டு தீண்டியே தூக்கங்கள் குறைத்தாய். பூமகள் என்று என்னையே போர்வைக்குள் இழுத்தாய். நிலவோடும் நிலம் மீதும் என்னை ஏந்தியே நீலவானிலே நெஞ்சோடு சாய்ந்தாடும் தென்றலே. நம்மை கண்டு நட்சத்திரம் வெட்கப்பட்டு கண்மறைக்க மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். வானவில் வண்ணம் கூட்டியே வார்த்தைகள் வரைந்தாய். தேன் துளி என்று என்னையே நாக்கினுள் ஒலித்தாய். விழியோரம் நடை போடும் ஆசை மேகமே எந்தன் ஜீவனே கரம் சேர்த்து நடமாடும் சொந்தமே. உன்னை போல மின்னல் கூட மின்னி மின்னி முத்தம் போடும். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான் தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய். அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய். கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் பவித்ரா. தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா. கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன். நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். மதுரை மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும். ஓம் கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன். நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். ஆத்துக்குள்ள ஊத்து தோண்டி விளையாடினோம். கூட்டாஞ்சோறு ஆக்கி நாம பசியாரினோம். பள்ளி கூட பாடம் மறந்து அடி வாங்கினோம். அம்மா அப்பா பேர சொல்லி கதை பேசினோம். காலம் போட்ட கோணம் அழிஞ்சு தசை மாறினோம். கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன். நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடு.
வச்சு தினவாடுறேன். வெள்ளருக்கு வெட்டி வந்து பேயோட்டினோ, செங்கல் மேல பானை வச்சு தீ மூட்டினோ, அந்த நாளு நெஞ்சுக்குள்ள கடம் போடுதே, எந்த நாளு நீயும் வருவ விட தேடுதே, ஆசையெல்லாம் இதையே கேட்டு தினவாடுதே, கண்ணே ஒன்ன காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன், மதுரை மல்லி வாசம் உன்னை பார்த்தாலே பேசும், கொலுசு சத்தம் கேட்டு அந்த கோயில் மணியாடும், கண்ணே உன்னை காணாம நான் கவி பாடுறேன், நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன வச்சு தினவாடுறேன். இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம், கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம், வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம், கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம், எண்ணங்கள் தொடும் உயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம், ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி. Festivity, இதுவே விஐடியின் festivity, festivity, oh festivity. நாமெல்லாம் ஒரு குடும்பம், விஐடி நம் குடும்பம், உலகெங்கும் பரவி நிற்கும் விஐடி நம் குடும்பம், வேந்தரெனும் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு குடும்பம், வேந்தரெனும் தலைமையின் கீழ் செயல்படும் ஒரு குடும்பம், மனமகிழ்ந்து எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி, ஃபெஸ்டிவிட்டி, இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி, வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம், கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம், ஃபெஸ்டிவிட்டி, ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி, ஃபெஸ்டிவிட்டி, ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. பல வண்ண பாடல்கள், மயிலாடும் மாட்டங்கள், பளிச்சிடும் திறமைகள், ஒளிர்விடும் சிகரங்கள், அது தொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும், அது தொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும், விண்ணியர்க்கும் ஒரு சொர்க்கம் இனி இங்கே அமைந்திடும் ஃபெஸ்டிவிட்டி, இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி, வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம், கலை
கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் எண்ணங்கள் தொடுமுயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம். ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐபியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. This song is presented by SparkX Music Band. காற்றோடு அனுப்பிடு. நேரம் நல்ல நேரம், மாற்றம் புது மாற்றம், புது மனிதன் உன்னோடு உருவாகட்டும். மார்கழி விடை பெற்றால் தெய்வங்கள் பிறக்கின்றாள். தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. நல்லதோர் முதுமொழியாம் காலை பொழுதினிலே தமிழர் கொண்டாடும் சொர்க்க நாளிது. உள்ளமும் உடலும் வாழ்க்கையில் வளர்ந்திட தைமகள் பிறந்து விட்டாளே. கவலை கஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில் வரைந்திட தைமகள் பிறந்து விட்டாளே. நம்பிக்கை விதைக்கின்றாய், கனிகளை விளைவித்து பிறர் வாழ உன் வாழ்வை தியாகம் செய்தாய். This song is presented by SparkX Music Band. வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம். கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் எண்ணங்கள் தொடுமுயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம். ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐபியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி. ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி. நான்
ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம் கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி பல வண்ண பாடல்கள் மயிலாடும் மாட்டங்கள் பளிச்சிடும் திறமைகள் ஒளிர்விடும் சிகரங்கள் அதுதொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும் அதுதொடும் உயரங்கள் என்றென்றும் நிலைத்திடும் விண்ணியர்க்கும் ஒரு சொர்க்கம் இனி இங்கே அமைந்திடும் ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம் கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் வண்ணமய குதூகலம் வானதிரும் கொண்டாட்டம் கலைகளின் சங்கமம் கவிஞர்களின் கைவண்ணம் எண்ணங்கள் தொடும் உயரம் விண்ணளவு நாம் அறிவோம் ஒன்று கூடி எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி இதுவே விஐடியின் ஃபெஸ்டிவிட்டி ஃபெஸ்டிவிட்டி ஓ ஃபெஸ்டிவிட்டி என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய் அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய் மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய் அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய் காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான் தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய் மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய் அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய் கொண்டு தீண்டியே தூக்கங்கள் குறைத்தாய் பூமகள் என்று என்னையே போர்வைக்குள் இழுத்தாய் நிலவோடும் நிலம் மீதும் என்னை ஏந்தியே நீலவானிலே நெஞ்சோடு சாய்ந்தாடும் தென்றலே நம்மை கண்டு நட்சத்திரம் வெட்கப்பட்டு கண்மறைக்கு மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய் அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டு மோகம் கொண்டாய் வானவில் வண்ணம் கூட்டியே வார்த்தைகள் வரைந்தாய் தேன் துளி என்று என்னையே
நாக்கினுள் ஒளித்தாய். விழியோரம் நடை போடும் ஆசை மேகமே எந்தன் ஜீவனே, கரம் சேர்த்து நடமாடும் சொந்தமே. உன்னை போல மின்னல் கூட மின்னி மின்னி முத்தம் போடும். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். காலை கதிரே உன் பனித்துளி நான், தினம் என்னை கிள்ளியே நீ எழுப்பி விட்டாய். மேகம் மேகம் என்மேல் நீயும் பூவை பொழிந்தாய், அதிலே என்னை கொஞ்சம் நனைய விட்டே மோகம் கொண்டாய். கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் பவித்ரா. தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி, மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி. மேகம் உருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி, மேகம் உருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி. மானங்கருக்குதடி காடு காலனி எங்கும் களையெடுக்க போற புள்ள, காடு காலனி எங்கும் களையெடுக்க போற புள்ள. என் மனச பறி கொடுத்து உனக்காக காத்திருந்தேன், என் மனச பறி கொடுத்து உனக்காக காத்திருந்தேன். காலங்கடத்தாதடி காலங்கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. காலங்கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி, மானங்கருக்குதடி. மனசெல்லாம் வெள்ளையடி கண்ணு ரெண்டும் ஜொலிக்குதடி, மனசெல்லாம் வெள்ளையடி கண்ணு ரெண்டும் ஜொலிக்குதடி. பச்சை கண்ணு நோகாம ஒன்ன பார்க்க தோணுதடி, பச்சை கண்ணு நோகாம ஒன்ன பார்க்க தோணுதடி. காலம் கடத்தாதடி காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே, நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே. மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி, மானங்கருக்குதடி.
தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ, தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ. என்னென்னம் நீ வந்தம் நீ, எந்த தந்தை நீ. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். உன் கரம் பிடித்து நடைபயின்றேன், நீ தோள் சுமந்தாய் உலகை ரசித்தேன். உனை உருக்கி என்னை வளர்த்தாய், நீ ஒளி கொடுத்தாய், நல் வழி நடந்தேன். தவம் என்ன செய்தனோ நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே. என்னென்னம் நீ வண்ணம் நீ, எந்த தந்தை நீ. தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. காதல் கொண்டேன் காத்திருந்தேன், கரம் கொடுக்க நான் கரை சேர்ந்தேன். சோர்ந்திருந்தேன் சேர்ந்து நின்றாய், வீழும் முன்னே நீ தாங்கிக் கொண்டாய். இனி வரும் பிறவியும் நான் உந்தன் மகனாய் பிறக்கவே. வரம் ஒன்றை கேட்கிறேன், அதை தருவாய். தந்தை எனும் மந்திர சொல் தாலாட்டுமே என்னை என்றும். தந்தை போல தோழன் இல்லை, என் தந்தை இன்றி தெய்வம் இல்லை. வரமாய் வந்த தெய்வம் நீ, தவமாய் கிடைத்த செல்வம் நீ. என்னென்னம் நீ வண்ணம் நீ, எந்த தந்தை நீ. கேட்ட பாடலை பாடியவர் அஜய் ரமணா, இசை முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் முனைவர் மோகன ஸ்ரீனிவாசன். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. थोड़ी आवारगी, हल्की सी बंदगी, चुटकी भर बेखुदी, जरा सी गफलती. थोड़ी आवारगी, हल्की सी बंदगी, चुटकी भर बेखुदी, जरा सी गफलती. यारों का जो साथ हो, यारों का जो साथ हो. कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक. कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक. शहरों की गलियों में, चने की फलियों में, लहरों में झाग है जैसे, सिगरी में आग है जैसे. बुलंद है अपनी यारी, हो गम चाहे दुश्वारी, पड़ी जब किस्मत भारी, बांट ली हिस्सेदारी. चाहे जहर का हाला पिया बन के हम प्याला, है रूठी प्रीतम जब जब मना लाया है तू तब तक. वो फटफटी की सवारी, सड़कों पे लहरी मारी, जीने का मरकज यारी है मौजों की फुलवारी.
कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक, कहो यलगार है तब तक है अपना यार तू जब तक। It's story time. In VIT Community Radio 90.8, you're going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story: The Changes of Time. Time, the fastest and cruelest magician, did not spare her. I gazed at her for a long time. Mashing betel leaf, preparing pan, she did not notice me. With great seriousness and much care, she opened a small box lying beside her. From it, she took a polythene bag and carefully unwinded it, took out a pinch of tobacco, and crushed it along with other ingredients. 70% of her hair has lost its color. My curiosity about her grew more and more. As I sat there, inhaling the fresh smell of pan, I must talk to her, I said to myself. I got up and found a suitable place beside her. She smiled at me with her toothless gums, while her hands were busy rearranging the contents in the pan box. The skin of her arm seemed coarse like the epidermis of an old tamarind tree. She herself was like an old tree that had witnessed many springs and summers. Dressed in a white sari and without a blouse, she looked like a typical old woman from South Tamil Nadu. Each time she moved her head, her heavy pampadums, these are nothing but ornaments meant for the ear, moved to and fro rhythmically. She must not have felt the unease, used as she was to those two pampadums from her early teens. They were huge pieces of gold ornament, different shapes, cubes, circles, triangles, and horseshoes closely packed with the usual wax stuffing. She could often be seen seated on the veranda of that old house with tiled roof. Nobody knew her name. People called her member's wife, since her husband became a panchayat member. Being the senior most person in the area, people from the surrounding area called her great grandma in respect. She lived with her younger son's family. We both gazed at each other until I broke the ice by asking her about the tattoo on her arms. She had tattooed the picture of a peacock across her biceps. The peacock had lost its vigor as the skin that supported it has withered. For a fraction of a second flashed across my mind the modern tattoos that movie artists and DJs have on them. I asked her the intention behind her tattooing and why a peacock. She opened her mouth carefully, holding her head upwards so that the pan from her mouth did not spill. Son, while we live, we earn many things and lose many things. But we can never take anything to the grave except this tattoo. She stressed that none could snatch it away from her. Saying this, she carefully spat out the pan juice. I was taken aback by the philosophical attitude she had for a simple tattoo. Her immediate and sharp answer was impressive, but her reply to my next question was only a stale smile. It was about her age. Might be she did not know her exact age, or she did not wish to reveal it. I don't know for sure. I did not question her anymore, but she started talking. She murmured the names of Tamil months: Thai, Margari, Pankini, Chittirai. It will rain today, she said to herself. She must have observed the casual smile and expression on my face. She continued, I am sure it usually rains on the final day of Mandakiyat festival. It's a local temple festival of South Kanyakumari. But only if the deity is pleased. She seemed to have memorized the dates of local festivals and the names of local deities. Soon she was interrupted by her daughter-in-law approaching her with a tumbler of tea. Placing the tea beside her mother-in-law, she disappeared into the house. Spitting out the remaining pan from her mouth, the great-grandma stared into the tea for a while. With a deep sigh, she lowered her voice to speak again. Today's women are indolent. They don't know the pleasure of working. They enjoy only staring at the television for hours together. When we were young, we never had the time to stare at anything. We took great pleasure in working for the family. During harvest season, my husband and I used to join the workers to make things easy. He worked hard till his end. There was a great pause. We used to work in full swing throughout the season. During the tamarind season, I buried myself in hectic work. Shelling the tamarind was my prime job then. My daughter and younger brother shared the work with me. We used to divide the heap of tamarind among ourselves and were confined to labor
even till after midnight until our share of work was totally completed. Piercing out the seed from the ripe tamarind was the next task. Our happiness knew no bounds since the work was completed in the midst of the heaps of mangoes and jackfruit and other festive eatings. Hearing this from her, I said to myself that she is not aware of the multi-dimensional task that today's women handle. So much for the joys of an uncluttered childhood, she continued. Apart from all this, I had the regular task of preparing palm jaggery from palm juice. Early in the morning before dawn, palm tree climbers would collect palm juice from the small pots tied to the treetop. Those climbers would howl and shriek from the treetop to convey the message that their work was done. As soon as he received the signal, my younger brother would run to collect the juice and bring it home. It would be brought ice cold. I boiled it using dried leaves and finally prepared palm jaggery. During the peak season, we might even get 30 cakes a day. That was our prime source of income. Now all those things have become a matter of past. She sighed nostalgically. When great-grandma narrated these mundane events, I could visualize them in my mind. I said to myself, she is grieving over a lost culture. This culture must have been prevailed some 75 to 80 years back, roughly in the 1930s. Today, her granddaughter is working for a leading multinational IT company in Chennai. The sharp contrast from palm jaggery to an IT company shouts out loud that change is inevitable. Before she could continue, someone called out to me from behind. It was my friend for whom I had been waiting. We usually played cricket with a few others in a large ground behind the great-grandma's house. The match must have begun and I had to join them. I shook my head to her, telling that I had to leave. Her eyes wore a pathetic expression to convey, "Wait, I have more to say." But her lips remained silent. I left her to join my friends, and from a far distance, I turned back to get a glimpse of her. I could hardly see her. She sat there sipping her tea. By that time, it must have gone cold. Currents of thought about the giant running wheel called time and the disability and helplessness of man or any other mighty power to stop or alter it flashed over my inner mind. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி மேகம் உருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி மேகம் உருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி மானங்கருக்குதடி காடு காலனி எங்கும் களையெடுக்க போற புள்ள காடு காலனி எங்கும் களையெடுக்க போற புள்ள என் மனச பறி கொடுத்து உனக்காக காத்திருந்தேன் என் மனச பறி கொடுத்து உனக்காக காத்திருந்தேன் காலங்கடத்தாதடி காலங்கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொண்ணே என் பூங்கொடியே காலங்கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொண்ணே என் பூங்கொடியே மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி மானங்கருக்குதடி மனசெல்லாம் வெள்ளையடி கண்ணு ரெண்டும் ஜொலிக்குதடி மனசெல்லாம் வெள்ளையடி கண்ணு ரெண்டும் ஜொலிக்குதடி பச்சை கண்ணு நோகாம ஒன்ன பார்க்க தோணுதடி பச்சை கண்ணு நோகாம ஒன்ன பார்க்க தோணுதடி காலம் கடத்தாதடி காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொண்ணே என் பூங்கொடியே காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே நான் உனக்காக காத்திரு
மறிக்கொழுந்து வாங்கி வாரேன் தஞ்சாவூர் மேளம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் தஞ்சாவூர் மேளம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் மானாமதுரை சந்த மறிக்கொழுந்து வாங்கி வாரேன் தஞ்சாவூர் மேளம் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் காலம் கடத்தாதடி காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே நான் உனக்காக காத்திருக்கேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே காலம் கடத்தாதடி என் கண்ணே என் கண்மணியே நான் உனக்காக காத்திருப்பேன் பொன்னே என் பூங்கொடியே மானங்கருக்குதடி மானங்கருக்குதடி மின்னிருட்டு கம்முதடி மேகம் ஊருளுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி மாறி மழை பெய்யுதடி. இப்பாடலை வழங்குபவர் இளையகானம் சி இளையராஜா. ஆடி வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல ஆடி வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி அடி அள்ளி போல தள்ளி நான் வந்த போற தள்ளி ஒன்பதில சொல்லிட்டு போடி ஆடி வாடி 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 என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல பாடி வாரேன் தெம்மாங்கு பாட்டு நீ இளையராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு நான் பாட்டெடுத்து பாடி வாரேன் தெம்மாங்கு பாட்டு நீ இளையராச பாட்ட கேளு அதிருது வேட்டு யாரு துணையும் இல்ல எனக்கு நிகர் யாரும் அல்ல உடும்பு உடம்பு புள்ள என்னைய ஜெயிக்க எவனும் இல்ல மோதி பாரு அடி பாடு நீ போட்ட போட்டி போடு எனக்கான ஒரு கூட்டம் அடமேலம் கொட்டி ஆட்டம் போடு வாடி அடி வாடி அடி வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல ஆடி கண்ட மீனு கண்ணு 2 இழுக்குது என்ன உன் பல்வருச முத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன ஆடி கண்ட மீனு கண்ணு 2 இழுக்குது என்ன உன் பல்வருச முத்துச்சாரம் மயக்குவது என்ன உறிஞ்சு ஓதட்டுறைய என்னைய இதுக்கே முடிஞ்சு விட்டு சங்கு கலந்துறதா என்னையும் வதச்சு வாட்டி புட்டு அடிச்சிட்ட தங்க பட்ட என் பக்கம் இல்லடி ஒன்னு தார உதட்டால நீ வெக்க விட்டு கட்டி கூட்டி வாடி அடி வாடி அடி வாடி என் கருத்த புள்ள 2 நாளாக உறக்க வல்ல பத்த ரத்தினமே
மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தாலாமே அதரவு கூறு. என் அத்த பத்தரத்தினமே மச்சான பாரு என் மாமா வீட்டு மத்தாலாமே அதரவு கூறு. உன்னை விட்ட யாரும் இல்ல எனக்கு ஒட்டிக்கிற வாடி உள்ள கண்ணசைக்கும் நேரத்துல எனக்கு காதல் தீ மூட்டு உள்ள. இத தெரிஞ்சு கொஞ்சம் புரிஞ்சு இந்த மச்சா சொல்ல கேளு. இந்த உலகம் உள்ள வரைக்கும் நீ என்னோட தான் ஒட்டி வாழ வாடி என் கருத்த உள்ள. 2 நாளாக உறக்கவல்ல அடி வாடி என் கருத்த உள்ள. 2 நாளாக உறக்கவல்ல அடி அள்ளி போல கள்ளி நான் வந்த போற கள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி. அடி அள்ளி போல கள்ளி நான் வந்த போற கள்ளி உன் பதில சொல்லிட்டு போடி. அடி வாடி 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 என் கருத்த உள்ள. இப்பாடலை வழங்கியவர் இளையகானம் சி. இளையராஜா. சித்திரை கொள்ளும் நேரமிது சித்திரை பெண்ணே பாடல் தொடு இதழ்களை சேர்த்து கைகளை கோர்த்து காற்றினில் நுழைந்து பாடல் தொடு காதலில் மூழ்கும் காலமிது நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. தோகை விரித்தாடி இருள் போர்வை நிறம் மாறி வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ இளங்குயிலின் சதிசூடி மரநிழலில் கவி பாடி கான்மழையின் காலத்தில் குளிரேற்ற கண்ணிமையும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. நெடுங்கிளைகள் வளர்ந்தோடி பசு மரங்கள் சுமை கூடி பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் சுடர் விழிகள் வழியோடி மிடரிடையே மொழி தேடி கண் அசைக்கும் நேரத்தில் களி கூட்டும் சிலை முகமும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. Hello VIT, you're listening to VIT Community Radio, and now is the time to listen to Noble Lecture. The lecture is on health and diet and will be taken by Dr. Sushma Appaya. The title says, it is healthy diet for a healthy heart.
So healthy diet for a healthy heart. Though the topic here is the heart, please remember the heart is something which is the soul of our body. If our heart is fine and healthy, automatically all our body organs and everything, the metabolic rate, the metabolism, the complete body is fine and hale and hearty. We always say we are healthy. We always say it's a hearty welcome. So heart plays a very important role, not only in the younger generation, but right from the birth of a child till the day we say goodbye to this earth. So let's give the importance and let's try to understand exactly how the diet and the heart are related. So when we talk about heart, the first thing which comes into our mind is what is the balanced diet, or what is diet? We all are aware about the diet, but unfortunately or fortunately have forgotten the word balanced. In this world where the present scenario we are all running around so much, we are so busy with our schedules. Unfortunately, this balance is the one which we have forgotten. We have not forgotten to eat because our body demands it. But then, what happens to this diet? So, as per WHO, the World Health Organization, a balanced diet is the one which is required, which gives us the nutrients in the right quantity as well as the quality. But the nutrients is the one which I would like you to concentrate on. It's the nutrients which is very essential. We say there are the major nutrients and the minor nutrients in technical term when we speak of. All the nutrients should be provided for a normal body maintenance. It should be in the right quantity as well as quality. See, for example, when we talk about the diet, that's what I just said is very important. It is that we should have the balance between the quality as well as the quantity of the diet. What we eat and how much you eat and how you eat. All the three things are extremely important. So you would understand this particular slide much better when we go into the next part of it. So when we come to the nutrients, what I just mentioned is the major nutrients which we all are having. We get to have energy. All of us need energy to work. It's not the energy what we get for the power production or the energy what we need as the wind energy. It is the energy what we need about our whole body to work. The day you have not had proper food, or the day you have not or you have eaten very less quantity, I'm sure you must have felt the giddiness or the dullness in your whole day's schedule. So, and unfortunately that is the first thing which most of our youngsters are doing, skipping off the breakfast, because they don't have time to get up in the time and they just want to rush up for your classes. So it's the nutrients what we are just talking about, the carbohydrates. As I just said, it is the nutrients which gives us the energy. The overall what we need energy for our whole day-to-day working is coming basically from the major nutrients like carbohydrates, the proteins, the fats, vitamins and the minerals. The first three, the carbohydrates, proteins and the fats, form the major source of energy. Carbohydrates are the one which is the most punished nutrient, I should say, in the present scenario, because our total energy, what we need for our day-to-day working as per our lifestyle and our work, depending on what works we are doing, depending physical activity, we should not have more than 60% of energy coming from the carbohydrates. That is the first thing, the golden rule of the diet. Number two is the proteins. We should not have more than 20 to 25% coming from the proteins as the source of energy. The calories what we get from carbohydrate is you get only 4 calories, whereas when you come to protein you get almost 9 calories, as well as the fats also gives you the 9 calories per gram of protein or the fats. Unfortunately, it is the protein. For most of the adults, as we are all adults here, I would like to just say the golden rule you have to follow is whatever is your body weight. 1 gram of per kg of your body weight should be your protein intake per day. So for example, a student weighing approximately around 50-55 kgs, so your diet should provide you 55 gram of protein on your daily basis. Energy should be coming from protein. Then you have fat. This is one thing, people talk so much on fat. People say that we should follow low fat. Other people say no, there should not be any fat.
Unfortunately or fortunately, when we talk about fats, in the Indian scenario, it is only in the recent past we have started realizing in last 2 decades or so that fats is really becoming a huge culprit. Ultimately, now it has come to that extent that people have started talking there should not be any fat in the diet. But please remember, we have vitamins and the essential minerals which many of them cannot work without the presence of fats. You have many fats which are, or essential fatty acids, which are soluble or absorbed only when there is the fat is available. They are fat soluble vitamins. They are fat soluble minerals. So the vitamins what we are talking about, for example, is A, D, E and K. And please remember the E and the K are the very important one because they are the one which helps us in creating our immunity, taking care about our skin, looking after our protective layer. So these are the things which we should not suddenly say that I will cut off on the fats. Proteins. As I just mentioned, and the proteins, as I just mentioned, should not be more than 1 gram per kg of the body weight. Fats should not be forming our total diet. Energy should not be coming, more than 15% of energy should not be coming from fats. So on an average, your fat should be in your diet not more than 20 grams. So 20 into 9, 180. So 180 gram of fat you are consuming almost every day. Please remember, in that 180 grams, you have invisible fats and visible fats. Of course, I will not be taking the details of those data because our whole idea is here of different area we are concentrating on. What happens when we have imbalance? I just said that most often in the diet, when there is no balance in our diet, when there is imbalance in the carbohydrate, protein and the fats, what all possibilities are happening, and these are the possibility. Luckily for our luck, we do have the tool to rectify it right in our own hands. That is the dietary modifications. What are the things? CHD is nothing but coronary heart diseases. Then you have hypertension. Present day, I should say, a designer disease. Most of the people are having hypertension. Please get in. And then you have diabetes, which is another silent killer of our generation. You have obesity and overweight. Frankly speaking, obesity and overweight has sort of become an accepted thing in our society in the present day. I really don't know. Earlier days, when you remember when we were kids, of course there is a difference, lot of difference between my age and your age. You must be remembering people used to be teasing the children that you are fat 2 or fat C or something like that. But these days people don't mind about it that also. Please remember, it's obesity and overweight which is interlinked directly to CHD, coronary, as I just mentioned, the heart. These two things are the one which is creating a lot of risk factor to enter into other disease areas. That is CHD, hypertension and the diabetes. Unfortunately, recent times, whatever I have got my experience with, many people of different age group, the age at which the onset of these diseases is happening is becoming less. It's becoming reduced. So the diseases which were common at the age of 50 plus is happening at 40 plus. And unfortunately, India is one of the largest population country with the maximum number of people with the diabetes. So I would like to, as I just talked, the whole idea is about the heart. So what exactly is let's just give a briefly, we'll just understand what exactly is the technical terms which we are talking about, and then we will go into the details about the diet part. That is myocardial ischemia or the infarction. See, what happens is, it is something like when we are using our water hoses in the garden to water. We have a pipe in our hand or a hose in our hand, and you are supplying the water to your plants. Unfortunately, what happens, our arteries are something which is from the young age very flexible. But as we are growing, it needs certain kind of exercises and it needs certain kind of food which helps us maintain the normal arteries, which unfortunately is not happening, and we end up with the lack of oxygen or the blood supply because of undue pressure causing on our arteries, the walls which is pumping out the oxygenated blood to our whole body.
So you have the problem area in the lack of oxygen supply, because the heart is not getting enough amount of oxygen, the muscles are not getting enough amount of blood supply, because the total artery wall itself, the lining itself is becoming narrow. There is a narrowing of the arteries. And then what happens is, these are all different terms. The angina pectoris, which is one of the condition many of times, which I would like to just emphasize here, is myocardial ischemia or the infarction is the one which leads to many of the times sudden death. We would not even realize it. All of a sudden, a person collapses and just is gone before anybody could just do. That's the reason. The main reason is the oxygen, and is very important thing. The whole body should be oxygenated when we are getting the blood pump from the heart. The pure blood, we call it in the common layman's way, the pure blood and the impure blood. I'm sure you must be remembering your physiology of your 10th standard, that impure and pure blood is supplied from the pump. The impure blood goes back to the heart, and the pure blood or the oxygenated blood comes back again to your body and is circulated throughout. So this is where is the problem. Why does it happen that your body or the heart doesn't have enough oxygen? See, what happens is that when there is too much of pressure on the arteries, the walls are narrowed down. There is lack of supply of the blood. When the blood itself is less, automatically the oxygenation also is taking place, is also much less. Then you have angina pectoris, which is the symptom when you have a severe chest pain, and it is followed by the tightening, and the whole pain spreads across the chest. So that's another condition which is all again due to the problem of your narrowing of the arteries. These are the different reasons why it happens. Then you have atherosclerosis. What exactly is atherosclerosis? Is nothing but where the blood vessels itself are not working properly. It's like malfunctioning happened into the heart system itself. Most of the time when we are not giving enough exercise to our body, the arteries also start becoming rigid. And when they are becoming rigid, the elasticity or the resilience of the organ is going. And when that reduces, you are putting, and there is a lot of pressure on in terms of narrowing of the arteries. So what happens is there is too much of stress and the pressure on the heart that there are many chances of collapsing of the pumping of heart itself. Okay, then we have hypertension. We have the major risk factor which is going to intervene into the coronary heart disease, or the reasons which may lead to these reasons is hypertension. You have elevated serum cholesterol. You have elevated serum cholesterol is the one whenever we go in for any annual checkups, the first thing is that it is the cholesterol which is talked about a lot. Then you have hypertension. Hypertension is one of the most risk factor, as most reliable and most well-known risk factor in the medical technology, technically when we speak in medical terms, hypertension or the high BP. Then you have elevated serum cholesterol. The cholesterol levels are very high, that is the blood cholesterol is very high. Then you have diabetes mellitus, because when you have too much of blood pressure, when you have too much of elevation of the serum cholesterol, what happens is that in the diabetes, as it happens in the diabetes, is that the hormones which are controlling the normal functioning of the glucose is the one molecule which gives us energy, and that's how the carbohydrate, proteins, gets converted into glucose to provide us energy. And when the glucose metabolism itself is affected, because the hormone by name insulin, which is produced by the pancreas itself, is malfunction. And then you have the problems, which is alcoholism, I have not mentioned here, the smoking, and of course the family history or the genetic factor. We cannot forego certain genetic factor here, but please remember, genetic factors, even though it may be there already in existing, can be taken care or maintained if we follow a good health regime and the food pattern. The high blood pressure. When we talk about the high blood pressure, what happens? As I just mentioned, you have too much pressure on your arteries, which is unfortunately or fortunately is causing lot of problem for our heart. And when there is undue pressure, most of the time, why does it happen? First thing is our sedentary lifestyle. We are not giving enough time to follow a routine wherein at least we are spending some time for our exercise or a daily routine of physical activity. The main thing is why this when this high blood pressure happens, what happens to our other system? There is elevation of cholesterol also there, as I just mentioned. So these are the things which gives as that it is really a huge
factor when we talk about high blood pressure. And please remember, every third adult in the whole world is affected by high blood pressure. This is one of the silent killer in our today's present scenarios. And as per WHO report, there are total 600 million people who are affected by hypertension, and they are prone to heart risks anytime. Then you have visceral fat. What is the visceral fat? When we talk about visceral fat, exactly what we are talking about. Visceral fat is nothing but in our good old days when the human being was probably in the ancient times, we needed certain fat so that we can control our body temperature and we have extra regulation, and also we needed the padding of certain areas. For example, when we talk about our hips, the butts, the thighs, they are the one where the fat gets accumulated. When the fat gets accumulated, in good old days, what used to happen was there would be time when there is a starving, there is a famine, there is a problem when there is no availability of food. So in those times, those fat used to be used as a burning, and then people used to burn. That fat was the one which could save their life. Unfortunately, what is happening in the today's scenario is, this is the visceral fat which unknowingly or knowingly is getting accumulated, and this is the one which is becoming a major culprit because we don't have enough of exercise. The fat which we are using is most of the time is the simple sugars what we are taking. The simple sugars are easily converted into the fat, and that fat starts getting accumulated and it goes into the storage. See, the fat around our thighs and all our areas doesn't get burned that fast. Many of you must have realized it, those who are going for gym and all that it's very difficult to burn those calories. Only when you burn those extra calories, you will have those visceral fats which is not there. Then you have inflammation. When I just mentioned that lot of arteries are under the stress, our arteries are under the stress, there is an inflammation there. Because inside what happens, there is a lot of clogging taking place. The plaques are happening. And with that, the arteries are getting lot of, our immune system is the one which will form lot of, as you must be knowing, a lot of immunoglobulins are formed. And lot of rescuers will go and try to help. Here what happens is, during that inflammation time, they all will rush towards those problem areas in the coronary areas and will cause lot of inflammation. We have a protein by name C-reactive protein, we call that. If that is a very good indicator if there is any inflammation in our body. And if we do the test it is now present days taken as an indicator if there is any inflammation in our whole body. It is easily indicated by CR protein values. If the value is within 1 to 3, then it is considered as no risk factor and inflammation is okay. But the moment it increases more than 3 milligram per deciliter, what happens is that means to say the person may be having the chronic problem of rheumatic arthritis or things like that. And when we talk about the visceral fat, as I just mentioned, the visceral fat is another one fat which present day we are having the belly fat. You must have noticed that in the present scenario, people will look perfectly fine, but suddenly their waist areas are bulging out. Please remember, that is the one thing which is indicator of it is putting too much stress on your heart. And anybody, as per the recent studies, in Asian men, if your waist area is more than 40 inches, that means to say you are at the very high risk for any kind of heart disease. For women, it is only 35 inches. So anytime, that is I am talking about the upper limits. Always try to be 1 or 2 inches below the outer bound levels. So this is the one which I would like to mention. And then you have metabolic syndrome. What is metabolic syndrome? Metabolic syndrome is there are 5 factors. And out of that 5 factors, if any given time a person is suffering from 3 major factors, any 3 of the 5 is again at very high risk to heart disease. What are those 5 factors? First is you have high levels of triglycerides, you have high levels of cholesterol, then you have low HDL. What is HDL? Have you heard the good cholesterol, bad cholesterol? The good cholesterol is commonly what we call as good cholesterol is known as HDL or high density lipoproteins. The fats are the one molecules which is very lazy, I should say. They cannot move because of their fatty acid chains. They cannot move in the blood on their own. They need the proteins as the carriers which carry them along the whole bloodstream. So that's where is the HDL is very low, LDL or the bad cholesterol is very high. What happens is that the moment you have any metabolic syndrome, that is you have low HDL,
HDL should always be maintained in men more than 40, and for women it should be always more than 50 because of their fat composition of body. So that's the one thing which you have to see. That is, one thing is the HDL and the LDL. You have triglycerides. If you have higher triglycerides, that means to say your body is accumulating more of storage fat. You have high cholesterol. Again, that is a risk factor. At the same time, you have high blood pressure. See, these are the 4-5 factors. If you have all of them, any 3 of them at any given time, you have also a waistline which is above 40. These are the factors which will tend to make you more prone towards the heart disease. That is the one thing which you have to take care about. High homocysteine. This is one particular thing which I would like to talk about. It is a type of a protein, a amino acid which is we get in our diet from the proteins what we eat, and then go to the diet. And then is the, as I just said, I'm linking it with the homocysteine, as I just said, is the B complex vitamins. Where do we get B complex vitamins? If it is the homocysteine is an amino acid which combines with the proteins, the B complex vitamin, and it helps in making the new tissues. If our diet doesn't have enough amount of B complex vitamins, which we get in plenty from the greens, we will have the problem. That is, these homocysteines will again, instead of being helping, they will again create the problem that there is high amount. And you must have seen many of these youngsters who want to be on high protein diet. You go to the many of the gyms, they said you will get muscles, you please go for the high protein diet. Please remember, suddenly you should not do those kind of things, because imbalance between the major 3 nutrients, that is carbohydrate, fats and protein, creates lot of issues here. So that's where I want to reach you the point that homocysteine is one of the thing which is an amino acid which when combined with the B complex is very good. But if there is extra amount of homocysteine levels in our blood, which is again once again is measured by medical experts. And another thing is endothelial dysfunction. What is endothelial? The whole of our lining of arteries is covered by a layer, protective layer, which helps us, keeping us with the elasticity. And for that, you have to have the chemical by name nitric oxide, which is produced by our liver as such. Unfortunate, you must have seen the athletics, the people who are with the athletics and the athletes. Their body is very flexible. The gymnasts, you must have seen, they are very flexible. Because their arteries are pumping in extra amount of blood, they raise their blood pressure to a very high level. Why do we say the exercise and the diet is very important? For controlling any of these problems is that you got to increase your blood pressure to a very high level. But you then leave it off to a very, shoot it up and just leave it off. Slowly it should come down. When you do this continuously, what happens is your arteries will become more of, they strengthen, they are more elastic, and they are reaching back to their normal situation much faster. With that, you are making your arteries more powerful and your pumping system of your heart much better. And you are in keeping your elasticity of your arteries very importantly in a very nice way. Then you have triglycerides, as I just mentioned, the good cholesterol and the bad cholesterol. This is the one, whatever extra fat what we have, or ultimately goes into as the bad cholesterol, and it goes into the storage, and that we call that as the LDL. Or the low density lipoproteins. It should be always maintained below 150. And of course, we all know that it is the faulty lifestyle, apart from what we eat, is causing a lot of problems. Then the dietary guidelines for the CHD management. What should be the one? The carbohydrate management. One, and the main thing is you should replace the simple and the refined carbohydrate foods to the complex food, to a complex carbohydrate. What do you mean by simple carbohydrates? For example, your junk food. The pastas, the instant noodles, whatever you are eating, you are not giving any, what happens is that you get spikes. Suddenly the glucose level goes up and then suddenly it comes down. When you have this kind of spikes which goes up and down, there is a lot of problem in regulation of the hormone by name, as I just said, insulin, which cannot control the sugar levels. For our optimum working, our sugar level should be maintained at an average kind of a level. It should not suddenly go up, suddenly down, suddenly go up, suddenly down. No. And that's where I would like to emphasize, as many of youngsters are also here, that lot of fruit juices, the sweeteners are there, artificial sweeteners are there. They give you a lot of sudden energy. When you talk about the energy drinks, they give you the empty calories and the energy, and they will increase the spikes and again brings it down. Ultimately, on the longer run, they are the one which are the major culprits, because simple sugar, when you are having more in your diet,
when you are having very easy kind of glucose which is metabolizing, you are getting more hungry. You feel you need to eat much faster. Within 2 hours of you eating your breakfast, you are hungry. So that's where you got to have more of the complex carbohydrates, or the carbohydrates which is having the fibers, the carbohydrates which is having composed of whole grains. The breakfast, you should be very careful that it should not be just simple plain rice item or a plain digestible item. It should be something which should stay in your stomach in a very normal and layman term, if I want to say. Reduce carbohydrate foods in general. I just said that it should not be more than 60% of energy should not come from carbohydrate. I would rather prefer to say that don't allow it to go more than 55%. So half of your calorie only should come from carbohydrate. When you are limiting your carbohydrate usage, automatically there is no nutrient which you are getting from them. And remember, try to use as much as natural food as possible. Instead of having a fruit juice, try which is again added with the sugar. Please go for a fruit. Then you have to avoid the junk food, which is unfortunately the burgers, the hams and the pastas and noodles. Everything is now from the refined maida, which is once again a simple carbohydrate. Then you have to see to it that, once again I am talking about good old days, we used to be using unpolished grains or the whole grains. Then I want to talk about the major nutrient, that is the protein. How the protein should be taken in your diet. Every day see to it, as I just said, 1 gram of protein per kg of your body weight. You should see to it the breakfast should be having some kind of protein item. I am sure I need not to go into the details of what all are the protein foods. For example, you have eggs, you have pulses, you have whole grains, which gives you an enough amount of your protein requirement which can easily fulfill. And you have, see to it that in each meal, whether it is lunch or your dinner, it should contain some amount of protein source. Then you go into the protein-based snacks. Snacks, what you are eating. Once again, these days it is very common to have pick up a pack of things like that. But please remember, when I talk about fat management, that most of them are with the trans fats or the saturated fats, which straight away goes into your storage. Then you should preferably use the lean meat and the fish. The omega-3 fatty acids is one of the most popularly known diet which you should be having in your day-to-day meals. And see to it, those who are non-vegetarian, that they should have the fish in their regular consumption of their food. And those who are vegetarian can go for cod liver oil, and they can get the benefits of omega-3 fatty acids. And please avoid the pre-packed meals. That is another thing I would like to emphasize here, is because that is where you are packing up lot of salts, unwanted salts and unwanted preservatives, because when you are eating the ready foods, they has to be preserved and the quality has to be maintained. And to do that, food processors have to add lot of minerals as well as the salts. So use dairy foods like the milk, buttermilk, fresh curd, but please remember, whatever you are using as the milk sources, it should be the low version of the fat. You should not be having full fat or the fat cream, those kind of things. You should go for the milk, which is skim milk preferably, or where the cream is removed. And you should easily, you can have the regular consumption of buttermilk, at least 3 to 4 cups, no problem. You can have the fresh curds. Any dairy food is always good, but without the fat. So with this smiling message, I would like to end my talk, and thanks a lot for your patientful listening. You were listening to VIT Community Radio 90.8 FM, and the program was Noble Lecture. And the lecture was on health and diet and was taken by Dr. Sushma Appaya. Keep listening to VIT Community Radio 90.8 FM. And you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe, and of course through the radio.
But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello VIT, you're listening to VIT Community Radio 90.8, and this is your show Travel Bonanza with your host Ashika and Anjali. So today we have a very interesting destination for you guys. It's of course Goa. I know the first thing you think about when you say Goa are beaches, but of course Anjali has something else in mind. Well, Ashika, did you know that Goa is actually considered to be the middle class honeymoon destination spot for a lot of people? Okay, wow, that is well said. I did not know about that. But today we're going to talk about a very interesting aspect of Goa. Goa has a very rich cultural diversity that has been an outcome of very rich history. So before we begin, I thought I'd give a glimpse of why Goa is so exotic. We won't jump into ancient history, don't worry. So Goa, being a port, was invaded or rather conquered by various empires, including the Ottoman Empire, the Muslim Empire. This was of course overtaken by, you guys must be knowing, by the Portuguese in the late 15th century, when Vasco da Gama, as we know, discovered the route to India through Calicut. The Portuguese also took shelter in Goa, so they conquered and spread Christianity. Thus commenced the Christian world with the influence of Portuguese language, culture, and of course wealth due to the spice trade. Goa thus became home to more than 300 churches. It became the vice imperial seat for the Portuguese Empire of the East. Now, interestingly, something really interesting that I'd like to share with all of you is that even post-independence, the Portuguese were unwilling to just leave India. Till India, under the command of then Prime Minister Jawaharlal Nehru, with the help of the militants, invaded and liberated Goa in the 17th of December 1961. So that is way past the actual independence of India. And this was a solid 450 years ruling of the Portuguese. So you could imagine that why Goa still remains a multicultural hotspot for tourists all over the world. Goa is a well-connected state and it's got an international airport. And honestly speaking, it does require an international airport considering all the tourists that keep visiting Goa all the time. That explains the millions of foreigners in Goa that you see all the time. And of course, you have other connections to Goa. And for probably in a lower budget, you could probably take a train or probably take a long drive from the various destinations. And of course, for the honeymoon couples, you have, I'm not sure if it would be very apt for you guys, but probably in the future, you could probably take a cruise from Bombay. There are cruises which go every other week from Bombay to Goa. So you don't have to worry about how to get to Goa because believe me, you are very well connected and it's the hotspots of India. So you will get there and you will have a brilliant time. So let's move on to the next segment, which is tourism and what to do in Goa, basically. So we're going to tell you what to actually do or where to go in Goa. So Ashika was speaking about history. Now I'm going to just turn over to the tourism because as we all know, Goa is one of the most sought after tourist destinations in India. Now, over 450 years of Portuguese rule and influence of Portuguese culture presents to visitors to Goa a different environment than anywhere else in India. Goa, as Ashika said, is famous mainly for its beaches, churches, and cruises and food, obviously. Now, Goa has two World Heritage sites. The Basilica of Bom Jesus is a 3-story church with a fusion of architectural styles with marble floors inlaid with precious stones. The relics of Saint Francis Xavier, a Catholic missionary, are kept in a silver casket, adjourned in a crystal urn. Saint Francis Xavier was regarded by many Catholics as the patron saint of Goa. But it sounds incredible, doesn't it? So when you actually go to Goa, you just have to visit this church, considering it's one of the World Heritage sites in India. Also famous is the Church of Saint Francis of Assisi in Old Goa and the Chapel of Saint Catherine, which is dating from 1510, which is also incidentally in Old Goa. A couple of other churches that you have to visit are the Saint Kajitoa Church and Saint Augustine Church.
Goa also has the sanctuary of Saint Joseph Vaz, the Pilar Monastery, and a number of other beautiful structures. Also famous is the statue of the Bleeding Jesus on the crucifix at the Santa Monica Convent in Velha, Goa. In many parts of Goa, mansions that had been constructed in the Indo-Portuguese style are still standing strong. Have you heard of these old Latin quarters that are present in Goa, Ashika? Okay, I heard that there's some township type of. Yeah, so there's this old Latin quarter called the Fontanhas in Panji that has been declared as a cultural quarter, in fact. It showcases the life, the architecture, and the culture of Goa. Now, if you take a stroll through this neighborhood, you will definitely feel like you're not in India, with narrow streets and colorful villas, and with a number of statues of famous Christian historical figures. You would just be overwhelmed by the beauty of this place. Some influences from the Portuguese era are also visible in Goa's temples as well. Shanta Durga Temple, the Mangweshi Temple, and the Mahalasa Temple. Yeah, I think the most beautiful thing about Goa is that there's so many cultures all mixed together. Like whether you take the Portuguese culture, so you have the churches, and then you have the forts, which you'll probably be talking about, and then you have the temples, which is the influence of the Indian culture. So it's all mixed together, and this cocktail is just amazing. It makes Goa truly beautiful. So you guys know by now that it's a destination definitely you guys shouldn't visit. So yeah, back to you. Exactly. It's like all in one. It has everything that anyone can possibly want to. As Ashika just mentioned, equally famous are the forts in Goa. A couple of them, like Fort Aguada, Ponda Fort, Cabo de Rama, Colvale Fort, etc. Fort Aguada and its lighthouse is a well-preserved 17th century Portuguese fort on Singwim Beach overlooking the Arabian Sea. Interesting fact, the fort got its name Aguada, which means water, owing to the freshwater spring within the fort that provided water supply to the ships that used to stop by. Did you know about this? So wait, this is where the river meets the sea. Yes, exactly. It must be definitely some destination to see. And also famous is the Ponda Fort, which is located in Ponda and was initially built by the Muslim forces of Adil Shah and then destroyed by the Portuguese. Now currently it has a statue in honor of Shivaji inside it. So you're trying to tell me that like the churches are mostly like built by the Portuguese, the temples by the Indian influence, and the forts by the Muslims? More like a combination of everyone, especially the Ponda Fort. It was initially built by the Muslim forces and then destroyed by the Portuguese and then taken over by the Shivaji Empire. Wow, that is quite diverse. Yes. Also, Goa has a few museums, two important ones being the Goa State Museum and the Naval Aviation Museum. In fact, the National Institute of Oceanography is also located at Dona Paula in Goa. Yes, so I think that's with the history, right? Yes, that concludes our churches and forts and all the historical sites in Goa. Now, probably like the highlight of Goa. So let's get to the beaches. And when I'm talking about beaches, there are hundreds of beaches in Goa. Basically, it's more like an island, though it's actually not an island. But there are beaches you can name from like A to Z, there are beaches. So let's talk about the famous beaches, of course. We'll talk about the first beach, which is the postcard perfect beach. It's called the Palolem Beach. This is basically a calm bay and the palm fringe sands, etc. It's just a beautiful, beautiful view for you guys. Now, so we were talking about the history. Now let's get to the highlight of Goa, the beaches, of course. And when you're talking about beaches in Goa, they're beaches from A to Z. But I'm going to just talk about a few of the famous beaches in Goa, of course. So the first beach I'd like to talk about is known as it's probably like the best beach in Goa. It's postcard perfect. It's a calm bay and it's known to have palm fringe sands, which means like that you have palm trees surrounding the entire beach. That is definitely vibrant, right? And what makes it even more amazing, there are plenty of things to do in that beach. It is the highlight of Goa, so it's the top tourist destination in Goa. It has thatched restaurants and it's the safest place for swimming. So if you're up for a swim, this is the place that you have to be. And of course, since it's a top tourist destination out there, you have a lot of souvenir shops and this is a place where you can actually shop.
Apart from that, you of course have the adventure sports in that beach. Deal with that entire thing a little bit later. So of course you have kayaking in the Palolem beach. That is pretty amazing. And then you can also hire bikes to nearby beaches. So basically Goa is surrounded by beaches. It's almost like an island. So yeah, you can probably hire a bike and take the ride all the way to the nearby beaches. So every other meter, you'd probably bump into another beach. It's a bit of an exaggeration, but close to it. Then you have, of course, the waterfalls and the wildlife parks which are close to this place, which you can also take a bike and go to. We will delve with the wildlife parks a little bit later. Now, the Palolem beach is pretty famous because this is a place which is very vibrant. So people will be awake and there on the beach 24/7. So you can chill at night listening to live music which they'll be playing there. It's beautiful. And of course you have tranquility and vibrance throughout the beach because there are certain periods when nobody is there on the beach, and during the day and during the late nights, of course, there are people enjoying live music and of course kayaking, etc. So it is a place that you definitely do not want to miss. And as I said earlier, it is postcard perfect. Now the next beach that I'll be talking about is the Patnam beach. Now the Palolem beach, as I said, is one of the top tourist destinations in Goa. Now you could imagine it would be pretty crowded, right? Because it would be filled with tourists. If you want a less crowded beach, more of tranquility, and probably you want to spend time with yourself or like family or relatives or your friends, etc., you could go to probably the Patnam beach. It is quiet and definitely friendly. It has relaxed beach shacks, and of course you can surf there and swim, so it is perfect for you. And the only commercialization is the souvenir shacks along the main beach road, not even along the beach sands, but then along the beach road. So if you want a less crowded, more calm and tranquil beach, then you have to go to the Patnam beach. So after the Palolem beach, if you want to escape from all that buzz, you can always go to the Patnam beach. Then you have the Agonda beach. And as Anjali mentioned, she talked about the forts. This is a beach which is along the fort, and this is known as the romantic beach for a lazy day. So it's best for like sunset walks if you're going as a couple or with your friends or family. So this is the place to be. The sea is rough, of course, so no swimming is permitted. It's probably an unlikely option. And of course it's picture perfect. And the most interesting thing about the Agonda beach is the Turtle Center. Now you're wondering, what is the Turtle Center? Of course, this is a brilliant showcase for the tourists, something that you definitely do not want to miss. So probably when you visit the forts, you could probably step into the Agonda beach, which has the Turtle Center, which contains eggs, the turtle eggs. So you actually can watch the turtles walk along the sands and then nestle into their area. So it's a beautiful scene, it's a beautiful showcase. So if you're going to all the beaches, do not miss the Agonda beach. Now we're talking about beaches. I just want to mention about Donna Paula Jetty. I think Anjali had mentioned it before. It is a secluded bay, so it's filled with vibrance. And of course you get like cruises from there, which we'll be talking about later. And then you have the Marmugao Harbor. I hope that is the way you pronounce it. Now this place is really special because we have two rivers, the Mandovi River and the Zuari River meet the Arabian Sea. So this is something that you really don't want to miss. So there are two rivers meeting the Arabian Sea. So the estuary has particular endangered species which are present in that area. So it is a place also for like wildlife growth. So this endemic species is also something that you don't want to miss when you go to Marmugao Harbor. It is not exactly a tourist destination and not many people know about it. So it will be a good place to go. Like, I hope you get the information through this. Now, so we talked about the beaches. Now directly after the beaches, let's go to the adventures. So we're talking about the adventure sports. I know it's something that all of you have been waiting for. So we'll talk like for going towards the area where the adventure sports actually take place, you have to probably take a cruise. And the cruise will start from Fort Aguada, like I stated, the Sinkoram or the Panjim Jetty. So the Fort Aguada, as I mentioned, was a former Portuguese military fort and a prison, which already Anjali had mentioned. So basically in this place, as you take the cruise, you can of course before taking the cruise in the shore, you can swim along the shore. But once you go into the cruise, the boat will actually halt in the middle of the sea. And in the middle of the sea, you can dip in the blue-green waters. You can maybe probably even swim along with dolphins. Yes,
dolphins is what I'm talking about. In Goa, dolphins is what I'm talking about. You heard it right. Of course, this cruise is famous for what we call the dolphin watching. So probably you can see the dolphins dancing around the waters. Probably you get lucky, you can swim along with the dolphins. And of course, you can witness the famous kingfisher of Goa. So you'll be swimming along with like probably kingfishers on one side and dolphins on one side while they'll be dancing over the water. So it's something that you definitely do not want to miss. So we talked about dolphin spotting. Dolphin spotting is also possible in the Grand Island. Yes, definitely. And the word definitely goes up to what it is. Thing that is famous about Grand Island is the snorkeling. Snorkeling, I'm sure all of you have heard about. This where it's somewhat like scuba diving. So probably you go underwater and then you get to witness the colorful fauna and flora of the deep marine. And not to mention, so obviously you're not going to miss the snorkeling if you go to Grand Island. And after the snorkeling, you probably get on a boat for a cruise, and that will allow you to fish if they halt in a particular destination. So all this often comes in a package in Goa. As a tourist, you'll be offered packages to go through dolphin watching or dolphin spotting and snorkeling all together, and fishing all as a package. So they'll come in packages, probably reduce the cost based on that. So you could choose the package and you don't have to worry about how to get the access through it because you have guides all around Goa and they'll just be hunting around you all the time and forcing you to come up with join any package as such. So if you talk about adventure sports, you definitely do not miss dolphin spotting, snorkeling and fishing. Fishing is not so adventurous, but I guess it's pretty exciting. Now, another thing that I wanted to talk about was the wildlife. But then before I get into the wildlife, Anjali will tell you about the cruises which I've been continuously mentioning on and off. Yes, so as Ashika just mentioned, Goa is very well known for its cruises. Goa offers river cruises as well as sea cruises. Now, a couple of the cruises take you up to Mandovi River into the Zuari Bay or to Aldona. It's a trip full of fun and entertainment, while different varieties of Goan cuisine is provided. Professional troops perform the Dekhni temple dance, the Fugdi dance, and the Karnadinho dance. I honestly hope I've been pronouncing them properly. So if you go to Goa, make sure you get on a cruise as well and watch the beautiful view along with a dash of traditional Goa dancing and a dollop of their amazing cuisine. We'll talk about the cuisine, of course, in the next segment. I know you guys are waiting for that. So as I mentioned, I had informed you earlier that we'll talk about the wildlife of Goa. I'm sure you guys must have not come across this because, Goa means beaches or maximum the historical architecture. But the wildlife is pretty exotic in Goa. Goa is home to a number of wildlife sanctuaries. You have the Kotigao Wildlife Sanctuary, the Bonla Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. So these three sanctuaries are very, very famous in Goa. And as I mentioned before about the packages, so probably you would be offered a package when you go through these wildlife sanctuaries. Before I go into the other interesting wildlife tourist destinations, one thing that you need to know is Goa is home to the Western Ghats, of course. So you have the endemic species of the estuaries and the seas, of course, and the rivers and the estuary areas. And of course, you have the Western Ghats. So it's again, not only is the history all mixed, it is also the wildlife of Goa, which is pretty diverse. So when I was talking about wildlife, so let's move into something really interesting. There's something called the Kumbarjua ferry. This is a ferry ride which will take you to an interesting package. So this package contains the crocodile spotting. I know, sounds amazing. And then you have the spice plantations, and then you have the elephant rides and the elephant bathing. I know it sounds really super, super interesting. So we'll talk about the crocodile spotting. So as you go along the ferry, you can actually see children swimming along with the crocodiles. And when I'm talking about children, I mean the native children, of course. I'm not sure how far they'll let you jump into the water and swim along with the crocodiles, but that is something that you definitely witness as you go along the ferry. So crocodile spotting is something that is definitely going to blow your mind. And as you go past, they will stop at a place where there are incredible fauna. You have the spice plantations. So the diversity of Goa would be seen there. And Goa, as we know, was famous for its spices. The spice trade of Goa is world renowned.
So that is something that you will witness if you take the Kamboja ferry. I hope I'm pronouncing it right again. And as you go across the spice plantation, adjacent to it, you have the elephants right out there. And the interesting part, of course, you have elephant rides everywhere, but here you get to actually bathe an elephant. So you, of course, it's for a prize, and then you get to bathe the elephant. So it's something that you do not want to miss. So if you get an opportunity for this package where you can witness the crocodiles or the spice plantations or the elephants, do not miss it. So the wildlife of Goa is something probably you haven't heard about, but now you know. So after the beaches, probably you can head for these packages. So the sanctuaries and the ferry ride with all these packages is something that you have to delve into. Now we're talking about all this. Now the main segment is what to eat in Goa. So Anjali. Well, as we all know, Goa is located in an area with a tropical climate. So the Goan cuisine mainly consists of intensely spiced and flavored food items. It's basically similar to Malwani or the Konkani cuisine. The cuisine is mostly seafood based, most of them being pomfret, shark, tuna, crabs, lobsters, etc. Also, interesting fact, the Portuguese brought potatoes, tomatoes, pineapples, guavas and cashews from Brazil to Goa. Did you know that? Okay, I definitely did not know that. I thought that India grows its own tomatoes and potatoes. But of course, Portuguese with this huge influence from various countries exported that. That is very interesting. I know. And it was apparently Hindu civilization did not know anything about tomatoes and potatoes till before Portuguese actually brought them. Wow, I'm glad we told that to the listeners. I definitely did not know that. Now, the most popular alcoholic beverage in Goa is penny. It's made out of cashews as well as coconuts. What a combination. I know. So that was about the food and the drinks, but let me name a few cuisines of Goa. You have the prawn balcho, which I'm guessing is a prawn dish. And then you have the fish ricciado. These are all Portuguese dishes, by the way. And then you have something called the sorpotel. This is very interesting. Listen carefully. This is like a mix of pork, liver, heart, and kidney. So it's thick and super spicy, and hopefully it is yummy. I definitely did not try that. I don't know about Anjali. Did you try that? I don't think I tried that either. Then you have like the choricos sausages, which is again pork. And then you have the chicken sakuti. Yes. So these are all like Portuguese dishes, traditional Portuguese dishes. And the other dishes which Anjali mentioned about are typical Goan Konkani cuisines. If you're going to Goa, you might as well try all these cuisines. And after the cuisines, do not forget to try the sweets. There's something called the babinka and the dadal. Do you have any idea about them, Anjali? Yeah, I've heard ki bebinka is a form of halwa. It's made up of a lot of ghee. I honestly, in my opinion, I didn't really like it much. It was really oily and it wasn't really very tasty either. Okay, that is probably her opinion, but for all those people with a sweet tooth, I think babinka would be a good choice, right? True, that's true. So yeah, guys, do try the cuisine of Goa. Do not stick to your staple food. Just go on with the prawn balchao or your bebinka sweets. So you'll definitely have a good time when it comes to food also. So with this, we come like to the end of the program. So we've covered the history. We've covered the churches, we've covered the fort, we've covered the mansions, we've covered the heritage sites, the beaches, and the wildlife events, and of course the cuisine of Goa. So this exotic blend makes Goa one of the top destinations of India. And as Anjali mentioned, the middle class honeymoon destination. So if you guys are planning to go either with your friends or family or in the future for your honeymoon, Goa is definitely the best destination for you guys. So do not miss all that we said, and hopefully you guys would have an amazing time in Goa. And of course, go during the season, because when I had visited, it was during January, and this was right after New Year's. So when I went, all the restaurants were closed, all the shacks were shut. So basically, I did not enjoy Goa the way it was supposed to be. So go in the right season, and of course, witness all the exotic vibrance of this beautiful destination. With this, we come to the end of the program. Signing off, this is Ashika and Anjali. You're listening to Try
Travel Bonanza on VIT Community Radio 90.8. This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. It's story time. In VIT Community Radio 90.8, you're going to listen to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University. Title of the story, Padma. A land traditionally endued with myths and spirituality, India still pertains to its belief and notions, which sometimes are ridiculed as superstitious. Fortune tellers, tantris and sannyasis are welcomed, and their service is sought by an ordinary man, irrespective of whether he is an urban or rural dweller. The beginning of 1980s was a period in South India, especially in South Tamil Nadu, when most of the homes in villages were electrified, and God said, "Let there be light," and there was light. While some claim that light enlightened people, there are also notions that it wiped away the innocence of the ordinary. The hero of the story, Raghav, was employed in the electricity board. He was looked upon with great wonder and respect. People spoke to him rarely. It must be the fear factor or respect that made the villagers shy away from Raghav. Raghav was in his 40s. He had a fearful appearance with a huge imperialistic mustache, reddish eyes, and a gigantic figure which would scare away children. It was 6:30 p.m. Raghav rushed to the tea shop close to the Panchayat office. Mohan and Aji were waiting there for his arrival. In the dim light, Raghav could rightly locate them from a few meters away with the illuminated cigarettes on their lips. The silence of the eve was beautiful, with a movie song from the Tamil movie Padinaru Vaidinile that was ascending from the tea shop radio. The atmosphere was disturbed in intervals by a scratch noise. Probably it's the tea shop owner cleaning his vessels. Raghav, Mohan and Aji were friends right from their childhood days. Mohan and Aji were unemployed but survived on the income from their ancestral property. Among them, Mohan was the youngest. He differed from his friends, wearing a bell-bottomed pant and with a peculiar hairstyle that was trendy among youths of the time. Coming close to his friends, Raghav stopped, got on from the cycle and flipped down the stand, leaving it to rest. Aji offered a cigarette to Raghav. Before placing it between his lips, Mohan lighted it for Raghav with his own. The conversation began immediately after Raghav had 2 strong puffs of the dry tobacco roll. Aji, shall we proceed with it? Raghav, with what? Removing the cigarettes from his mouth. Mohan, should we narrate it again? Don't you remember the plan that we told you yesterday? Raghav, but I told you that I have very little knowledge about mantras. Did I not? Aji, so you are the right person. You have the little knowledge that we need. After giving a deep thought, Raghav replied. Raghav, okay then, let's give a try. But only if you support me. Both the friends cheered as they were waiting for this word from Raghav. As it used to be, a wealthy landlord of the nearby village had a beautiful daughter. The fairy girl was possessed by the evil spirit Raktarashas, a bloodthirsty evil spirit. The landlord was much worried since it was the time when he was almost successful in fixing a bridegroom for his daughter Padma. Padma was then alienated. She sat at the corner of a dark room, staring at the window with wet eyes. She expressed a peculiar symptom. No one in the house went close to her. If that happened, she bit her own flesh to suck blood, thus scaring away others. Prayers and special pujas with offerings to the local deities were made. Kalam puja during midnight and all other means were tried but in vain. The distressed landlord promised a lump sum of 5,000 rupees for any tantri who would ward off the Raktarashas from his daughter. 5,000 rupees was a lump sum then. The secret news of Padma spread throughout the village. Everyone knew of this, but none dared to discuss about it in public. Aji's father Natraj, the prominent matchmaker of the village, brought home the story of Padma. Natraj was the matchmaker for Padma. When the story of the Raktarashas reached the 3 friends through Aji, they discussed the issue. The bone of content of the discussion was not Padma, but the 5,000 rupees. 3 friends were in dire need of money. Mohan needed money to buy a new tape recorder. Raghav was aiming for a motorbike, and Aji wanted to buy a costly gift to impress his lady love. Aji said, merely dreaming about the lump sum will give us absolutely no result. How do we grab it? Mohan, Raghav's grandfather was a well-known Vaidyar and a Tantri. He was also an expert in warding off evil spirits. Raghav,
Oh, that old man. It's all gone with him. Aji. Gone? No. It still exists in you. Raghav. Me? Aji. Yes, you. My dad often recalls your grandfather and concludes that Raghav resembles his grandfather in every minute detail. Raghav. But that's not all. Mohan. I have several experiences of witnessing Tantris warding off evil spirits from people. It's an easy task. They chant and murmur mantras, and the major part would be beating the victim till he obeys his orders. If that's easy for you, why don't you? Before Raghav could complete, Aji interrupted. Aji, the appearance, that's your ancestral gift. Raghav, okay, even if I accept it, imagine what would happen if the evil spirit pounces on me. Mohan, Raghav na, wasn't it you who preached us Periyar thoughts and rational thinking? And now it's time to prove your dedication to Tandai Periyar. The conversation came to a halt. All the three lighted their cigarettes, which they shared from the same pack. Before departing, Raghav promised his friends that he would give a reply the next day evening. That night, Raghav could continuously listen to the hooting sound of an owl, for he with the owl had a sleepless night. The search for his grandfather's personal records in the old granary began early in the morning before his wife woke up. A few worn-out, hardly readable palm leaf inscriptions were the only record, but he could find a little solace in it. He decided not to back off the challenge. Soon, the news about the arrival of an expert Tantri was sent to the landlord with a detailed list of the puja materials. Aji acted as a messenger between the Tantri and the landlord. A Paurnami, full moon day Friday, was fixed for the puja. Raghav dressed himself in such a manner that his true identity will not be revealed. The three boarded a bus to a particular destination in the village, from where they were fetched by the landlord's car. The driver of the car bowed before Raghav as a sign of respect. This made Mohan and Aji breathe a sigh of relief, but Raghav's heart was pounding heavily. Before descending from the car, Raghav closed his eyes for a few seconds and pretended as if he is drawing energy. In reality, he prayed to his long-dead grandfather seeking guidance. The landlord and his wife warmly welcomed Raghav to their home. Seated majestically, Raghav uttered, I could feel the presence of an evil as soon as I stepped into your home. She has posed a challenge to me. Don't worry, I'll take her away with me. Meanwhile, Mohan and Aji were busy in the backyard creating the ambience for the puja, which was scheduled to begin soon. Raghav was taken to the isolated room where Padma was held captive. As soon as he stepped in, the light was switched on by the landlord. Raghav's red eyes opened widely and he fixed his gaze on Padma, who was seated on the floor in a corner. Padma did not react immediately at the presence of Raghav, probably because she had had enough experience with Tantris quite often by then. Raghav's eyes were still set strong on Padma. Actually, he was stunned by the unblemished beauty of Padma, a beauty that makes one speechless. When Raghav moved close to her, she screamed violently, and in the peak of her fits, she bit her arm close to the elbow along with her garment. Immediately, blood gushed from her mouth and arm. Seeing this, Raghav was taken aback, but did not react. Padma now fainted and threw herself on the floor. She wore a half sari. The visible portions of her body showed red scars, which must have been the result of the beatings she received from the earlier Tantris. She lay down like a white hibiscus with red marks. Coming back, Raghav sat before the holy fire and started chanting few mantras as Tantris do. He wore a red-colored dhoti and tied a red-colored scarf around his forehead. Flowers and herbs were dropped into the sacred fire with closed eyes and lip chanting mantras. It was midnight. The landlord and his wife witnessed the scene with utmost dedication. After a few minutes, Raghav ordered Aji and Mohan to bring Padma. They both disappeared into the house. Soon a scream was heard. The noise increased as Padma was brought to the backyard. She was screaming violently, trying to free herself from the clutches of the two. The highest form of compassion and concern was expressive on the face of Padma's mother. Padma sat helplessly staring at the fire. The blood stains on her face were now clearly visible through the flames. After a few moments, Raghav stretched his arm towards Aji to get a stick from him. Standing up, Raghav started beating Padma violently. Padma did not react. She sat still. No one would ever dare to harm such an innocent beauty. It was as if beating a tender baby for no reason. Probably this feeling must have stopped Raghav from proceeding further. With his reddish burning eyes, he looked ferociously at Aji and handed the stick to him, cueing him to continue with beating. While Aji continued,
Raghav shouted, "Will you leave this body?" For which Padma gave a loud cry, "No." Not able to witness the scene, Padma's mother left the place with panic, followed by her father. Second expanded to minutes, and minutes to hours. In another couple of hours it would be dawn. The voice of Padma became faint. She hardly opened her mouth, but shook her head rhythmically to convey the message, "No, no." Padma was wet with sweat and blood. She lay down like a wet flag on the roadside, unattended by party cadres after a meeting. Now Padma was partially dragged to her room. After leaving her alone, the three looked at each other. Raghav gave a tight-lipped expression and nodded his head to admit his failure. He rubbed the kumkum from his forehead and descended down the stairs. He sat on the first step. After giving a second thought, Raghav took a piece of electric wire which was lying on the floor and rushed towards Padma. Padma was cornered. Holding the folded wire in his arm, he raised it to beat Padma, but to his shock, she grabbed his feet, fell on it and pleaded. She cried with a sweet voice, "Please, leave me." Raghav was moved. Raghav closely watched her lips for more words. She paused. A drop of water would fall from a melting ice only when the required amount gets collected. Now the drop fell. "I am normal. I don't have any illness," Padma said in a soft voice. Raghav, "But you?" "Padma, can you help me?" Before Raghav could give an answer, Padma continued, "I am in love with my cousin, but our families are not in good terms. My parents will never accept him as my pair. If I reveal it, Chandran may be in trouble. He is serving in the Indian army. He'll be back by the end of this month. I have to wait just for 15 days more to postpone this marriage that my parents have arranged for me." "Raghav, you tortured yourself by biting?" Raghav paused when Padma took out few packets of kumkum hidden under her garment. That was the secret behind their blood-sucking act. Raghav was stunned. Padma continued, "I know you are not a tantri." Hearing this, Raghav touched his face and dress with his fingers to make sure if his makeup person deceived him. "You never uttered a correct mantra." Raghav expressed a surrendered look of a child in front of his mother. Padma continued, "My parents will not let me out of the house." Those were the days when women were denied freedom to move about, especially after the marriage is being fixed. In most of the communities, women did not have any freedom in choosing their life partners too. It was considered wrong for a woman to express her opinion about the choice of her parents. Some women considered that pretension of being possessed by an evil spirit was the only way by which they could get an outlet to express their views. Whatever she uttered in this form was considered as a word of the spirit which possessed her. Padma was one such victim. Raghav was deeply moved by the depth of love that Padma had for Chandran. She had withstood all the humiliations of the tantri for her love. Padma carefully stood up, stretched her hand towards the picture of goddess Lakshmi, and took a piece of paper which was hidden behind it. She carefully handed the paper to Raghav. "Can you inform Chandran that my parents are busy in getting me married to another man, please?" Raghav took the paper and looked into the contact details. Nodding his head as a sign of acceptance, he moved out. Just as he stepped out of the room, he could hear the murmuring sound of his friends outside. Then something struck him. He swiftly turned back to Padma. Holding the paper in one arm and the other arm holding the door, Raghav uttered to Padma in a feeble sound, "Can you do us a favor?" Padma looked at Raghav with an expression that signaled proceed. "Raghav, I assure you that we will unite you with Chandran. But till then, can you stop this self-punishing at least for our sake?" Hearing this, like streams of water in a dry place, Padma's lips started to smile after a long time. "Padma, don't worry, you will get your reward." The word was kept. Years passed, and today Padma and Chandran are happy with their children and grandchildren. Today, as the opinion of women is being sought by their parents for all the factors that concern their life, the cases of women possessed by evil spirit in the society has declined. Dear listeners, you had listened to a short story written and narrated by Professor Pranesh Kumar, VIT University, in VIT Community Radio 90.8. Hello everyone, this is Silena from VIT Community Radio. I'm going to recite a poem written by me
a piece of me, a thoughtless rejection, an incomprehensible pain, a marred laughter, a disguised hope, an unforgettable reminiscence, a faded nostalgia, a shattered dream, 1,000,001 pieces of broken trust, a cosmic longing, a hopeless expectation, an unanswered beacon, an unwrapped attachment, a futile investment, a boastful mistake, an embellished scar, an addictive torture, an unfathomable deep altogether, a piece of me that still breathes in you. Give that back, and down my path I shall walk. Thank you. The story of a soft heart. Everyone has a heart. Every heart has its own language. Every heart has something to speak. Every heart wants its listener. But the irony is dramatic. Every heart knows only its own fine language and fails to interpret the rest. Every heart expects to be listened and never chooses to play the listener. There are hearts which are kind and hearts which are ruthless. Hearts soft and tender, never do they find anything a crooked business. Hearts are as merciful as the nature, embrace one and all. Stones replace some hearts, and every little creature do they appall. And above all, we all know the irony is dramatic, that a soft heart is always destined to be trampled over by a stone, that the softness remains no more, it gets too scarred to expose its scars, and it fortifies itself with high-rise steel bars. It realizes the necessity of protecting itself. It trains itself not to care anymore. It changes and changes until it becomes steel, so the next time no stone dares tread. And thus, apparently, no soft heart does exist. The rest do remain, though, proud and unstirred, the heart, stone and steel. Thank you. Only a few people. Hundreds of millions of people share this planet. The predominant fraction is incognizant of your existence. Of the handful of people that you know, are the bulk fraction who don't bother about your existence, followed by the ones who are averse to your existence. Then comes the insignificant count, for whom what matters is only your existence. This insignificant count makes your life really significant and worth living. Don't you ever forget to make them feel special. Don't you ever ignore their existence. Thank you. Fish knows water the last. Traveling since quite some time, down the unfathomable yards of pain, luggage packed on the back, so heavy of miserable disdain. You are tired, your thirst reasons fine. You survive on water, you drink it, and it takes you to cloud 9. As dear as gold and meaningful unto life, serves you the nectar when life and death do strive. Fish swims, survives in water, takes it for granted and knows it the last, until hits the pitch-dry plank with a spine-fracturing thrust. One nurtured, cared and loved does not perceive love as love, until the day when love does relinquish, does he split with an unsettled soul, that restless forgery does vanquish the truth and plainness of love. He is that fish that knows water the last. Thank you. I miss you, my innocence. Time taking its test, wayward winds raising ghastly storms. Every time my innocence being challenged, amidst each turmoil, when I see faces unveil, all selfish, ruthless, condescending and sadistic, I grumble, I forge my heart to harden. I become scared and then overly protective. I contemplate on fighting back. Vengefulness and jealousy start peeking through the voids of doubts and uncertainties.
My innocence gets smothered unnoticed. And that mirror, being no less cruel, mocks at me and asks, "Who are you?" every time I face it. Horror and doubt, all unknown, have a crunchy snack on my clueless mind. For an ounce of a moment, I stare blank, inner voice of no help, a bleak and barren moor. I utter to myself an impulsive reply. I miss you, my innocence. I miss you. Thank you. Emotional hibernation. This emotional hibernation comes in cyclic phases. As winter follows autumn, so does my pattern follows its traces. I merrily go through my happy summer days. Least could I surmise my emotional Sabbath. Unnoticed follows the winter that stays. And it is when life succumbs inside to a satirical aftermath. Expectations creep in furtively. What havoc does it create, O Lord? I deluge in the downpour of heft, my feelings lessening to nothingness. I cannot but mourn at the theft. And then I know, feeling sad is better than feeling nothing. At least I'm breathing, I know. Thank you. Never regret whatever. When everything is visibly changing on the outer and inner surfaces, when I feel dimensions expanding and contracting within my cosmic conscience, when I see situations and people change, when I witness the old flowers wither and new ones grow, I realize deep within I'm moving ahead to embrace the ultimate, leaving behind the transitoriness in the depths of my memory. As things seem moving on, I'm assured that it's me sailing through. For the viewer seated in the boat interprets the world flying past and himself standing still. I have changed. They forgot too. They missed keeping their pace with me and are left behind. I emerge out the victor. Those pinpricks were vaccines. They immuned me against the bigger bitter. Thanking each and never regretting one, I move on. Never do I turn back. Thank you. Exchange of ideas. Scientific community came to a point where they realized that they need separate funding, separate independent body to do their space missions. After 5 days, we lost the total communication with the Aryabhatta satellite. Initially, we didn't have the technology to produce our own cryogenic engine. After the success of the Rohini series of satellites in 1980, India began launching the INSAT series in 1983. The Mangalyaan maximizes efficiency with the limited cost that it was operating, had to go around Earth and use Earth's gravity to slingshot it towards Mars. Whereas Maven, on the other hand, was directly put into a Mars transfer orbit in order to reach Mars. ISRO named these bacteria after its Nonensis, Bacillus aryabhatta and Bacillus janibacter hoyle. Greetings everybody, welcome to today's exchange of ideas. In today's segment we have said VIT discussing India in space. In today's panel we have Karthik Nair, Himanshu, Madhumita, Akshaya, Roshan and myself Shreyas. So Karthik, can you take us to the past and to the point where it all started? Go back to its earnest beginnings. We'll have to go thousands of years back to the time of Aryabhatta and Bhaskara when they calculated a movement of planets and stars across the night sky. Aryabhatta also calculated the length of a year in more or less very high precision, almost around 1/10 the precision of what we have right now, which is pretty amazing since it was a time when they did not have technology. All they did was a calculation in their head and on paper. Indian space program started in 1962 when INCOSPAR was established under Department of Atomic Energy, which was chaired by India's pioneering nuclear physicist Dr. Homi Bhabha. Over the ages, while initially funded by Department of Atomic Energy, at some point the Indian government or Indian scientific community came to a point where they realized that they need separate funding, separate independent body to do their space missions. That was ISR was born in 1969 under
the leadership of Dr. Vikram Sarabhai, having its humble beginning by its first shelter, as I may say, at a small church in fishing village near the city of Trivandrum called Tumba. The first settling team of ISRO, which established ISRO at the small church in Tumba, consisted of our former president Dr. APJ Abdul Kalam. Initially starting off by building small sounding rockets which were imported from America, pushed around or carried around using bullock carts and cycles assembled by hand in almost unsterile conditions. We started with such a very humble beginning, and over the ages we have come to a point where we are able to do things 1,000 times larger and better than other countries. That's really humbling, and that's a very nice beginning to our great Indian Space Research Organization. Do you have anything to say, Himanshu? After 1969, ISRO got established and became one of the most fully fledged space research organization our country has ever seen. The first giant step that ISRO took was the launch of our great satellite Aryabhat, which happened in the year 1975, in the month of April, 19th April 1975. So the main experience was to gain expertise in handling how to different satellites in space. Of course, as we say, they launch us into space, but as you say, every great step has some obstacles. And the Aryabhatta mission was our first mission, but it only occurs for the 4 days. After 4 days, it happens to goes through a total blackout, and after 5 days, we lost the total communication with the Aryabhatta satellite. That's really great. We actually managed to make through it unscathed. What do you have to say, Akshaya? Like Karthik said, our space program had very humble beginnings indeed. We needed the help of another nation to launch even our own satellite. Like Himanshu said, the first satellite that we launched was Aryabhatta, and we needed the help of Soviet Union to provide the launch vehicle to launch that particular satellite. From that, we have come to a point where we have not only launched many satellites of our own, but we're also helping other countries to launch their satellites and payloads into the atmosphere. Other countries? What countries? All sorts of countries, developing countries, developed countries, economically sound countries, economically poor countries, all kinds of countries like France, Indonesia, Middle Eastern countries, etc. Not only that, ISRO has always looked for the benefit of the society at large. Not only does it want to advance space technology, but it wants to use that space technology to benefit the society, which is clearly shown from its motto, that is Manav Jati ki seva mein Antriksh Pradyogiki, which means space technology in the service of humankind. That is a very inspiring motto. Do you have anything to add, Madhu? I agree, the motto is very inspiring, but we have received a lot of criticism and have been questions about the relevance of space activities, which was then a newly independent nation, which couldn't even feed its own population. Our space program has no intention to show off its might, but just to play a role in the application of the advanced technologies and to solving the real problems of man and society. In spite of all this criticism, Indian Space Research Organization has always helped humankind. We have launched numerous satellites which have observed the meteorological conditions and have helped predict several cyclones and have effectively mitigated these cyclones, saving hundreds of lives. We have also had a lot of research, and we are now able to predict rainfall, which is very good as India is an agricultural nation, and this has been hugely useful for this. ISRO is also planning to launch a new satellite which will completely be dedicated to observing the cosmos. So this will help us gain a lot of data. For this satellite has a wide range and it can observe visible, hard X-rays, soft X-rays, and even the UV region. So now this data will be helpful in predicting a lot of information about the space, of which we still know very little. Despite all the criticism, ISRO has stayed true to its motto and has used its advanced technology to truly benefit humankind. We have indeed come a long way from our humble beginnings back in Tumba, haven't we? ISRO has made India extremely proud with all its launches, including satellites and many other space missions. We will come back to the next segment after a short break. Thank you. Mintu, I'm going to the market today. I have to get some vegetables. Are you coming? Wait, Chintu, I am coming. Hey, where is the carry bag? Carry bag? Huh? Why? Don't worry, we will get plastic bags there, no? Don't be so stupid. You know how much waste is generated every year by plastic bags. So please save your planet by carrying your own bags to the market. Alright, I got it. Let's go now. Go green! Exchange of ideas.
back to Exchange of Ideas. Today we have SEDS VIT with us, and we're moving on to our next segment, launch vehicles and satellites. India has a pretty extensive satellite program. We have launched quite a number of satellites, right? Yes, Shreyas, we have launched many satellites to this date. We have 77 Indian satellites, apart from many other satellites by other countries. Can you get a little more into detail about that? Starting with Aryabhatta in 1975, we went on to launch the Rohini series of satellites in 1980. The Rohini series was an experimental series only, but the cool thing was that they were all Indian made. The launch vehicle was also Indian made. It was the SLV-3, Satellite Launch Vehicle 3. After that, we went on to make ASLV, Augmented Satellite Launch Vehicle. Then we made the PSLV, then GSLV, and now the GSLV Mark III. Both SLV and ASLV have been discontinued to its low success rates, but it's been compensated with the use of PSLV, GSLV, and GSLV Mark III. The PSLV is an expandable launching system which allows us to launch Indian remote sensing satellites with sun synchronization orbits, which was not done by any other country before Russia. We are the second country to do this. The GSLV enables us to launch geostationary satellites and makes us less dependent on the foreign rockets. It is possible to have a payload up to 5 tons. Initially, we didn't have the technology to produce our own cryogenic engines. However, on June 5th last year, the GSLV D5 successfully launched a GSAT-14, which intended orbit, making it the first successful flight using an indigenous cryogenic engine. India is the 6th country in the world to have this technology. ISRO intends on using GSLV Mark III for all future heavy lifting. It has a much higher payload than the present GSLV. We have come a long way, haven't we? Starting from something very simple as a sounding rocket like Nexstar, which we imported from US and got it launched. All we did was launching it to an altitude of 80 kilometers, doing basically weather balloon studies using a rocket. But end of the day, we have come a long way coming to developing our own cryogenic engines, which is a big milestone on its own, cause cooling down hydrogen and oxygen to liquefying temperature is not easy, and maintaining those temperatures is totally a different task altogether. So yeah, we have come a long way even. But end of the day, this launch vehicle which launched as satellites, and the satellites which have been launched by these vehicles, have changed the life of a common Indian man in many ways. Starting with something as simple as IRS, Indian remote sensing satellites, have given us insight into the weather systems, the movement of clouds, the movement of steam vapor channels across atmosphere, and help us predict rainfalls and hailstorms and various disasters as such. Something like this is pretty significant for a country which is predominantly agricultural like us. For example, if we have a monsoon which has very low rainfall predicted, farmers can brace themselves for a low crop yield or something like that, which is significant because that helps reduce the impact in case of if it comes as a surprise. And also it has helped us mitigate many disasters like many cyclones as previously mentioned. And a very good example of this would be the Uttarakhand floods. The rains were already predicted, the weather disturbances, the western disturbances as it were called, were already predicted, already forecasted and already observed. The teams were ready for a flood, but the only thing they did not expect was the scale at which it was going to come because of water getting dammed up in the Himalayas. So yeah, it did help us predict and help us evacuate people way before anything happened. Also, it helped us coordinate the rescue operations as weather was predicted, and which helped the Indian Air Force to take their flights as and when required and get as many people as possible back on land. I would like to add, Karthik, these satellites have made it possible for a lot of damage control during natural disasters. Cyclone Phylan, the death toll for Cyclone Phylan reached up to 8 or 9 casualties. Many years ago, in 1999, a cyclone with the same intensity took the life of about 1,000 people. Now we have also launched a new series called the Gagan Satellite System, which will help monitor air traffic and manage this as it gets real-time information from 7 different airports and many other minor airports in India. So as this goes on, it becomes very easier for an aircraft to know where to land and when to land, and has drastically reduced the time an aircraft have to spend waiting for a landing strip. Yeah, Gagan, which the full form of which, if I'm not wrong, is GPS Augmented Guidance and Navigation System, is a technology which is still in more or less dependent on the GPS satellite constellation of United States. It's basically our own satellite network using a already existing satellite, but end of the day we have to use data coming in from GPS satellite systems. But
at this point where Russia has its own GLONASS network of navigational satellites, that we also need an independent navigation system, particularly targeting only our own country or the Indian subcontinent as a whole. That's where IRNSS, or Indian Regional Navigation Satellite System, has come into being. Recently, a few launches were done. The fifth satellite of the series was launched on March 28th this year. And fun fact being, India would be the third country to establish its own navigational network, which will help our road networks mapped using satellites, and also it will augment already existing Gagan network and also help other countries in the Indian subcontinent vicinity like Sri Lanka or Bangladesh to use our networks and help them in using different kinds of information systems. It can also help us in tracking someone who's lost using their GPS. It can also lead to development of something similar to a GPS tracking device that each and every one of us has in our phones. So it will have our own network. It will help the Indian military also to use its own directional navigation systems, because in a situation where a GPS network fails, or if USA decides someday to not provide GPS network to rest of the world, in a hypothetical situation that is, India will at least have a backup option, or at least have primary option of using its own network in a wartime scenario where we can't depend on other countries for our own stuff. Okay, while we're talking about it, let's not forget the INSAT series of satellites. Yeah, after the success of the Rohini series of satellites in 1980, India began launching the INSAT series in 1983. INSAT stands for Indian National Satellites. These satellites basically revolutionize the telecommunication systems in India. Also, it has the speciality of being the largest domestic communication system in all Asia Pacific region. Doordarshan, All India Radio, etc. depend on it totally. This was a very informative segment. We have learned a lot about the satellites and the launch vehicles that India have come up with, which makes ISRO one of the most respected organizations in our country. Before we go to our next segment, we'll be taking a short break. Thank you for tuning in. Chintu, did you close all the windows and door properly before coming out? Yeah, I did. And did you switch off all the lights and all the electricals? Oh god, I totally forgot. Chintu, how can you be so irresponsible? Huh? Using energy wisely in the home saves money and the environment. So let's start doing our own share. Sorry, I'll go and switch off all the lights and come back. Go green! Exchange of ideas. Welcome back to Exchange of Ideas. Today we have SEDS VIT with us, and we're moving on to our next segment. Humans have always been fascinated by other celestial bodies. Indians, are they any different? Not at all. Two of ISRO's major missions, Chandrayaan and Mangalyaan, have made the Indian Space Agency globally famous. The features of these are actually really amazing, which Madhu can throw some light upon. Madhu? Yes. The Chandrayaan 1, launched in 2008, I feel is personally a major boost to India's space mission and put India on the map. Chandrayaan operated for 312 days as opposed to the intended 2 years, but the mission achieved 95% of its planned objectives and was hence declared successful. The greatest achievement was the widespread discovery of water molecules on the lunar surface. ISRO plans on developing Chandrayaan 2 in 2016 to 2017, even include a robotic rover to pick up soil samples and rocks and do on-site chemical analysis and to send data back to Earth via Chandrayaan 2, which will be orbiting the moon. The movie Gravity, for a start, cost $100 million, which is still way more costly than Mangalyaan, which cost only $74 million, including the launch cost. The fact that we could do an interplanetary mission at fraction of the cost of many international agencies is out of this world, to be honest. India was also the first country to get a Mars mission spot on its first attempt. The fun fact is, MAVEN, a Mars mission sent by NASA at almost the same time as Mangalyaan, cost way more than it and reached Mars almost at the same time as Mangalyaan. Only difference was Mangalyaan had, in order to maximize its efficiency with the limited cost that it was operating, had to go around Earth and use Earth's gravity to slingshot it towards Mars. Whereas MAVEN, on the other hand, was directly put into Mars transfer orbit in order to reach Mars. Mangalyaan's payload is also pretty simple because we are starting off with our first interplanetary mission.
it has a visual spectrum camera which has taken, or as I might say, has also been rated as the best camera ever put into Mars orbit, because it took the best, finest quality pictures of Mars till date. Mangalyaan also has a methane sensing probe on it to sense the amount of methane that's coming off the Martian surface, which will help us detect or predict whether life existed on Mars or not, because methane is a clear indicator of life. And coming back to life, ISRO has also detected or found forms of bacteria on the upper atmosphere. Am I not right, Akshaya? Yeah. So ISRO has made another important achievement by discovering 3 new species of bacteria in the upper atmosphere. These bacteria are extremophiles. They're not found anywhere on planet Earth, leading to the speculation that they might be of extraterrestrial origin. ISRO named these bacteria after itself, that is Bacillus isronensis, Bacillus aryabhatta, and Bacillus janibacter hoyle. After all this, we are still planning to venture further into space, and we have a lot of space missions planned in the near future. Most significant mission would be the plan for a manned mission into space, which will be carried out by the GSLV Mark III. We recently launched a experimentation satellite which actually went and came back to test the recovery ability of Indian satellites. It was called CARE mission, if I'm not wrong. Is it, Roshan? Yeah, it was a CARE mission. Now we are further planning to send a satellite called the AstroSat, which, as I already told, will measure various wavelengths of light that are coming in from atmosphere. And this satellite is typical because no other satellite has a wavelength and measure a bandwidth this big. We go all the way from ultraviolet to visible to soft X-rays and to hard X-rays, which is pretty significant considering the Hubble Space Telescope manages only a fraction of this segment. That's pretty wonderful, because AstroSat is something, it's probably India's first mission to actually do astronomical observation. Till now, India has been pretty much dependent on its ground-based station like those in Leh, Rangpur Observatory and Osmania University, and also those observatories at Ooty, the radio observatory at Ooty, and the observatories of Ayuka in Pune. So it's pretty wonderful, because till now India has been primarily focused on doing missions which help the development of our country by like launching IRNSS or IRS or INSAT series for that matter. But launching something like AstroSat is pretty much going into the next level, because we have established our expertise in field of launching satellites and making satellites. So why not venture into something furthermore scientific importance, help Indian scientists or scientists around the world for that matter to study about various astronomical observations, like something like as you said, if I'm not wrong, has a wide observation range, if I'm not wrong. So that would actually help us observe many astronomical phenomena like gamma ray bursts or supernovas, solar flares coming off the sun. So it does increase our scientific knowledge, and India will be one of those countries which have their own observational satellites, which have been predominantly dominated by Russian, European and NASA satellites by NASA, and also the International Space Station. So this will help India in a longer run by creating more scientific value, proving that ISRO not merely focused on just launching satellites for communication and weather networks, but also for scientific purposes. CARE module is a test bed for our future manned mission, something that we will have to do, because our future lies not here on this planet but rather in the skies. So as India tries to explore newer avenues, I believe that we are capable of greatness as we have in our past. ISRO has made all Indians extremely proud. We have taken a stand to compete with all the major space agencies, even with the likes of NASA, ESA and Roscosmos. We have even set an example on how to be cost-effective and accurate with space missions. We are really looking forward to many more breakthroughs such as these. For more, please do tune into 90.8 VIT Community Radio to catch SEDS VIT talking more about space and other stuff. Thank you. Exchange of ideas. This is VIT Community Radio 90.8. உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 அறிவியல் ஆயிரம். வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவியல் ஆயிரம். அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில நான் உங்களுடைய அன்பு தோழன் KP ஆனந்த் வந்திருக்கேன்.
ஏன் கூட நித்யராஜ் சார் வந்திருக்காரு. வணக்கம் நித்யராஜ் சார். வணக்கம் ஆனந்த் சார். சரி, இன்னைக்கு அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம்? எதை பத்தி பேச போறோம்னா நீங்களே சொல்லுங்களேன், எதை பத்தி பேசலாம்? ரொம்ப குழப்பம் வேண்டாம். அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில பொதுவாகவே நம்ம அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அலசி ஆராயறது வழக்கமா போயிடுச்சு. இன்னைக்கு அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா, உங்க கையில இருக்கிற ஒரு விஷயம். என் கையில இப்ப பாத்தீங்கன்னா என் கையில மொபைல் தான் இருக்கு. மொபைல் அதே தாங்க. அதாவது நம்ம கையில ரேகை எப்படி இருக்குதோ அது மாதிரி இப்ப எல்லார் கையிலயும் மொபைல்ன்றது ஒரு கட்டாயமான ஒரு சாதனமா போயிடுச்சு. இந்த மொபைலை பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம். ஆனா இதை நம்ம 2 பேர் மட்டும் தான் பேச போறோம்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லையே. பொதுவாகவே நம்ம அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம 2 பேரும் பேசிட்டு இருப்போம். கூடவே ஒரு வல்லுநர் நம்ம கூட இருப்பாங்க. அது மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு வல்லுநர் இருக்காங்க. உங்களுக்கு யாரு அப்படின்னுட்டு ஏதாவது தெரியுமா? நீங்களே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுங்களா சார்? கண்டிப்பா. விஐடி பல்கலைக்கழகத்துடைய பேராசிரியர் முத்துராஜா சார் வந்திருக்காங்க. முத்துராஜா சார் இன்னைக்கு நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோனை பற்றி பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தகவல்களாக கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி சார் இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். சரிங்க சார். இன்னைக்கு அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் யதார்த்தமாக நம்ம கையில் எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம் நம்ம மொபைல் ஃபோன். அந்த மொபைல் ஃபோனை பற்றி தான் பேசலான் இருக்கோம். இதை உங்களுடைய பார்வையில் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? அதாவது மொபைல் ஃபோன் இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்கு? அதாவது மொபைல் ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னா, அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கைரேகை எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு இன்றியமையாமல் பிறக்கும் போதே சேர்ந்து வருதோ அதே மாதிரி 11ஆம் விரலாக மாறிடுச்சு. எல்லாருக்கும் 10 விரல் கையில், 11ஆம் விரல்ங்கிற மாதிரி எல்லாருமே எல்லா வாழ்க்கையோட அடித்தட்டிலிருந்து மேல்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான சாதனமாக மாறிட்டுருச்சு. இந்த மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிறதோட வரலாறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொலைபேசி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மனுஷன் கண்டுபிடிச்சானோ அதை எளிமையாக்கி எல்லாரையும் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அடைக்கணும். இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப காலகட்டத்தில், இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாரையும் தொடர்பு கொள்வது மிக எளிதாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான் இந்த கைபேசிங்கிறது. அது இந்த மின்காந்த அலைகளின் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். நம்ம வரலாறு அடிப்படையில் நம்ம சொல்ல போனோம்னா 2002, 2003 அந்த காலகட்டத்தில் தான் எல்லாரோட கையிலையும் அந்த மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிற விஷயம் போய் ரீச் ஆகுது. முதல்ல வந்த மொபைல் ஃபோன்களை பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு பிரபல கம்பெனியோட மொபைல் ஃபோனை தான் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பெரிய செங்கல் மாதிரி இருக்கும். அதை அந்த பாக்கெட்லலாம் வச்சுட்டு வருவாங்க. அதை வெளியே தெரியணுங்கிறதுக்காக வச்சுட்டு வருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேகு போட்டு ஒரு சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் கூட சொல்லுவார், பெண்கள் கழுத்தில் தான் தாலி இருக்கும், இப்போ ஆண்கள் கழுத்துலேயும் தாலி இருக்குது. ஏன்னா அந்த டேகை போட்டு அந்த மொபைலில் நான் வச்சுருக்கேன்னு காமிச்சிட்டு வருவாங்க. அந்த காலகட்டங்கள்லாம் இருந்தது. அப்போது அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு பெருமையாகவும் இருக்கும். அவ்வளவு இருந்த அந்த ஒரு மொபைல் ஃபோன் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பேசுகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கடந்து பலதரப்பட்ட பயன்கள். இப்போ நீங்கள் முன்னாடிலாம் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லணுன்னா, ஏதாவது ஒரு நல்ல கோயிலுக்கு போகணும்னா கூட வெளியே எழுதி போட்டிருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது கேமராவுக்கு தனியாக டோக்கன் வாங்கணும்னு. இன்றைக்கி நான் அதே கோயிலுக்கு போனேன், வெளியே கேமராவுக்கு இவ்வளவு பணம் செலுத்தி நீங்கள் டோக்கன் வாங்கணுங்கிற அந்த போர்டை காணோம். ஏன்னா எல்லாரோட செல்ஃபோன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கேமராங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு சாதாரணமாக போனதுனால தடையும் போட முடியல. ஸோ அந்தளவுக்கு ஆக்கிரமிப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிருச்சு. எல்லா விதமான பயன்பாடுகளும், ஒரு இணைய பயன்பாடு, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாட்ஸ்அப், அது இதுன்னு எல்லா விஷயங்களையும் எப்படி உலகத்தை ஈஸியாக உலக மக்கள் அனைவரையும் சேர்க்குற மாதிரி ஒரு சாதனமாக இது வளர்ந்துருக்கு. இனி எப்படி வளரப்போகுது? ஏன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படி வந்திருக்கோம், இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற வரைக்கும் வந்திருக்கோம். இதுக்கு அடுத்து எப்படி போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்களை நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். இப்போ எதிர்காலத்தில் மொபைல் ஃபோன் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற விஷயங்களுக்கு பேசுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வரலாறு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்தான். அதனால இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய வரலாறு எப்போ இது தொடங்குனது, யாரால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா மக்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இது யார் சார் கண்டுபிடிச்சாங்க? அது மார்ட்டின் கூப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி மற்றும் பொறியாளர். அவர் அந்த மோட்டரோலா நிறுவனம் சார்பாக முதல்ல 1970களில், குறிப்பாக 73ல் தான் அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு மொபைல் ஃபோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு சாதனமாக்கி அதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்த சில இடர்பாடுகள்னால அதை எல்லார்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி அந்த செல்ஃபோன் கோபுரங்கள், அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாம் சிக்னல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாசலுக்கெல்லாம் ஓடி வருவோம். முன்னாடி அதுவும் பண்ண முடியாது. ஆக பல இடர்பாடுகள்லாம் இருந்தது. ஆனால் முன்னோடி ஆரம்ப காலகட்ட மொபைல் ஃபோனின் தந்தை அப்படின்னு சொன்னால் அவரை நம்ம சொல்லலாம்.
மார்டின் கூப்பர். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர ஆரம்பிச்சது இந்த தொழில்நுட்பம். நானும் கூட ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த மார்டின் கூப்பர் முதல்ல இந்த மொபைல் போனை கண்டுபிடிக்கும் போது கார்ல இயங்கக்கூடிய ஒரு மொபைலா தான் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னுட்டு ஒரு விஷயம். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. சார் நீங்க ஏதோ கேட்கணும்னு சொல்றீங்களா? ஆமா, நான் கேட்கணும், ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. அதாவது சார், இப்போ வந்து நான் வந்து இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன். எங்க பாட்டி பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க சுத்தமா படிக்கவே இல்லை. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க. நான் என்ன யூஸ் பண்றேன்னா அது அவங்களும் யூஸ் பண்ண கத்துக்கிட்டாங்க. இப்ப இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகள் கூட வந்து மொபைல் போனை வச்சு விளையாடுறதும் இருக்கட்டும், போன் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து மொபைல்ல வந்து கேமரால போட்டோஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பல வளர்ச்சி இருக்கு. ஸோ இந்த வளர்ச்சி நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? எப்படி சார் நினைக்கிறீங்க? இது வந்து வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆனந்த் சொன்ன மாதிரி முதல்ல இந்த காரை வச்சு இயங்கக்கூடிய முறையில் தான் வந்து இந்த மொபைல் தொலைத்தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து கேபிள் அடிப்படையில் எப்படி வந்து வயர் வச்சு கரண்ட்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பாஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறோமோ, அது மாதிரி வயர்கள் மூலமாக, அதுவும் ஆப்டிக்கல் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மூலமாக அந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாமே கோபுரங்கள் தான், செல்ஃபோன் கோபுரங்கள், மின்காந்த அலைகள், இது அடிப்படையில் தான் இயங்குது. இப்போது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி பாட்டி முதற்கொண்டு யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அது மக்கள்கிட்ட அவ்வளோ தூரம் பிரபலியம் ஆயிருக்கே. இது வந்து வளர்ச்சியாக வீழ்ச்சியாங்கிற மாதிரி உங்களோட கேள்வி இருக்குது. உண்மையாக சொல்லணும்னா இது வளர்ச்சி தான். 42 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணி திருவண்ணாமலை பேருந்து நிலையத்தில் நிற்கிறாங்க. அப்போது அவங்க கணவர்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வருது. அவர் ஏதோ கேட்குறாரு. நான் இப்போ பக்கத்தில் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன். ஒரு பேருந்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் ஏதோ கேட்கறதுக்கு இவங்களால பதில் சொல்ல முடியல. சரிங்க, நீங்கள் ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கூப்பிடுங்க, நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க. பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றுட்டு எப்படி அவர் ஏதோ கேட்குறாருன்னு மட்டும் தெரியுது, இவங்களால பதில் சொல்ல முடியும். எப்படி பதில் சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்த்தா அதே செல்ஃபோனை காதுல இருந்து எடுத்து கையில் வச்சு ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கும் ஒன்றும் புரியல. அப்புறம் திரும்ப 10 நிமிஷத்தில் அவர்கிட்ட இருந்து அழைப்பு வருது. பேருந்தில் நானும் ஏறிடுறேன். அவங்க எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற இருக்கையில் தான் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போது அவர் கேட்ட கேள்விக்கு இவங்க பதில் சொல்கிறத நான் வந்து கவனிச்சிட்டு இருந்தேன். ஏதோ பேசுகிறாங்களே, என்னமோ கேட்டார் அவர் தான் பண்ணியிருப்பாருன்னு நான் யூகிச்சுட்டு கேட்கும்போது ஆமாம் அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, ஒன்றும் இல்லை, உங்களை கட் பண்ண சொல்லிட்டு கூகுள் இணையதளம் மூலமாக என்னோட செல்ஃபோன்லேயே நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னாங்க. ஆக மனுஷங்கிட்ட அடுத்தவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்க முடியாத, அதே நேரத்தில் ஒரு டைலமா இருக்கும், இவர்கிட்ட கேட்குறமே இவர் சொல்கிறது உண்மைதானா அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த கூகுள் மூலமாக போய் 4-5 கருத்துக்களை பார்த்து அதில் எது சரியா அப்படிங்கிறத நம்மளை நாமே வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தது வந்து உண்மையிலே ஒரு சிறந்த விஷயந்தான். அதில் சில தீமைகளும் இருக்குது, அது இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனால் நன்மைகள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது அதோட தேவைகள் வந்து உண்மையிலேயே இப்போ அத்தியாவசியமாக இருக்குது. சரி சார், ஆனந்த் சார், என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேசிக் மாடல் தான் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட் மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம்லாம் கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கிது. ஆனால் இப்போது எனக்கு முக்கியமாக கிடைக்க வேண்டியது வந்து ஒரு சின்ன பிரேக்கு. இந்த அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் இப்போ எனக்கு ஒரு பிரேக் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சரி நேர்களே, இந்த அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும், மாயம் செய்திடுவே. இது காற்றின் அலை, பொங்கும் பாட்டின் அலை, நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் அன்பு தோழன் கேபி ஆனந்த், என் கூட நித்திராஜ் சார் இருக்காரு. அதுவும் இல்லாமல் வல்லுநர் பேராசிரியர் முத்துராஜா சார் இருக்காங்க. இன்னைக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். மொபைலுடைய வரலாறு அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் இந்த விஷயத்தை பற்றி விவாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம். நித்திராஜ் சார், நீங்கள் ஏதோ கேட்கணுன்றீங்களே? ஆமாம் ஆனந்த் சார், இப்போ என்னோட மொபைலில் சார்ஜே இருக்க மாட்டுது. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்மார்ட் மொபைலில் எதுவும் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே, ஸ்மார்ட் மொபைல் மாதிரியே இன்னொன்று இருக்குது, அது என்னது? உங்களோட மொபைலில் எப்படி சார்ஜ் இல்லையோ அதே மாதிரி என் மொபைல்லையும் அடிக்கடி சார்ஜ் இறங்கிட்டுறதுன்றது உண்மைதான். ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஒரு நாளைக்கு சார்ஜ் நிற்கிது, அவ்வளோதானே தவிர அதுக்கு மேலே சார்ஜ் நிற்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கஷ்டம்தான். 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் மேக்ஸிமம். அதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இப்போ வந்து பவர் பேங்க்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு டப்பா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பவர் பேங்கா? ஆமாங்க. அதாவது நம்ம மொபைலில் ஒரு பேட்டரி இருக்குல்ல, அதே மாதிரியே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேட்டரி. 4 தடவை சார்ஜ் போடுறதா அதில் ஒரே தடவை போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். ஒரு உண்டியலில் பணம் போட்டு சேமிப்பீங்களா, அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான்.
ஸோ இதை பற்றி இப்போ சார்கிட்ட கொஞ்சம் கேட்போம், அவர் இன்னொன்று விளக்கமாக சொல்லுவாங்க நமக்கு. சார் இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார். அதாவது மொபைல் ஃபோன் ஆரம்ப காலகட்டத்தை பற்றி பேசணும். அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ இருக்கிற வாக்கி டாக்கி மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபோனை பாக்கெட்டில் வச்சுருந்தாலே வெளியே தனியாக தெரியும், பெருசாக ஏதோ எல்லாம் மொத்த பாக்கெட்டே ஆக்குப்பை பண்ணிடும். ஆனால் அதில் இருக்கிற சிறப்பை நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். மொபைலுங்கிறதே பேசுகிறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கருவி. ஆனால் மக்கள் வந்து நிறைய எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் நல்ல கேமரா இருக்கணும், நிறையா பாட்டு கேட்கணும், வந்து என்னென்னலாம் இணையம் மூலமாக செய்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் கை அடக்கத்தில் வச்சு செய்யணும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.